La dama de las camelias, una familia corsa *****. Notas del transcripto este proyecto incluidos obras de Alejandre Dumas, Hijo la dama de las camelias y una familia corsa. La historia desarrollada en la primera fue musicalmente inmortalizada por Giuseppe Verdi en su ópera Traviata, posiblemente una de las obras más apreciadas del repertorio operístico de todos los tiempos. En la versión de texto sin formatar el texto en cursiva está encerrado entre guiones bajos, _cursiva_, mientras que el texto en versalitas se representa en mayúsculas, como en versalitas. El criterio utilizado para llevar a cabo esta transcripción ha sido el de respetar las reglas vigentes de la Real Academia Española cuando la presente edición de esta obra fue publicada. El lector interesado puede consultar el mapa de diccionarios académicos de la Real Academia Española. En la presente transcripción se indica la ortografía de las mayúsculas acentuadas a las reglas indicadas por la RAE, que establecen que el acento ortográfico debe utilizarse, incluso si la vocal acentuada está en mayúsculas. Se han corregido errores evidentes de puntuación y otros errores tipográficos y de ortografía. La portada incluida en este libro electrónico fue modificada por el transcriptor y se cita al dominio público. La dama de las camelias frontilo biblioteca de grandes novelas Alejandro Dumas, Hijo. La dama de las camelias versión castellana TP1 Ilo Barcelona Casa Editorial Sopena Provenza, 95. Imp. Sopena, Provenza 95. Barcelona La dama de las camelias. Capítulo I tengo la convicción de que no se pueden crear personajes sin haber estudiado mucho la humanidad, como de que no se puede hablar un idioma sin aprenderlo antes perfectamente. No teniendo, como no tengo, la edad indispensable para inventar, he de contentarme con refra. Creo que el lector se persuadirá pronto de la veracidad de la presente historia, que os personajes, excepto la heroína, viven aún. Muchos testigos existen en Paris de la mayor parte de los hechos que voy a consignar, los cuales podrían confirmarlos. Si mi testimonio no fuese bastante. Una circunstancia especial has que solo yo puedo narrarlos, por esto que soy el único confidente de los más íntimos detalles, sin los cuales sería imposible hacer una relación indecente y completa. Debo comenzar explicando la singular manera como llegaron a mi tales pormenores. El día 12 de marzo de 1847, llamó mi atención un cartel amarillo fijado en una casa de la Cour Lafayette. En él se anunciaba la venta de muebles y objetos curiosos. Venta que iba a verificarse por haber fortalecido su posta. En dicho anuncio no se citaba el nombre del difunto, pero sí que debía tener lugar la venta en la calle de Antin, número 9, el día 16
de las dos a las cinco de la tarde. Dicia el anuncio, además, que podían visitar las habitaciones y los muebles durante los días 13 y 14. Como soy aficionado a curiosidades, decidí aprovechar la ocasión, si no para comprar, para satisfacer al menos mi costumbre. Presentum, pues, al otro día en la calda Antin, número 9, y por más que crease de los primeros, en contra que me habían anticipado varios. Entre la muchedumbre había algunas señoras que, si bien lucían ricos vestidos de terciopelo y abrigos de cacamia, y eran esperadas en la puerta por lujosos carruajes, contemplaban admiradas, si no envidiosas, aquel cúmulo deslumbrante de objetos, tan ricos como artísticos. Después me expliqué tanta admiración y asombro, pues, examinándolas también, note que mi holaba en la que fu morada de una cortesana. Sabido es el prurito que sienten las señoras del gran mundo por escudriñar el interior doméstico de ciertas mujeres, cuyos soberbios troncos salpican de lodo sus cartelas, que el par de ellas y entre ellas tienen su palco en la ópera y en los italianos, haciendo pública ostentación de su belleza, de sus galas y de sus escándalos. La que habitó la casa en que mi holaba, había muerto, podían, por lo tanto, penetrar en su gabinete las damas más virtuosas. La muerte había desinfectado la atmósfera de aquella espléndida sentina y, sobre todo, podían, hasta las más escrupulosas, pretexta que acudían a una venta, ignorantes de los pormenores de la casa a que las llamaba. Habían leído unos anuncios, querían ver lo que por ellos se prometía, y elegir anticipadamente, nada más natural, lo que no era obstáculo para que entre aquel conjunto de maravillas procurasen encontrar las huellas de la meretriz sobre que vida debían haber oído tan raras como extrañas aventuras. Pero los misterios habían desaparecido con el fallecimiento de la heroína, y no obstante sus buenas intenciones, no pudieron encontrar aquellas damas, nada que no fuese lo que podía venderse después de la muerte de la belleza que animaba aquellas maravillas. Podían hacerse buenas adquisiciones. Por esto que cuantos objetos había expuestos eran verdaderamente magníficos. Muebles de palo de rosa y de lamo blanco, porcelanas de Sevres y de China, bronces de Sajonia, ricas tapicerías, raso, cedar, metals preciosos, nada faltaba. Recorrí las habitaciones, siguiendo a los demás. Las damas que me precedían entraron en un gabinete tapizado de tela persa, iba yo a penetrar también, cuando ellas retrocedieron sonriendo como avergonzadas de su curiosidad. Esto avivó más mi deseo y enter, era la pieza tocador. En la que se manifestaba la extremada prodigalidad de la difunta, con todos sus detalles y buen gusto.
disminados en artístico desorden, sobre una gran mesa, ostentabans mil tesoros de audio y orcoc. Existían alitados los infinitos objetos necesarios al tocador de una mujer como la que vivió en aquella casa no habiendo uno que no fuese de oro o de plata. Y hizo que aquel armónico conjunto se había agrupado por las diversas manos de distintos amores. Como yo estaba curado de espanto, entretuve minuciosamente en examinar detalles, y pude observar que todos aquellos objetos trabajados con tanto artificio, iban marcados por diferentes cifras y blasones. Examinando aquellos ricos e innumerables datos equivalentes a otras tantas conchisions de la pobre joven, me decía a mí mismo, Dios se la ha manifestado muy compasivo no diciendo que sucumbra al castigo común, permitiendo el moro rodada del yugo y belleza, y sin ligar la vejez. Primera muerte de las mujeres libres. Y en efecto, puedes nada más horroroso que la vejez de la prostitución, sobre todo en la mujer. Privada de toda dignidad, no inspira ninguna clase de interés. El remordimiento continuo, no del mal camino recorrido, sino de la falta de cálculo y del dinero malversado, es una cosa verdaderamente triste. Conocía una de estas desgraciadas ancianas, que de su pasado no la cuidaban más que una hija, tan hermosa como lo había sido ella según testimonio de sus contemporáneos. Aquella desgraciada criatura, a la que su madre jamás había dado el nombre de hija para otra cosa que para ordenar el que sostuviese su vejez, y en compensación de haberla mantenido en su infancia, se la amaba Luisa, y por obediencia a su madre, se abandonaba al vicio sin voluntad, sin pasión, sin goce alguno, de igual manera que hubiera ejercido, si se lo hubiesen enseñado, un oficio cualquiera. El hábito continuo del libertinaje, en el cual había nacido, unido a una naturaleza débil y enfermiza, habían privado a la pobre niña de la distinción entre el bien y el mal, que si Dios se la había concedido al nacer, nadie había cuidado de arraigar. Nunca se borrara su recuerdo de mi memoria. Me parece que la vio diariamente y la misma hora atravesar los boulevards, acompañada de su madre, con la asiduidad propia con que las madres dignas de celo, acompañan a sus propias hijas. Como yo era muy joven no me repugnaba, ni preocupaba por la ligera moral de mi siglo. No obstante, recuerdo que aquella escandalosa vigilancia me repugnaba y infundía desprecio. Anadasa elo que jamás se ha pintado rostro de virgen con mea aureola de inocencia, con persida expresión de sufrimiento. Podía decirse que simbolizaba la resignación. Un día el rostro de aquella criatura pareció iluminos. De entre los desenfrenos de que su madre tenía la lave, pareció que Dios permitió brotase a tal ventura. Y, bien considerado,
por q dias, q no la considera fuerzas, la había de degenerada, bajo el enorme peso de la vida. Aquel día, pues, Luisa sintió que iba a su madre, y lo que la cuidaba en de casto, se estremeció con su alma. La pobre niña corrió a participárselo a su madre para compartirse la alegría. Ruba cuesta el decirlo, y no consino una inmoralidad por puro capricho, fe de un heco. Tal vez habría mejor calendolo, si no creéis, como creo, que conviene revelar los martirios de estas infelices que el mundo condena sin oírlas y desprecia sin juzgarlas, ruba cosa, repito, pero la madre contestó a la hija, que su miseria era ya extremada para las dos y que para las tres sería insoportable, añadiendo que semejantes criaturas son inútiles y que el periodo del embarazo es tiempo perdido. Al día siguiente, cierta mujer, muy amada de la madre, visitó a Luisa. La desgraciada joven guardó cama unos días, pasados los cuales se levantó un más pálida y débil que de costumbre. Algunos meses después inspiró compasión a un hombre que se propuso su curación física y moral, pero la última crisis había sido tan violenta, que su naturaleza no pudo dominarla y falleció a causa de un alumbramiento prematuro. Su madre sobrevivió. De que manera? Dios lo sabe. Mientras contemplaba aquellos caprichos artísticos, recordaba esta historia, y el desvanecerse mi ensimismamiento, observe que me habían dejado solo, digo mal, había en la puerta un centinela observando con atención, para evitar sin duda, que me llevas alguno de aquellos preciosos objetos, y el cual le dije, amigo, podrías decirme el nombre de la persona que vivió aquí. La señorita Margarita Gatia. Yo la conocía perfectamente. ¿Cómo? Exclamé, Margarita ha muerto. Sí, señor. Has mucho. Unas 2 semanas. Y por que se permite visitar estas habitations. Sus acreedores creen que se aumentara el precio de los objetos. Pudiendo apreciarse el efecto que producen los muebles colocados en su sitio, se estimula a los compradores. De modo que Margarita tenía dudas. Muchísimas, señor. Y podrán cubrirse con la venta. Con éxito. A quien correspondrá el sobrante. A su familia. Tenía familia. AC pes. Gracias, amigo, le dije retirandum. Tranquilizado el vigilante, me saludó a su vez. Pobre joven, me dije dirigido a mi casa, muy triste de haber sido su muerte, sin dudos ni amigos, pues no los tiene la mujer que, como ella, no goza de salud. Y que negalo. Me entristecía el recuerdo de la desgraciada Margarita. Tal vez este sentimentalismo parecerá ridículo a ciertas gentes,
pero mi indulgencia para con estas disdicadas es tal, que no me tomo el trabajo de discutirla. Cierto día que iba a despachar un pasaporte en la prefectura, six a dos gendarmes conduciendo a una pobre joven desolada y triste. No es iniquis saber que falta había contado, pero pudo escarar que la rebatidamente abrazando y besando a una criatura de pocos meses de la que su arresto la separaba. Desde entonces no he podido despreciar a ninguna mujer. Capítulo 2 El día 10 y 6 era el señalado para la venta. Se había dejado un día en claro entre los de las visitas y el de la venta, al objeto de que los tapiceros pudiesen descolgar los cortinajes y demás objetos, preparándolo todo de manera conveniente. Yo ligaba de cierto viaje, y por lo tanto no era de extrañar que nadie me hubiese noticia de la muerte de Margarita, como un importante acontecimiento de los que los amigos cuentan siempre al que regresa a la capital de las noticias. Margarita era una mujer notable y bella. Pero así como es verdad que la existencia bolidera de las mujeres de su clase de mucho que habla, no lo es menos que su muerte apenas de rostro. Son sols que se ponen como salieron, sin crepúsculo. Cuando mueren jóvenes, saben su muerte todos sus amantes a un tiempo. Pues en Paris acostumbranse amigos casi todos los adoradores de una cortesana. Cambians entre unos y otros algunas palabras de recuerdo y luego sigue deslizandos la vida de todos, sin que por ello se derrame una sola lágrima. En pasando un joven de los 25 años, son las lágrimas una cosa tan rara, que no pueden, como el dinero, malgastas para la primera mujer que se presente. Los parientes que pagan para que se les lo, mucho consigan si lo son a razón del dinero que a ello destinan. De mi pudo decir que, si bien mis iniciales no estaban grabadas en ninguno de los neceseres de Margarita, mi indulgencia instintiva y mis naturales sentimientos, me hicieron deplorar su pérdida más tiempo, tal vez, del que se merecía. Recordaba haberme encontrado frecuentemente en los campos elíseos con Margarita, adonde acudía casi diariamente un pequeño tilbury azul, arrastrado por dos soberbios caballos beos, llamando la atención su distinguido y poco común en las mujeres de su especie. Que realzaba su clásica belleza. Cuando estas destacadas criaturas salen de casa, acostumbran a acompañar hasta quien nadie conoce. Como no hay quien se permita revelar en público el amor nocturno que les dedica, y ellas aborrecen la soledad, se hacen acompañar de las que, menos afortunadas, no tienen carruaje, o por alguna vía elegante, que yo no tiene origen conocido, y la que puede todo el mundo dirigirse, en la seguridad de que obtendrá las noticias que le convengan acerca de la mujer acompañada.
con Margarita sucedía lo contrario. Siempre sola a los campos elíseos, ocultándose en podia en el fondo de su carruaje, envuelta en camelias en invierno, y vestida en verano con elegantes cincels, y por más que en su paseo favorito se encontrase con muchos conocidos. Si sonría alguna vez al saludarles, era con una sonrisa visible únicamente para el individuo, y tan distinguida, que se la podía tomar por una duquesa. No pasaba Margarita desde la entrada de los campos a la plazoleta, como sus colegas. Iba directamente al bosque y al apiaba del carruaje, pasando cosa de una hora. Después volvía a subir al tilbury, dirigidos rápidamente a su casa, donde entraba al trote de sus caballos. Los expresados detalles, de que yo había sido testigo distintas veces, reflejabanse en mi imaginación y me hacían deplorar su muerte como si se tratara de la destrucción de una obra artística, pues era difícil, si no imposible, encontrar una hermosura más seductora que la de Margarita. Delgada y alta hasta el límite de lo bello, posía en sumo grado el secreto de salvar esta exageración de la naturaleza, que armonizaba perfectamente con su manera de vestir. Su gran camea, que apunta pasaba sus hulas, contrastaba artísticamente con los largos pliegues de su vestido de seda, por entrambolados, y el manguito en que guarecía sus aristocráticas manos y que apoyaba siempre contra su pecho. Aparecía olado de pliegues con tanta habilidad combinados que el dibujante más escrupuloso nada hubiera podido corregir. Su cabeza parecía modelada por la coquetería misma. Era graciosa y pequeña como la de un niño, y parecía que su madre, como diríamos it, no podía haberla hecho mejor para hacerla con esmero. Coloquemos en un óvalo de indescriptible rasgo, dos grandes ojos negros bajo unas cejas tan galardamente arqueadas y finas, que parecían obra de un pintor. Velemos estos ojos con largas y sedosas pestañas, que el bello sombrían el rosado matiz de sus mejillas. Dibujamos una nariz recta, espiritual, cuyas ventanas algo abiertas indican una sensualidad ardiente y exquisita. Pintamos una boca regular, cuyos labios entreabiertos, con gracia singular, contrastan perfectamente con unos dientes blancos como la luz. Esmaltimos el cutis con el sutil aterciopelado del melocotón no tocado por la mano del hombre, y tendremos una idea de aquella cabeza seductora. Tenía una cabellera negra como el azabache, ligeramente ondulada por la naturaleza, y que se dividía sobre su frente para enlazarse de nuevo sobre la nuca, dejando al descubierto la parte de origen necesaria para mostrar la belleza de su pequeñez y hacer ostentación de dos diamantes estimados en arco o 10,000 francos. El desenfreno de su vida no robaba a Margarita el tinte virginal y hasta infantil de aquel rostro admirable,
cosa que jamás pude explicar. Pos un magnifico retrato suyo, trazado por Vidal, cuyo pincel era el único que podía reproducirla. Después de su muerte he tenido en mi poder este retrato, cuya extraordinaria semejanza me ha suministrado cuantos detalles me negaba la memoria. Varios de los que incluyo en este capítulo, los he adquirido más tarde, pero los consigno seguidamente para no tener que retroceder al comienzo la historia que estoy escribiendo. Margarita concurría conocida de todas las primeras representaciones, compartiendo sus noches entre los espectáculos y los bailes. Siempre que había estreno, se presentaba en el teatro llevando consigo tos objetos que parecían inseparables de su persona y que ostentaba juntos en su palco, sus lentes de teatro, un ramo de camelias y un cucaracho de dulces. El ramo de camelias era blanco 25 días del mes, y encarnado los 5 restantes. Nadie supo jamás el porqué de este cambio de colores, que consigno sin poder explicarlo, y que cuantos concurrían a los teatros a que asistía Margarita, como sus amigos y un yo mismo, habíamos observado y comentado. Nunca supo nadie que Margarita leavas otras flores que camelias, de manera que en casa de Madame Bouillon, su florista, la llamaban la dama de las camelias y por este nombre se la conocía. Todos los que frecuentábamos ciertos círculos de Paris, sabemos que Margarita había sido cuidada de los jóvenes más elegantes, que lo decía sin recato, y que ellos mismos se jactaban de ello, lo cual prueba que amadores y amada estaban mutuamente satisfechos, pero hacía como años, que de vuelta de un viaje bagnias, no vivía, al decir de las gentes, con otra compañía que la de un viejo duque extranjero y muy rico, que procuraba apartarla todo lo posible de su manera de vivir anterior. Añadiendo que Margarita se complacía en satisfacer los deseos del viejo. He aquí lo que sobre el particular pudo exponer, entre los enfermos de Bagnias se holaba la hija del tal duque, la cual, sobrepadece la misma enfermedad que Margarita, se le parecía físicamente hasta el extremo de confundirlas o tomarlas por hermanas, con la única diferencia de que la joven hija del duque estaba en el último grado de la enfermedad y murió a los 3 días de la llegada de Margarita. El duque, que no sabía ya el suelo de Bagnias, por tener sepultado en el tan gran parte de su corazón se fijó en Margarita cierto día que la jaló al revolver de un corda. Le percibe la sombra de su hija, y dirigido maquinalmente, le tomó las manos, la abrazó, y sin preguntar quién era, le suplicó, llorando tiernamente, permiso para verla y adorar en ella la imagen de su difunta hija. Margarita, sola en Bagnias con su camarera y sin peligro de compromisos, accedió fácilmente a las súplicas del anciano.
Alguien que la conocia adversio al duque de la vida que levaba la señorita Gatia, lo cual fu una crueldad que hirió vivamente el pobre pues de llevar a pesas a su hija en lo más esencial, pero la oficiosidad la gotad. Margarita era ya una necesidad para la vida del duque, su único pretexto para prolongarla. Ni siquiera la hizo cargos de ninguna especie, pues que se dedicó para hacerlos. Se limitó a preguntar si se creía con vela suficiente para mudar de vida, ofreciendo, en cambio, cuantas compensaciones pudiera desear. Ella se lo prometió sin vacilación. En aquellos momentos se sentía enferma y en el ardimiento de su naturaleza decaída. Via en el pasado las principales causas de su enfermedad, y en rayo de superstición, tal vez, la hizo entrever que Dios podía conservar su belleza y devolver la salud, en cambio de un arrepentimiento más o menos verdadero. Luego las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño la habían restablecido, al pasar, al terminar el verano. El duque la acompañó a París donde siguió visitándola como en Bagneas. Tal amistad, de la que no se sabía en París la causa ni el origen, causó gran sensación, pues el duque, conocido por el prisma de sus riquezas, debía conocer por el de su prodigalidad. Los viejos acostumbranse exagerados cuando se entregan al libertinaje, y creos que esta era la causa de su intimidad con Margarita. Se supone todo menos lo cierto. Y a pesar de todas las suposiciones, era tan puro el amor que sentía aquel desdichado padre por Margarita, que cualquier otro lazo que no hubiese sido semejante el del amor filial le hubiera parecido incestuoso. Lejos de mi ánimo el que hace de mi heroína una pintura distinta de la realidad. Dia, si, que durante su permanencia en Bagneas no le fu difícil cumplir cuanto había prometido al viejo duque, pero con su vuelta a París, volvieron los recuerdos del pasado, y Margarita, acostumbrada a la disipación y los ardientes placeres de las orgías, no pudo sobrellevar la monotonía de una vida sosegada, sin otras visitas que las periódicas del duque. Téngase en cuenta que Margarita había regresado a París casi buena, y, por consiguiente, mucho más hermosa, que ardía en su pecho el fuego de los 20 años. Acrecentado por el de la amortiguada, pero no extinguida, enfermedad, y se comprendrá la sed de plazas que la aquejaban. Esto ocasionó al pobre duque un gran disgusto, pues sus amigos, continuamente en eco, le contaron y probaron que en las horas que Margarita estaba segura de su ausencia, recibía visitas que se prolongaban muchas veces hasta la madrugada. El duque interrogó a Margarita y ella se lo confesó todo, rogando que rompes aquellos extraños lazos que crea imposible soportar.
Peus Q la falta vela para cumpla lo Q la promptera, y no queria receber más beneficios de una persona la Q forzosamente había de enganar. Se pasó una semana sin que el duque visitase la joven, pero al octavo día se le presentó de nuevo suplicando se dignase volver a admitirle, prometió aceptar las condiciones que quisieras imponerle, y que nunca jamás se permitiría hacer cargo alguno. Así estaban las cosas a los 3 meses de su regreso a París, esto es, a primeros de diciembre de 1842. Capítulo 3. Próximamente la 1 de la tarde del día 16, me dirigí a la call de Antin, desde la porta cochera se oyen los gritos de los subastadores. Las habitaciones estaban cuajadas de curiosos. Todas las eminencias del vicio refinado se veían alimentadas de sosleo por algunas grandes damas, que con el pretexto de la venta, se habían reunido para examinar de cerca aquellas beldades que les hacían la competencia en un terreno que, no por lo vedado, dejaban de decir algunas de ellas. La duquesa F. Codebara la señorita uno de los más tristes ejemplares de nuestras modernas cortesanas, la marquesa de T. No se atrevía a pujar sobre un mueble que quería adquirir Madame D., la adulta más conocida y celebrada de nuestros días, el duque, que malversó su fortuna en París, según los madrileños y se arruina en Madrid, al decir de los parisienses, y que no hace más que divertirse. Al tiempo que se dirigía a Madame M., una ingeniosa escritora que de vez en cuando firma lo que dice y jura lo que escribe, cambia palmeradas de inteligencia con Madame N., la bella expositora diaria de su belleza en los campos elíseos. Vestida siempre de azul rosa y arrastrada en coche por 2 magníficos caballos negros comprados en Tony por 2,000 francos y pagados, religiosamente por ella, y finalmente, la señorita A., que con el solo auxilio de su talento ha sabido adquirir el doble y triple de lo que adquieren las unas con su dote y las otras con sus amores. Estaba allí también, desafiando el frío, deseosa de comprar algunos de aquellos objetos, y llevándose la mayor parte de las moradas del concurso. Varias ishales podría escribir de los nombres de personas allí reunidas, asombradas de verse juntas en semejante sitio, pero las dejara en el tintero en gracia de la opinión que pueden mirarse a determinados lectores. Consignar, no obstante, que todas manifestaban cierta alegría, que todas conocieron a la difunta y que ninguna, al parecer, se acordaba de la desgracia de Margarita. Y en tanto que los subastadores alborotaban con toda la fuerza de sus pulmones, cambiaban chillados y carcajadas entre los compradores. Los que pertenecen al ramo de especuladores y que habían invadido los bancos colocados en torno de las mesas de venta,
tenian la vana pretension de impona silencio a los demás, para poder hacer sus adquisitions con tranquilidad. Jamás se ha visto reunión más heterogénea ni ruidosa. Timidamente me deslice en medio de aquel alboroto viendo con tristeza que extemporaba dos pasos de la alcoba en que expiró la infeliz, cuyo conjunto mobiliario se descomponía para pagar sus deudas, como se descomponía su cuerpo para pagar la naturaleza el debido tributo. Mas que compra, había ido yo a observar, y contemplaba en las facciones de los vendedores, el creciente regocijo relacionado con el aumento del precio de los efectos, muchos de los cuales produjían el doble y el triple del valor de la tasa. Los vendedores eran personas de propiedad reconocida, que habían especulado legalmente sobre la prostitución de aquella infeliz, beneficiando en el 100%, y acasadola en los instantes supremos de su agonía con documentos selados por el Estado, y que después de su muerte se presentaban tranquilos a cosechar el fruto de sus honrados cálculos, sazoado al escandaloso cala del interés, con que interesan los antiguos a los comerciantes y los ladrones en mismo días. Abrigos, vestidos, joyas, ricas telas, todo se vendía como por encanto. Nada de esto me convenía, por lo que seguía viendo y esperando. De pronto hoy grita, un tomo, perfectamente conservado, dorado por los filos, cuyo título es, Manual Corte. Tiene algunas palabras escritas en su primera página. 10 francos. 2. Dijo una voz. Quince. Repuso marquinalmente. Por Q. Lo ignoro todavía. ¿Acaso por aquellas palabras escritas? Quince. Repitió el vendedor. 30. Gritó el prima posta, como queriendo imponer. La lucha había comenzado. 35. Grité en el mismo tono. 40. 50. 60. 100. Si me hubes propuesto causa sensation, lo hubes conscuado, por esto que mi última palabra perciò arrostrar hacia mi las miradas de los circunstantes ganosos de conocer quién era el personaje empeñado en adquirir el libro. ¿Acaso convencido mi adversario de la inutilidad de la lucha, cuyo resultado era hacerme pagar el libro 10 veces más de lo que valía? Dijome sonriéndose cortésmente, cedo, caballero. Me fu, pues, adjudicado el libro como mejor posta. No bastándome el dinero que llevaba en el bolsillo, di mi nombre, his separar el libro y me retira. Sin duda debiosa comentado mi proceda por toda aquella gente, por esto que acababa de comprar por 100 francos un libro que en cualquier librería podía adquirir por 15 días. Al cabo de una hora tenía el libro en mi poder.
En su primera página se leen las siguientes palabras escritas con elegantes caracteres, Manana Margarita humildad. La dedicatoria estaba firmada por Armando Duval. ¿Qué significaba la palabra humildad? Considerar aquel Armando Duval a Margarita superioridad de libertinaje de sentimiento sobre Manon. Mas verosímil me parecia la segunda suposición que la primera, pues aquella hubiera sido una libertad que no podía haber tolerado Margarita. Fuis quil fuor el concepto que de si propia tuvies formado. Salí de mi casa widig el libro, del que no volvía ocupar más de por la noche mi vuelta. Manon la corte es una historia interesante y cuyos detalles recuerdo perfectamente, sin embargo, cuantas veces liga a mis manos no puedo prescindir de leerla de nuevo y comunicarme con la destacada heroína del abate provost. Esta creda con tal verdad, que mi figuro habla conocido. Teniendo en cuenta estas especiales circunstancias, la comparación entre ambas mujeres de bon nuevo incentivó a la lectura, y sobre el sentimiento de indulgencia se agregaba el de la compasión con cierto viso de cariño hacia la pobre muerta, partida que arrancha era aquel libro. Es cierto que Manon expiró en un desierto, pero fue en brazos del hombre que la amaba con todo el ardor de un alma virgen, que la abrió una fosa regándola con sus lágrimas, y enterró su corazón con el cuerpo de su adorada, mientras que Margarita, pecadora como Manon y regenerada tal vez como ella, había fallecido en medio del yugo, a juzgar por lo que yo acababa de ver, en el licor de su pasado, es cierto, pero también en medio del vacío arenal de su corazón, más árido, más vasto, y mucho más horrible que en que fu enterrada Manon. Algunos amigos, entrados de las últimas circunstancias de la vida de Margarita, me contaron que a la cabecera de su cama no se sentó ni una persona para consolarla en los 2 meses largos que duró su triste y dolorosa agonía. Después de Manon y de Margarita mi pensamiento se dirigía a otras que yo conocía y vi a caminar alegres y contentas hacia una muerte casi siempre igual. Desgraciadas criaturas. Si es delito el amarlas, es casi un deber compadecelas. Si compadecemos al ciego que jamás ha visto la luz del sol, al sordo que jamás ha oído las armonías de la naturaleza y al mudo que jamás ha podido exhalar la voz de su alma, porque, pues, bajo un falso pretexto de pudor, no hemos de compadecer esta ceguera del corazón. Esta sordera del alma, esta mudas de la conciencia que vuelven loca a la infeliz que afligen, inhabilitándola para ver el bien, sentir Dios y hablar el casto y santo lenguaje del amor y de la fe. Hugo Numbers Pinto Marian Delorme, de Musset Bernadette, Alejandro Dumas Fernanda,
los pensadores y poetas de todos los tiempos han tributado a la desgracia de cortesana la ofrenda de su misericordia, y ha habido grandes hombres que las han rehabilitado con su amor y hasta con su nombre. Mi insistencia sobre este punto es porque, entre los que van al ilm, los pude haber resueltos a arrojar este libro, por el temor de ver únicamente la apología del vicio y de la prostitución, y porque tal vez la idea del autor pude contribuir a motivar menos rislos. No temen los que esto supongan y continúan leyendo si ello solo les detiene. Yo estoy altamente convencido de un principio, y es este, a la mujer que ignora el bien por falta de educación, dias acostumbre tras dos senderos que conducen únicamente a el dolor y el amor. Que paso es bien difícil por cierto. Las que los siguen y ensangrientan los pies y lastiman las manos, pero al mismo tiempo dejan en los abrojos del camino las galas del vicio, y ligan el término con esa desnudez de que nadie se sonroja delante del Señor. Los que se encuentran con esas atrevidas viajeras, vienen obligados a defenderlas, y descer todo el mundo que las han encontrado, por esto que este es el modo más breve de enseñar la verdadera senda. Esto no quiere decir que se trate de colocar buenamente dos postes a la entrada de la vida, con estas inscripciones, senda del bien, y senda del mal, diciendo a los que se presentan, elegid, sino que, imitando a Jesús, debemos enseñar los atajos que conducen de la segunda a la primera senda, a los que se dejaron seducir por la amenidad de los alrededores, y sobre todo, se debe procurar que el principio de estas vidas no sea muy escabroso, ni pueda pasarles del todo impenetrable. La maravillosa parábola del hijo pródigo preceptó la indulgencia y el perdón. Jesús prefería en su amor esas almas heridas por las pasiones humanas, cuyas ligas se complace en curar, sacando de ellas mismas el remedio de salvación, cuando dijo a la Magdalena, mucho se te ha de perdonar, porque has amado mucho. Sublime perdón que debía despertar una fe santa. Y nosotros hemos de ser más severos que Jesús. Porque, abrocalándonos en las opiniones de un mundo que petrifica su sensibilidad para que se la crea fuerte, hemos de apartarnos de las almas heridas que, con la sangre corrompida que de ellas mana, arrastra la corrupción de su vida pasada. Porque hemos de rechazar esas enfermedades sociales que solo esperan una mano amiga que las cure y les devuelva la paz del corazón. A mi generación apelo, a las personas para quienes felizmente no existen las teorías voltairianas, a las que, como yo, creen que la humanidad ha emprendido desde hace 15 años una de sus más atrevidas jornadas. Posemos la ciencia del bien y del mal. Si el mundo no se ha vuelto completamente bueno,
al menos ha mejorado en tercio y quinto. Todos los hombres inteligentes dirigentes al mismo fin, y todos los grandes corazones se les adhieren, somos buenos, somos justos, somos veraces. El mal no es más que una vanidad, tengamos el orgullo del bien, y sobre todo no desespemos. No menospreciemos a la mujer que no es madre, ni hija, ni esposa, ni hermana. No reduzcamos el afecto al limitado círculo de la familia, ni vistamos el egoísmo de indulgencia. Una vez que el cielo gusta más del arrepentimiento de un pecado, que de la oración de cien justos, procuremos que el cielo se regocije, y busquemos en la satisfacción de hacer el bien, su propia compensación. Demos la limosna del perdón a las víctimas de los deseos terrenales, a quienes salvará, tal vez, la esperanza de un más allá. Y como dicen las bondadosas ancianas cuando aconsejan un remedio casero, si no cura, tampoco has dano. ¿Acaso alguien me tacha temerario, porque deseo obtener tan grandes frutos del pequeño regan que pretendo cultivar? Pero yo me cuento en el número de los que creen que lo máximo está en lo mínimo. El niño es pequeño y encierra al hombre, el cerebro es rico, y abriga el pensamiento, el ojo es un punto y abarca grandísimos espacios. Capítulo for los 2 días terminó la venta, que produjo 150,000 francos. 2/3 partes de la suma fueron para los acreedores, y la familia, compuesta de una hermana y un sobrino, heredó el resto. La hermana se quedó como quien ve visions cuando el agente de negocios le anunció que heredaba 50,000 francos. Hacía 7 años que la joven no había visto a su hermana mayor, la cual había desaparecido de su casa un día sin que por nadie se averiguase el menor detalle de su vida. Desde el día en que se fue. Faltó tiempo para venir a Paris, y encontró su fortuna hecha y dicha, sin que averiguar el origen de tan inesperada riqueza. Más tarde se me dijo que había vuelto a sus hogares con el corazón lacerado por la muerte de la hermana. Pero bastante consolada por haber podido colocar la cantidad heredada al 4,5% de interés. Estas circunstancias, repetidas en Paris, población madre del escándalo, empezaban a caer en el olvido. Ni yo mismo casi recordaba la parte que tomé en tales sucesos, cuando otro incidente casual me dio a conocer toda la historia de Margarita, enterándome de tan indecentes pormenores, que me entraron deseos de escribirla. A los 3 o 4 días, estaban vendidos los muebles y la habitación estaba por alquiler. Una mañana llamaron a la puerta de mi casa. Mi portero, que hacía las veces de criado, fue a abrir y me trajo una tarjeta, diciendo que la persona que se la había entregado quería hablarme.
Ley en la tarjeta estas palabras, Armando Duval. El nombre no me era desconocido, y en efecto, record el de la primera página del volumen de Manana Margarita. Q podia solicitar de mi la persona Q había regalado el libro a Margarita. Monde Q la hicieron pasar. Era un joven rubio, alto, pálido, en traje de camino, que parecía no habérselo quitado de encima desde algunos días, ni siquiera si lo había separado a su llegada a Paris, pues venía cubierto de polvo. El señor Duval, profundamente conmovido, no hizo ningún esfuerzo para ocultar su emoción, y arrecidos los ojos, me dijo con voz entrecortada, caballero, os suplico me perdonéis por veniros a visitar en semejante traje. Entre jóvenes se suprimen facilmente ciertas formalidades. Y luego, era tan vivo el deseo por veros hoy mismo, que ni siquiera me tomé tiempo para instalarme en la fonda, a donde mandé mi equipage, volando a vuestra casa, temeroso de no encontrar esa pisada tan de mañana. Roque al señor Duval que se service tomar asiento cerca de la chimenea, lo que efectuó sacando un pañuelo con el cual ocultó su rostro por unos momentos. No vais a adivinar, dijo sonriendo tristemente, el por que viene este desconocido a visitaros. A tal hora con semejante traje y llorando como un chiquillo. Me he permitido venir a pediros un gran servicio. Hablad, caballero. Estoy a vuestras órdenes. Asististes a la venta de los muebles de Margarita Gatia. Al pronunciar este nombre, la emoción de que el joven parecía haber triunfado, fue más poderosa que él, y tuvo que enjugar nuevas lágrimas. Debo parecer bastante ridículo, añadió, perdonadme, amigo mío, y creed que nunca olvidaría la paciencia con que tenía la bondad de atenderme. Caballero, repliqué, si el servicio que según dices puedo prestaros ha de mitigar algún tanto el dolor que hay vuestra alma, sepa yo en que puedo complaceros y tend la seguridad de que me consideraría dichoso si luego a satisfaceros. La reflexión del señor Duval era simpática, y a pesar mío, hubiera deseado poder server. Entonces me interrogó diciendo, ¿había comprado algo en la venta de los objetos de la pobre Margarita? Sí, señor, un libro. Manuel Cort. Efectivamente. Lo tenía en mi cuarto. La noticia pareció aliviar de un gran peso, y me dio las gracias, como si yo hubiese empezado a prestar el servicio con tener a mano aquel volumen. Levantam, entré en mi gabinete, tomé el libro y lo puse en su mano. El mismo, exclamó mirando la dedicatoria de la primera página y hojeándolo, sí, estes. Dos grandes lágrimas rodaron por la superficie del libro. Caballero,
Dijo levantando la cabeza y sin tratar de ocultarme que había logrado y estaba dispuesto a continuar, sin mucho este libro. Por que, caballero. Porque vengo a suplicaros encarecidamente que me lo cedeis. Perdonad mi curiosidad, digo entonces, pero, según eso, suavos quien le regaló a Margarita Gatia. Sí, señor. Recobrado, amigo mío, me alegro de yo que no es lo devuelva. Pero, prosiguió el señor Duval algo turbado, es justo que al menos os reembolsis lo que os costó. Permitidme que os lo ofrezca. El precio de un solo libro en semejante venta es bien insignificante y yo ni siquiera lo recuerdo. Sean francos. Es verdad, dije turbando mi vis, como lo sabía. Es muy sencillo, yo creo estar a tiempo para la venta, y no he podido ligar hasta hoy. Deceba posa un objeto cualquiera de Margarita, y me dirigí a casa del tesoro para pedir que me dijera la lista de los muebles vendidos y de los nombres de los compradores. Six que habíais comprado este libro y resolví suplicaros que me lo cedieseis, aunque el precio a que lo pagastis infundis en mi cierto recelo sobre la causa de vuestra adquisición. Y así diciendo, parecíame que yo hubieses conocido a Margarita hasta el punto que él la conociera. Me apresuró a tranquilizar. La conocida vista, le dije, su muerte me causó la impresión que siempre causa a un joven la muerte de una mujer hermosa a quien es alegrada encontrar. Quis compra alguna cosa al vender sus muebles, y me encaprichando sobre este libro, por el gusto de hacer rabiar a un pobre diablo que se obstinaba en pagarlo más caro que yo. Repitus, pues, caballero, que el libro está a vuestra disposición. Os rugo que lo aceptes y no lo recibáis de mí como yo lo recibí del tesoro, pues de este modo pude ser el lazo de una amistad que me complazco en ofreceros. Está bien, amigo mío, dijo Armando tendiendo la mano y apretando la mia dot, acepto. Y creed que mi agradecimiento será eterno. Yo tenía grandes deseos de interrogar a Armando respecto de Margarita, pues aquella dedicatoria del libro, su viaje y el deseo de posar aquel volumen aumentaban mi curiosidad. Pero temí que de mis preguntas pudierais colegir que rehusaba su dinero para tener el decoro inmiscuirme en sus asuntos, lo cual no entraba en mis cálculos. Hubiéis dicho que adivinó mi deseo, pues me dijo, había leído este libro. Sí, señor. ¿Qué pensastis elva las dos líneas que escribí en él? Suppose que, a vuestro modo de entender, la pobre joven a quien regalastis este volumen se separaba de la categoría ordinaria, pues no quis ver en estas dos líneas un cumplimiento vulgar. Supusistis bien. Caballero. Era un angel. Tomad,
mi dijo, lead esta carta. Y mi entigo un papal que parecía haber sido leído repetidas veces. Lo abri, y leí estas palabras, querido Armando, recibí vuestra carta, que es de buena salud, y doy gracias a Dios, porque es concede tal beneficio. Sí, amigo mío, estoy enferma, y mi enfermedad no tiene cura, pero el interés que os dignáis tomar por mí alivia mucho mis sufrimientos. Sin duda no viviré el tiempo indispensable para tener la dicha de estrechar la mano que ha escrito la bondadosa carta que acabo de recibir. Y cuyas palabras me curarían si algo pudierais curarme. No creo volveros a ver, pues me encuentro al borde de la tumba, y me separa de vos una distancia incalculable. Pobre amigo mío. Vuestra Margarita de otros tiempos ha cambiado por completo. Y me parece preferible que no volvéis a verla, si había de encontrarla tal como está. Me preguntáis si os perdono. Oh. De todo corazón, amigo mío, pues el mal que había querido hacerme no era más que una prueba de verdadero amor. Has un mes que no he dejado el lico, y me es tan cara vuestra estimación, que, desde el instante en que nos separamos, escribo el diario de mi vida y seguía haciéndolo hasta que mi mano es inigasosa la pluma. Si el interés que por mi manifestáis es verdadero, Armando, os suplico que cuando volvéis, veáis a Julia Duprat, que os entregará este diario. Por él sabréis la razón y la causa de cuanto ha ocurrido entre nosotros. Julia es muy buena, y con frecuencia me habla de vos. Si encontraba aquí cuando recibí vuestra carta, y hemos logrado juntos leyéndola. Si hubieseis dejado de darme noticias, Julia quedaba encargada de entregaros estos papeles a vuestra legada a Francia. No me lo agradezcáis. Estructura du diario de los únicos momentos felices de mi vida me hace un gran bien, y si en su lectura debéis vos hallar las excusas del pasado, a mí me ofrece un bálsamo de consuelo inagotable. Desearía digeris algún recuerdo que os hices pensar constantemente en mí. Pero han embargado mis muebles, y nada me pertenece ya. Comprendéis, amigo mío. Esa que me muert, y desde mi alcoba escucho los graves pasos del vigilante que mis acreedores han puesto en el salón para evitar que nadie se lleve nada. Con seguridad aguardan mi fallecimiento para proceder a la venta de lo embargado. Oh. Los hombres no tienen piedad. Pero mi engaño, el justo, el inflexible, es Dios. Y bien, querido amigo, espero que cuando se realice la venta, compraréis algo. Pues si retiráis cualquier objeto para vos y lo supieran, serían capaces de acusaros de sustracta de efectos embargados. Cuán triste es la vida que abandono.
Q bueno seria dias si consintis Q numbers viesemos antes de yo expire. Creo deba despedirme de vos según todas las probabilidades. Adiós, pues, amigo mío. Perdonadme si no prolongo esta carta, porque los QSE proponen curar mi debilitan a fuerza de sangrías, y mi mano es iniga a seguir escribiendo. Margarita Gatia. Las últimas palabras casi no podían leerse. Devolví la carta a Armando, que sin dudar acababa de leerla también y en su pensamiento, como yo en el papel, pues al tomarla exclamó, ¿quién diría que la que ha escrito estas líneas era una cortesana? Y conmovido por los recuerdos, contempló por un momento el papel y acabó por besarlo. Cuando pienso, prosiguió, que ha muerto sin que yo pudierais volver a verla, que no la vea y que hizo por mí lo que no hubiera hecho una hermana. No puedo perdonarme haberla dejado morir de esta manera. Muerta. Pensando en mí, escribiendo y pronunciando mi nombre. Desde de Margarita. Wideval, dando renda suelta a sus pensamientos y a sus lágrimas. Me tendió la mano y apretó la mía, continuando, son muchos los que si me viesen lamentar si semejante muerte, creerían un chiquillo, pero es porque ignorarían cuánto he hecho sufrir a esta mujer, cuán cruel fue y cuán buena y resignada fue ella. Tuve la audacia de creer que a mí solo me tocaba perdonar, y hoy me considero indigno del perdón que ella me concede. Oh! Daría 10 años de mi vida por orar a sus pies un solo momento. Es casi imposible consolar un dolor que no se conoce, y sin embargo, era tan viva la simpatía que me había inspirado aquel joven, me confiaba con tanta franqueza, que luego creía que mis palabras no le serían indiferentes. No tenía parientes o amigos, le dije vidals os consolarán, pues por mi parte solo puedo compadeceros. Es cierto, dijo levantándose y pasándose agitado por la habitación, es molesto. Perdonadme, yo no reflexionaba que mis penas deben importaros poco, y que os importunó por lo que no pudo no deb inspiraros el menor interés. No me había comprendido. Estoy a vuestra disposición, y solo deploro mi insuficiencia para calmar vuestra pena. Si mi compañía y la de mis amigos puede distraeros, si necesita de mí, en cualquier terreno que fuere, quiero que me dispenses el placer de satisfacer vuestros deseos. Perdonadme una y mil veces, me dijo, el dolor exagera las impresiones. Permitid que permanezca aquí algunos minutos más, el tiempo de enjugarme los ojos, para que los bobos de la col no ven con curiosidad mis lágrimas. Me hace un gran bien dándome este libro. Y nunca sabe agradecer tal favor. Como pagaroslo?
concediendo vuestra amistad y explicando el origen de vuestro dolor, repuse es tan consolada con nuestros sufrimientos. Es verdad, pero hoy no podría, siento necesidad de la y mis labios no podrían formular las palabras. Otro día os refría tan triste historia, y podrás apreciar cuán grandes son los motivos que tengo para la muerte. Por último, añadió pasando sus manos por los ojos y mirándose en el espejo, tened la bondad de decirme que no mejor es demasiado simple, y permitidme que vuelva a visitaros. Vela, amigo mío, vela, le dije. Y haciendo esfuerzos inauditos para no la mejor huyo que salió de mi casa. Desde el balcón la six sobre el carruaje que la esperaba, apenas entró en él, se puso a la como un desesperado, tapándose la cara con el pañuelo. Capítulo v transcurrieron muchos días sin que os hablara amando, en cambio, se hablaba bastante de Margarita. No sé si mis lectores se habrán fijado en ello, pero basta que se diga una vez delante de nosotros el nombre de una persona que parecía sernos desconocida o cuando menos indiferente, para que los detalles vayan agrupándose lentamente en torno del nombre, y amigos, conocidos y indiferentes pers que no hablan entonces de otra. Así es como descubrimos que esa persona había estado en contacto con nosotros, nos damos cuenta de que la hemos visto muchísimo sin fijarnos, y en lo que de ella se nos cuenta encontramos coincidencias y afinidades con sucesos de nuestra propia vida. No es esto decir que me pases lo mismo con respecto a Margarita, pues yo la había visto infinitas veces, y la conocía personalmente como conocía su modo de ser, pero había resonado tanto su nombre en mis oídos desde aquella venta, y ahora este nombre mezclado con un dolor tan profundo, que mi admiración había crecido con el orgullo de la curiosidad. Tanto era así, que desde entonces las primeras palabras que dirigía a los amigos a quienes no había jamás hablado de Margarita, eran siempre estas o persadas, había conocido a una tal Margarita Gatia. La dama de las camelias. Sí. Mucho. Estos muchos solían ir acompañados de sonrisas tan significativas que parecían delations. Y bien, que era esa muchacha. A que. Una buena muchacha. Y nada más. Pude. Aventajaba en talento, y tal vez también en corazón a otras muchas. ¿Sabía alguna particularidad acerca de ella? Arruinó el barón de G. Q. más. Era la querida del viejo duque, ¿estás cierto de que era su querida? Se dice. Por lo menos le costaba bastante dinero. Siempre los mismos detalles a poca diferencia. No me satisfacía.
Yo hubera querido saber algo sobre las relaciones de Margarita y Armando. Cierto día me encontré con uno de los que vivían en continua intimidad con las meretrices, y la interrog, ¿conociste a Margarita Gatia? Contestó el mucho de costumbre. ¿Qué clase de joven era? Linda y buena. Su muerte me entristeció de veras. Es verdad que tuvo un amante llamado Armando Duval. Un joven alto y rubio. Sí. Es cierto. ¿Quién era ese Armando? Un buen chico, que, según pes, se comió con él lo poco que poseía, y tuvo necesidad de abandonarla. Dices que estaba loco por ella. Y Margarita también la amaba muchísimo, según escriben, pero como aman las mujeres de su clase. No se les puede pedir más de lo que buenamente pueden dar. Que se hizo de Armando? No lo se, la conocía apenas. Vivieron 5 o 6 meses juntos, pero en el campo, y cuando ella volvió, él desapareció. No la había vuelto a ver desde entonces. No. Tampoco yo la había vuelto a ver, lo que al punto de presumir que la noticia reciente del fallecimiento de Margarita había exagerado su antiguo amor, y por lo tanto su pena al presentarse en mi casa, y supuse que quizá se había ya olvidado de Margarita y de la promesa que de venir a verme hiciera. Mi suposición habría sido muy verosímil tratándose de otra persona, pero la desesperación de Armando se había manifestado con tanta sinceridad, que pasando de un extremo a otro, me figura que el dolor había degenerado en enfermedad. Y que si quería de noticias suyas era porque estaba enfermo o quizá muerto. Me interesaba espontaneamente por aquel joven. Tal vez. Este interés era hijo del egoísmo. Pude. Bajo aquel dolor había vislumbrado una tierna historia de corazón. Y tal vez el anhelo de conocerla era el único fundamento del cuidado en que el silencio de Armando me había puesto. Viendo que Duval no venía a mi casa resolví ir a la suya. El pretexto era bastante fácil de encontrar, pero desgraciadamente yo no tenía su dirección. Y por más que la pregunta nadie supo dármela. Fuimos a la calda antin para ver el portero de Margarita, el cual debía tener noticia de donde vivía Armando, pero el portero era otro, y lo ignoraba como yo. Entonces me informé del cementerio en que fue enterrada Margarita. Averig que era el de Montmartre. El mes de abril había repasado con sus galas de esplendente sol y frescas flores, las tumbas no ofrecen el aspecto doloroso y desolado que les da el invierno, hacía ya cala bastante para que los vivos se acordasen de los muertos y los visitasen. Fuim, pues, al cementerio, diciendo, a la simple vista de la tumba de Margarita versailles un vive el dolor de Armando, y quizá saber que se ha hecho de él.
Cuando ligamont matra pregunta el conserje si el dia 22 de febrero fu enterrado en aquel cementerio el cadáver de la que fu Margarita Gatia. El empleado jodió un gran libro registro en que están inscritos y numerados los nombres de los que entran en aquel asilo, contestando que, efectivamente, el 22 de febrero se había dado sepultura a una mujer llamada Margarita. Rogel que me hices acompañar, pues no he medio de orientar sin Cicero ni en aquella ciudad de los muertos que tienen sus calls como la de los vivos. El conserje llamó a uno de los jardineros, le dio las instrucciones convenientes, y sin dejar concluir exclamó, sí, ya sé. Es la tumba más fácil de distinguir, continuó dirigidos a mí. ¿Por qué? Pues porque las flores que la adornan son diferentes de todas las demás. ¿Cuidáis vos de ellas? Sí, señor, y yo quisiera que todos los parientes cuidasen tanto de los difuntos como el joven que me tiene recomendada aquella. Después de cruzar algunas calles, el jardinero se detuvo y dijo, y mis ojos se fijaron en un cuadro de flores que nadie hubiera tomado por un sepulcro, a no descubrirlo una lápida de mármol blanco grabada con el nombre de la difunta. La piedra, colocada de pie, me recordó la esperanza. Una verja de hierro rodaba el terreno comprado, y este terreno desaparecía bajo una alfombra de camelias blancas. ¿Qué es? Preguntó el jardinero. Precioso. Y cuando alguna camelia de estas se marchita la substituyó por otra inmediatamente. Es la orden que tengo. Y que no es la ha dado. Un joven que loró mucho la primera vez que vino, un antiguo amigo de la difunta, a lo que mejor dicho, uno de los amigos, pues, según se cuenta, tuvo varios. Dicen que era muy linda. ¿La conociste? Sí. Como el otro, dijo el jardinero, sonriendo maliciosamente. No, nunca la vi. Y venís a visitarla en el cementerio. No deja de ser gracioso por vuestra parte, pues no son muchos que digamos, los que vienen a verla. Vienen muy pocos, verdad. Nadie. A no ser el joven a que me he referido y que vino una sola vez. Una vez nada más. Sí, señor. Y no ha vuelto por aquí. No, pero volverá a su regreso. Está, pues, viajando. Sí. ¿Sabe dónde se encuentra? A punto fijo, no, pero yo creo que en casa de la hermana de la señorita Gatia. Y a que ha ido. Supongo que para pedir el permiso de exhumar el cadáver de la difunta a fin de enterrarla en otra parte. ¿Por qué no quiere dejarla aquí? Vos no ignoráis que hay gentes que tienen caprichos extraños sobre los muertos.
lo estamos viendo diariamente. Este terreno fu comprado por 5 años solamente, y es joven quiere una concesión perpetua y un terreno más vasto. Esto tendrá que ser en el cuartel nuevo. Y eso del cuartel nuevo, QS. Unos terrenos nuevos que están vendiéndose a la derecha. Hacia este cementerio dirigido siempre como ahora, no habría otro igual en el mundo, pero aún le falta mucho para llegar a lo que deberá. Y luego, abunda tanto la gente vana, que quieres decir. Es bien claro, quiero decir que hay personas que pasan por orgullosas hasta después de muertas. Pero creo que la tal señorita Gatia era una linda alegre, permitidme la palabra. Ahora la pobreza no existe. Y cuida tanto de ella como de las QSEDIs que no tienen por que culpas. Pues bien, en cuanto los parientes de las personas que están sepultadas cerca de ella han averiguado quién era, han dado en la manía de decir que se pondrán a que la enterrar definitivamente. Y que deberán destinar terrenos separados para esta clase de mujeres como para los pobres. Donde se ha visto semejante extravagancia. Yo no sé que temerán o que se habrán figurado esos señores acordados que no vienen 4 veces al año a visitar sus difuntos. Que se traen los mismos las flores y ved que flores. Que consideran como un entretenimiento el recuerdo de las personas por quienes lo harán, según afirman escribiendo en sus tumbas unas lágrimas que nunca han derramado, y vienen a hacerse los exigentes por semejantes tonterías. Y en fin, creedme, señor, yo no conocía esta señorita ni ese lo que pudo haber hecho, pues bien. Yo la quiero y cuido de ella, y la doy las camelias tan baratas como puedo. Es mi muerta favorita. ¿Qué quieres? Nosotros nos vemos obligados a cuidar los muertos, pues estamos tan ocupados con ellos que no tenemos tiempo para acordarnos de los vivos. Yo miraba y oía aquel buen hombre y estoy cierto de que mis lectores comprendrán, sin que tenga necesidad de explicárselo. La emoción extraña que su gesto y palabras me producen. No sé si dio cuenta de ello, pues continuo, dice que había quienes se arruinaban por esa joven, y que tuvo amantes que la adoraron. Pues bien. Cuando pienso que ninguno de ellos viene a comprar una flor para su antigua querida, me digo que el proceder es curioso y triste la vez. Aunque bien mirado está las que no pueden cuidarse, pues tienen su sepulcro, y si solo cuida un amante que se cuida de ella. Ya lo has por todos los demás. Pues aquí enterramos diariamente jóvenes de la misma clase y de la misma edad que son arrojadas a la fosa común, y creedme, señor, se me va con sus cuerpos el corazón cuando los oigo y me arroquea.
Parbricitas. Una vis enteradas, nadi se acuidada ellas. No es delta do divertido nuestro oficio, es decir, para los que tenemos un pedazo de alma. Que quieres que os diga? A mí me hizo dias así, y no tiene remedio, no hay que dar vueltas, soy padre, tengo una hija de 20 años, alta y bien formada, y cuando tren por aquí una muatada su edad, pienso en ella. Yacc una gran señora o una vagabunda me entristezco y pongo malhumorado. Tal vez os abaro con mis historias, y vos no habéis venido aquí para escucharlas. Me han mandado que os acompañe la tumba de la señorita Gatia y la tení. Puedo seros útil en algo más. Las cenas de la habitación de Armando Duval sabe cuáles son, la pregunta sin contestar a sus filosofías. Sí, señor, viví en la calda, o al menos, allí es donde fui a cobrar el velo de todas las flores que estáis viendo. Bien, muchas gracias, buen hombre. Dirigí la última mirada a la florida tumba, cuyo fondo hubiera querido penetrar a pesar mío para ver en que se había trocado la hermosísima criatura que del polvo había vuelto al polvo, y me alej triste y pensativo. Quieres ver Duval, prosiguió el jardinero que venía siguiéndome. Sí. Es que casi escararia que no ha vuelto, pues de lo contrario hubiera yo venido aquí. Con que estáis convencido de que sigue pensando en Margarita. No solamente estoy convencido de ello, sino que apostaría cualquier cosa a que su deseo por cambiarla de sepulcro es el deseo de volverla a ver. ¿Cómo? ¿Qué dices? Lo que antes que nada me pregunto al venir al cementerio fu, que he dejase para verla. Esto no podía verificar sino por medio de un cambio de sepultura, y yo mismo la enteré de todas las formalidades que debían para conseguirlo, pues yo sabía que para trasladar los muertos de un sepulcro a otro es indispensable reconocerlos y únicamente la familia puede autorizar este acto. Que debe ser presidido por un comisario, de modo que Monsieur Duval partió inmediatamente para pedir esa autorización a la hermana de la señorita Gatia, y esta supone que su primera visita se para la difunta. Llegamos a la puerta del cementerio. De nuevo las gracias y una propina al jardinero, y me dirigí inmediatamente a casa de Armando. Como aún no había vuelto, dije mi tarjeta regendol que vines a verme tan pronto como ligera, o me mandase decir donde y como podría avistarme con él. A la mañana siguiente recibí una carta de Duval en la que anunciaba su regreso y me rogaba que pasase a su casa, disculpándose de no venir a la mia por no permitírselo su estado. Capítulo 6 Me dirigí inmediatamente a su casa. Estaba en cama. Alargóme una mano calenturienta.
Pes q teni fibre, la dige. Si, pero no serenada, la fatiga de un viage tan apresurado, he aquí el origen. ¿Acaso venus de casa de la hermana de Margarita? Si, quia no es lo hardico. Yo lo esi, y habí obtenido lo qdc bet. Si, y pregunto extranado, quia no es har informado tan bien. El jardinero del cementerio. Habí visto su tumba. Casi no me atrevía a contestar, pues el tono con que hizo la pregunta me revelaba que Armando seguía siendo víctima de la emoción de que yo había sido testigo, y cuantas veces su imaginación o las palabras de otro le recordaban tan triste perdida, recrudeció su pena. Diciendo entender que le faltaba la carta todavía muchísimo para poder dominarla. No contest palabra, únicamente firme con un movimiento de cabeza. Ha cuidado mucho de ella, prosiguió Armando. Si. Dos grandes lágrimas saltaron de los ojos del enfermo que volvió la cabeza casi ruborizado. His como que no había visto nada, y procuró muda de conversación. Si no me equivoco, ese han pasado 2 semanas desde que partistes, dije yo. 2 semanas. Ni más ni menos. Largo ha sido el viaje. Bueno, es que no he viajado siempre, he estado 15 días en la cama, y esto me impidió regresar antes, pues al llegar la fiebre me dominó por completo. De cierto que en cuanto siguió un poco, os pusistis otra vez en camino. Si luego a seguir 8 días más en aquel país, me muro sin volver a verla. Pues ahora, ya que habí podido volver, es preciso que os cuidéis, vuestros amigos vendrán a visitaros, y yo el primero. Si no me negué esta satisfacción. Antes de 2 horas pienso su levantarme. Lo cual será una imprudencia. Es necesario. Pero no indispensable. Debo ir al comisario de policía. Y porque no confiesa un amigo semejante diligencia, evitando agravar vuestra enfermedad. Porque tal vez de esta visita depende mi curación. Es preciso que la vi. Desde que tuve noticia de su muerte, y sobre todo desde que sex su tumba, no vivo ni sosiego. No puedo persuadirme de que haya muerto una mujer que dig tan joven y tan bella. He de cerciorarme por mis ojos. He de ver en que ha trocado dias un se que he amado tanto, y tal vez la horrible realidad desvaneciera el martirio del recuerdo. Me acompañaréis. No es verdad. Que os dijo su hermana. Nada. Extraño mucho que un particular quizzes compartirino para sepultar a Margarita, y firmo desde luego la autorización que solicitaba. Vamos a ver. Y no sería mejor guardar vuestro completo restablecimiento para verificar esa traslación. Oh. No me faltarán fuerzas,
perdid cuidado. Yo creo que me volvería loco si cuento antes no llevara a cabo esta resolución que cumplimiento es ya una exigencia de mi dolor. Creed que no volverá la calma a mi corazón sino después de haber visto a Margarita. Será el agua que apagará la sed de la fiebre que me devora. El delirio de mis insomnios, el resultado de este delirio, todo lo que quiere, pero aunque debes hasam carchajo, como de rance, después de haber visto, ver. Entendido, dije amando, estoy a vuestras órdenes. Había visto a Julia Duprat. Oh. Sí. El mismo día de mi prima regreso. Yos entregó los manuscritos que Margarita le encargó para vos. Los tengo aquí. Diciendo esto, Armando me indicó un rolo de papeles que guardaba debajo de su almohada, el cual volvió a guardar enseguida. Ah, dijo. De memoria su contenido, los he estado leyendo 10 veces diarias durante 3 semanas. Deseo que también los lees, pero más tarde, cuando est más sosegado y pueda haceros comprender todo lo que vale el amor que semejante confusión manifiesta. Permitid morire QoS pida un favor. Quil. Teni un coshabajo. Si. Pews bien. Tend la bondad de tomar mi pasaporte y revisar en el correo hay cartas que vengan dirigidas a mi nombre. Mi padre y mi hermana me habrán escrito a Paris, pero como partí con tanta precipitación, no tuve tiempo para informarme antes de emprender mi viaje. A vuestra vuelta íbamos juntos a ponernos de acuerdo con el comisario de policía para la ceremonia de mañana. Armando me entregó su pasaporte, y me trasladó la call de J. Russo. Había 2 cartas dirigidas a Duval, recogidas y volví. Encontré a Armando vestido del todo y dispuesto a salir a la call. Cuando le entregué las cartas dijo, gracias, amigo mío. Y añadió después de ver los sobres, sí, son de mi padre y de mi hermana. Nada de mi silencio habrán comprendido. Abrió las cartas, y mejor las adivinó que leo, pues ambas estaban escritas por sus 4 caras, y a poco las había vuelto a doblar. Vámonos, dijo contestar mañana. Fuimos a ver al comisario, a quien entregó Armando la autorización de la hermana de Margarita. El comisario se quedó con la carta, dando otra para el guardián del cementerio. Acordos que el traslado tendría lugar el día siguiente, a las 10 de la mañana, y quedamos en que iremos a buscar unos minutos antes, para luego dirigirnos al cementerio juntos. Cosa rara. Yo también sentía cierta curiosidad por presenciar aquel triste espectáculo, y confieso que pasé la noche sin dormir pensando en ello. A juzgar por mi impaciencia, la noche debió de ser muy larga para Armando.
Al liga las nueve de la mañana a su casa, estaba horriblemente demudado, aunque parecía tranquilo. Recibí sonriendo, y me tendió la mano. Las bujías estaban gastadas hasta el cabo. Antes de salir, tomó Armando una carta larguísima dirigida a su padre, y en la que sin duda había consignado sus impresiones de aquella triste noche. 30 minutos después llegamos a Montmartre. Numbers esperaba ya el comisario. El brazo con que Armando se apoyaba en el mío, me comunicaba con sus convulsions la excitación que la dominaba. Yo la miraba de cuando en cuando, y él, comprendiendo mis miradas, se sonría tristemente, pero desde que habíamos salido de su casa, no cruzamos una sola palabra. Antes de llegar delante del sepulcro, Armando se detuvo para enjugar su rostro inundado en sudor. Aprovechó aquel instant para respirar, pues también tenía el corazón comprimido. ¿Cuál será el origen del doloroso placer que numbers producen semejantes espectáculos? Cuando llegamos, el jardinero había retirado las macetas de flores, y la verja que cercaba la tumba había desaparecido. Dos hombres cavaban la tierra. El pobre Armando se apoyó contra un árbol y fijó su vidriosa mirada allí donde los azadones abrían la tierra. En sus ojos se holaba concentrada toda su vida. De pronto la punta de un azadón reclinó contra una piedra. Armando se estremeció, retrocedió como herido por una descarga eléctrica, y estrechó mi mano con tanta fuerza, que me hizo daño. Enseguida uno de los sepultureros tomó una ancha paleta y fue vaciando la fosa poco a poco, después, cuando ya no quedaban más que las piedras con que se cubría el ataúd las fue separando una por una. Yo seguía observando con gran cuidado todas las impresiones de mi amigo, pues tenía el temor de que sus visibles esfuerzos para concentrarlas precipitaran un terrible fin. Él por su parte seguía mirando, fijos y abiertos los ojos, como si estuviese loco, y el precipitado temblor de sus mejillas y labios demostraba lo violento de la crisis. En cuanto a mí, solo puedo decir que casi me arrepentía de haber ido al cementerio. Cuando el ataúd quedó enteramente descubierto, el comisario dijo a los sepultureros, abrid. Obedecieron aquellos hombres como si se tratase de la cosa más sencilla del mundo. La caja era de roble. Principiaron por introducir una palanqueta en la juntura. La humedad había enmocado los tornillos, y después de muchos esfuerzos soltó la tapa, exhalamos un olor fétido, a pesar de las plantas aromáticas de que estábamos rodeados. Hasta los sepultureros apartaron la cabeza. Dios mío, dijo Armando y palideció más.
Un lienzo blanco cubría el cadáver, debujando vagos contornos. El sudario estaba carcomido en uno de sus extremos, y dejaba un pie descarnado. Confieso que sentí frío y desfallecimiento, y la hora en que escribo estas líneas en mi percibe aquella escena en su imponente realidad. Concluyamos, dijo el comisario. En seguida uno de aquellos hombres alargó la mano, descogió parte del sudario, y agarrándolo por la punta, pegó un tirón y descubrió el rostro de la difunta. Horrorizaba el verlo, horroriza el contarlo. Los ojos no eran más que dos cavidades negras, los labios habían desaparecido, y los dientes blancos estaban como unidos unos a otros. Los largos cabellos negros y secos estaban como amasados y pegados a las sienes velando en parte las verdosas cavidades de las mejillas, y, sin embargo, en aquella enmosada calavera reconocí el rostro blanco, rosado y alegre que tantas veces había admirado. Armando, con los ojos clavados en aquella figura, se había tapado la boca con el pañuelo, que apretaba con sus dientes. Yo estaba como sonando que un círculo de hierro oprimía mi cabeza, nublaronse mis ojos, oí mil extraños zumbidos, abrí maquinalmente un frasco que había traído a propósito y espié fuertemente las esencias que contenía. Embargado por aquella especie de sopa, creí oír al comisario que decía el señor Duval. ¿La reconoces? Sí, contestó sordamente mi compañero. Pues cerrad, y trasladad, dijo el comisario. Los sepultureros echaron otra vez el lienzo sobre el rostro de la difunta, cerraron la caja, y tomándola cada uno por un extremo, se dirigieron al lugar del cementerio a donde debía ser trasladada. Armando permanecía inmóvil, clavados los ojos en aquella huesa vacía, estaba pálido como el cadáver que acabamos de ver, y parecía petrificado. En previsión de lo que iba a suceder cuando el dolor amenguase por la ausencia del espectáculo, ya que por su violencia la sostenía como galvanizado, me hace que el comisario, es indispensable la presencia de este caballero, le pregunté indicando a Duval. No, señor, contestó. Unos aconsejo que os la leváis, pues me parece que está malo. Vámonos, dijo entonces a Armando tomando del brazo. ¿Cómo? Exclamó mirándome con extrañeza. Yo no necesitan de vos, añadí, debéis retiraros, amigo mío, estáis afectado. Y estas emociones os son perjudiciales. Tení razón, vámonos, contestó sin moverse. Le cogí del brazo y me lo levé. Dejabéis conducir como un niño, murmurando tan solo de vez en cuando, había visto los ojos, y lo decía volviendo la cabeza. Como si aquella visión la estuviese aislando.
sus pasos eran irregulars. Parecia que no avanzaba sino a sacudidas, sus dientes castanetaban, sus manos estaban heladas, y una violenta agitación nerviosa que iba en aumento, se apoderó por completo de su persona. Él me respondía cuando le hablaba. Todo lo que podía hacer es reducir de jas leva. Conducel, pues, hasta el carruaje. Apenas entramos en él, aumentó su estremecimiento. Entonces tuvo un verdadero ataque nervioso en medio del cual, por miedo de asustarme, murmuraba apretando la mano con violencia, no es nada, no es nada, tengo necesidad de la ra. Se hinchaba su pecho, y la sangre refluía en sus ojos sin que una sola lágrima anunciase el desbordamiento de su dolor. Le hice respirar el frasco de que me había servido. Cuando llegamos a su casa, aún duraba su temblor convulsivo. Le acosté, ayudado de su credo, mandé encender lumbre en su cuarto, y fui corriendo a buscar un médico, a quien enteré todo cuanto había pasado. El médico se vino conmigo. Al llegar, las facciones de Armando parecían de purpura, estaba delirante y murmuraba frases incoherentes, de entre las cuales solo se entendía el nombre de Margarita. Y bien, dije al doctor cuando hubo examinado al enfermo. Tiene una fiebre cerebral, ni más ni menos, que no es poca fortuna, pues se me figura, Dios me perdone, que se habría vuelto loco. Es casi seguro que la enfermedad física matera la enfermedad moral, y vencida la primera por la segunda estará restablecido antes de un mes. Capítulo 7 Esta clase de enfermedades matan enseguida o se dejan vencer fácilmente. 15 días después de los sucesos que acabo de referir, ya había cesado el peligro y se encontraba Armando en plena convalescencia, habiendo acrecentado nuestra amistad hasta el extremo de sernos mutuamente indispensables. Mientras duró la enfermedad no me separé de su casa. La primavera estaba en todo su esplendor, con sus flores, sus hojas, sus árboles y sus cantos. Las ventanas de la habitación de mi amigo daban vista a un jardín, cuyos saludables aromas se elevaban hasta nosotros. El médico le permitió levantarse, y ordinariamente nos solíamos sentar a hablar juntos, a la ventana, cuyas hojas abríamos de par en par las horas en que el sol tiene más vigor, de 2 a 2 de la tarde. Yo procuraba que nuestras conversaciones no recayeran nunca sobre Margarita, temiendo siempre que se avivase la dolorosa alarma moral que parecía adormecida bajo la aparente calma del enfermo. El en cambio hacía todo lo contrario, parecía gozarse en recordarlo, no, como anteriormente, lloroso y triste, sino con dulce sonrisa, como reflejo de la tranquilidad que sentía su alma resignada.
Observe que desde nuestra visitar al cementerio, que espectáculo había provocado aquella violenta enfermedad, el dolor moral había aminorado por la fuerza del físico, y la muerte de Margarita yo no tenía para el otro carácter que el doloroso recuerdo del pasado. De esta certidumbre había brotado una especie de consuelo, y para rechazar aquella triste imagen que con frecuencia se dibujaba en su memoria, evocaba los felices recuerdos de su amorosa amistad con Margarita, como resuelto a no transigar con otros distintos. Se holaba la materia muy extenuada por el ataque, al par que por los efectos de los remedios empleados en combatir la fiebre, para permitir al espíritu nuevas emociones, y la alegría primaveral y universal de que el mundo se vaya rodado. La absorbía a su pesar con imágenes de vida y alegría. Se obstinaba continuamente en no querer enterar a su familia del peligro que corría, y estaba ya curado, sin que su padre supiera que hubis estado enfermo. Cierto día ambos habíamos estado en la ventana más tiempo que de ordinario, a causa de hacer una magnífica tarde. El mismo sol se adormecía en un brillante crepúsculo de azul y oro. No parecía que estábamos en París. El verde ambos rodaba como si quisiéramos del mundo entero, y raras veces el ruido de un carruaje venía a turbar nuestras conversaciones. Esta tarde y hora me recuerdan la época del año y la tarde del día en que conocí a Margarita, dijo Armando, atendiendo más a sus propios pensamientos que a cuanto yo pudiera decir. No supe que contestar. Entonces, volviéndose a mí, dijo, si gustáis, voy a contaros una historia, sobre la cual podríais escribir un libro que nadie creerá, pero que podría ser interesantísimo. Otro día me la contaré, querido amigo, le dije, todavía no estáis bueno del todo. Si, la noche es templada, me encuentro bien. Pues he comido mi pechuga de gallina, y como yo casi no tengo calentura ni tenemos otra cosa que hacer, voy a contarosla. Bueno, yo que absolutamente lo deseáis, os escucho. Es muy sencilla, añadió entonces, y os la voy a contar siguiendo el orden sucesivo. Si más tarde la trasladé al papel, soy libre de referirla como mejor os parezca. He aquí la historia de mi amigo, sin más variantes que las puramente necesarias para pasar de la palabra al libro. Sí, exclamó Armando, reclinando su cabeza en el respaldo de su butaca. Sí. Era una noche como esta. Habíamos pasado el día en el campo con mi amigo Gaston A. Por la noche estábamos de vuelta en París, y no sabiendo que hacer para no aburrirnos, nos metimos en el teatro de variedades. En uno de los intermedios salimos al corredor y vimos pasar una elegante y hermosa dama, a quien mi amigo saludó. ¿Quién es esta gran señora?
le pregunt. Margarita Gatia, contesto. Mi pes q esta muy cambida, pues no la he reconocido, dige con una emoción q luego os explicaréis. Har estado muy enferma, y vivir poco. Tengo estas palabras tan presentes como si acabase de oírlas un instant. He de consigna q desde hacia 2 años, la vista de aquella joven, quantas veces me la encontraba me producía cierta extraña impresión. Sin saber por qué, palidecia y mi corazón latia con violencia. Un amigo mío que se dedica a las ciencias ocultas, la me hizo afinidad de fluidos. Por mi parte creo sinceramente que estaba escrito que fuis yo element de Margarita, y que el presentimiento me dominaba. Margarita causaba siempre en mí una impresión verdadera, de la que pudieran ser testigos muchos de mis amigos, los cuales se habían rido no poco al averiguar la procedencia. Las ex por primera vez en la plaza de la Bolsa, y en la puerta de sus, donde paró una carretela descubierta, de la QSEAPO. Vestida de blanco. Un murmullo de admiradores comentaba sus gracias ante mí. Yo qued clavado en mi sillo, mirando la puerta por la que había entrado en el almacén hasta que salió. Veía a través de los cristales mientras elegía los géneros que compraba. Hubiera podido entrar, pero me faltó valor, ignoraba quién era aquella mujer, y temía que adivinase mi entrada en el almacén y se disgustas por ello, y sin embargo, yo no podía tener mucha esperanza de volver a verla. Su traje era elegante, un vestido de muslina rodado de volants, un chal de India a cuadros, bordado de oro y seda en sus extremos, sombrero de paja de Italia y un brazal de oro en forma de cadena, moda que comenzaba entonces. Alzala, la six entra en su carretela, que partió al trote de los caballos. Uno de los dependientes de la tienda había salido a la puerta y se quedó en el dintel siguiendo con la vista el carruaje de la bella compradora. Asequerme el y le rogue que me dijese el nombre de la dama. La señorita Margarita Gatia, me respondió. No me atreví a pedir las señas de su habitación y me alejé. El recuerdo de aquella visión, pues realmente lo era, no se ha borrado de mi memoria como el de otras muchas que me lo perseguiron, y por todas partes iba buscando aquella dama blanca, tan seductora como hermosa. A los pocos días tuvo lugar un estreno en el teatro de la ópera cómica. Asistí al espectáculo. La primera persona a quien sexy en uno de los palcos principales, fue Margarita. El joven que me acompañaba la conocía también, pues me dijo señalándola. Vis aquella hermosa joven. Al mismo tiempo Margarita dirigía sus gemelos hacia nosotros, y al ver a mi amigo, le sonrió y hizo señal de que subís a visitarla.
Voy a saludala, mi dijo, vuelvo al instant. No me pude contener while dije, suave en afortunado. Pork visa tener la dica de ver esa mujer. Os había enamorado de ella. No, dije sin rogandome, pues no sabía dam verdadera cuenta de lo que sentía, pero me gustaría conocerla. Quieres que os presente ella? Sin pedir permiso. Que tontería. Con damas de su clase se puede prescindir sin escrúpulo de tales formalidades. Estas palabras me mortificaron sobremanera. Temblaba de adquirir el convencimiento de que Margarita no era digna del sentimiento que me inspiraba. Alfonso Carpenter en su libro titulado Rochen, a un hombre que sigue de noche una mujer elegantísima, de la que se enamoró perdidamente a primera vista. Solo por el placer de besar la mano de aquella belleza, hubiera arrostrado todo peligro y hecho cualquier sacrificio. Apenas se atreve poner su mirada sobre la garganta del precioso y pequeño que descubre ligeramente para evitar que el contacto del suelo mache su vestido. Mientras piensa ensimismado en todo lo que haría por poseerla, se ve detenido por ella al volver de una esquina, para preguntar si quiere subir a su habitación. Al contacto de semejante pregunta desvanecen por completo todas sus ilusiones. Y desviando la vista se vuelve a su casa triste y desencantado. Al reconocer el ídolo de barro, lo desprecia, y en vez de adorarlo. Recordando aquel estudio del corazón humano, yo, que hubiera decidido tener que salvar grandes obstáculos para ligar a Margarita. Temía que me aceptas demasiado pronto y sin mediar un sacrificio importante. Así somos los hombres, y no deja de ser una ventaja el que la razón deje porta al sentimiento y que los deseos de la materia hagan semejante concesión a los sueños del espíritu. Por último, si me hubieran dicho, poseeras esta noche esa mujer y la mataran mañana, hubiera aceptado sin vacilar. Pero si, al contrario, me hubieran asegurado que mediante un puñado de luces sería suamente, hubiera rehusado ofendido. Y hubiera logrado como un niño el desvanecimiento de mi ilusión. No obstante, deceba conocerla y no quis desperdicia la ocasión que se me ofrece para lograrla o saber resueltamente que roga mi amigo que con el solo fin de complacerme. Se dignes pedir a Margarita permiso para presentarme, y quid esperando en el corda, dominado por la idea de que iba a verla. Azarado en extremo, me preocupaba la actitud que debía tomar en su presencia y la manera de coordinar las primeras palabras que le iba a decir. El amor tiene tonterías sublimes. Momentos después me dice mi amigo, numbers espera. ¿Está sola? Le pregunté. Con otra señora. No hay hombres. No. Vamos.
Mi amigo se dirigió por la porta del teatro. Y donde vamos por ahi, le dije. A comprar dulces, pues me los ha pedido. Entramos en una confiteria del Passage de la Opera. Yo hubiera querido llevarme cuantas golosinas encerraban aquellos elegantes escaparates, y antes de que pensase en escoger, pidió mi amigo, una libra de uvas heladas. Sabe si le gustan. Nunca toma otros dulces, es su costumbre. Yo sabía, continuó mi amigo, que esta mujer es la que voy a presentaros. La conozco de vista. No os figuráis que si una duquesa ni mucho menos, es sencillamente una cortesana y de las de más number. Ya. Así, pues, podéis decir cuanto os ocurra sin miedo ni temor. Bien, balbucí, y seguía subiendo maquinalmente las escaleras, proponiendo interiormente desechar aquella pasión. Al entrar en el palco, Margarita se estaba riendo de no seq. Hubiera preferido verla triste. Mi amigo me presentó. Ella inclinó ligeramente la cabeza, diciendo enseguida, y mis dulces. Aquí están. Tomolas, dirigido una mirada que me ruborizó. Luego dijo unas palabras al oído de su compañera, y ambas a dos soltaron una verdadera carcajada. Desde luego era yo el objeto de aquella hilaridad, lo cual acrecentaba mi turbación. Por aquella época tenía yo relaciones íntimas con una muchacha de la clase media, muy tierna y sentimental, cuyas románticas quejas y cartas melancólicas me hacían reír. Y en aquel momento comprendí por lo que yo sentía, lo mucho que la hacía pensar, y por 5 minutos la amé con verdadera pasión. Margarita se puso a comer sus dulces sin preocuparse para nada de mí ni del desagrado papal que estaba representando. Mi introductor, no queriendo dejarme por más tiempo en aquella ridícula actitud, dijo, Margarita, no debáis extrañaros de que devil no os dirija la palabra, la deslumbris de tal modo, que no encuentra frases con que explicarse. Casi me inclino a creer que el señor os ha acompañado aquí porque os incomoda venir solo. De ser así, dije mi vez, no hubiera yo suplicado a Ernesto que os pedís permiso para presentarme. Aquilo no era tal vez más que un medio para retardar el momento fatal. A poco que uno haya tratado mujeres de la clase de Margarita, sobre el placer que encuentran en hablar satíricamente y tratar con dureza las personas que ven por primera vez. Sin dudar es ello una especie de desquite que se toman por las humiliaciones que se ven obligadas a sufrir frecuentemente por parte de los que las tratan de continuo. Así es que para entrar en conversación con ellas, se necesita cierto conocimiento de su trato, cosa que yo desconocía por completo. Por otra parte,
el concepto que mi había formado de Margarita contribía a que creício sus burlas exageradas. Nada que procedes de aquella mujer podía ser indiferente. Acs me levanté, diciendo con una emoción que me fue imposible ocultar por completo, señora, si pensáis eso de mí, no me resta más que suplicaros dispenses mi indiscreción, y despedirme de vos esperando que no reincidia. Salud y salí del palco. Apenas hube cerrado la puerta, hoy una tercera carcajada. Hubiera decidido tropezarme con el primer advenedizo para resarcirme de lo que yo creía en desear. Volví a mi butaca. Hicieron la señal de levantar el telón. Ernesto volvió a mi lado. Como vemos, me dijo sentándose ella cree que estáis loco. Que es lo que dijo de mi Margarita cuando salí del palco. Pues ese ha rido mucho, y me ha asegurado que no ha visto jamás hombre más raro. Pero no por eso debéis creeros derrotado. Solo espero de vos que haga poco caso de esas mujeres y no comete jamás la torpeza de tomar por lo serio sus manifestations. Ignoran por completo lo que es educación y buen tono, son como los perros a quienes ese perfuma, y que credos que huelen mal, van a lavarse cualquier arroyo. Además, que importa, decía yo credo tomar un tono indiferente, no volver a esa mujer, y si bien me gustaba antes de hablarla, me ha hecho un efecto bien distinto del que presumía, después de conocerla. Bah! Aun no desespero de veros en su palco algún día y de oiros decir que os arruiné por ella. Por lo demás, tenía razón, está mal educada, pero es una mujer hermosa. Afortunadamente, se levantó el telón y se caló mi compañero. No me sería posible precisar el título de la obra que se representaba aquella noche. Lo único que recuerdo es que muchas veces dirigí mis miradas hacia el palco que había dejado tan bruscamente, y que las visitas se sucedían en el de continuo. No obstante, estaba yo bien lejos de no preocuparme de Margarita. Otro era el sentimiento que me dominaba. Me parecía que debía hacerme olvidar su insolencia mi ridiculez, y que aun cuando debes sacrificar cuanto poseía, debía conseguir aquella mujer. Para tener después el de disponer de ella a mi capricho. Antes que la representación hubiese terminado, Margarita y su amiga dejaron el palco. También abandonó la butaca a pesar mío. Os vais, me dijo Ernesto. Sí. ¿Por qué? En aquel momento advertio que había cuidado bajo el palco. Dos, me dijo, y buena suerte, amigo mío, o mejor dicho, que seas más afortunado. Alzala hoy en la escalera el ruido de unos vestidos y el murmullo de algunas voces. Me separa un lado y 6 pasos, sin ser visto,
las dos mujeres y los dos jóvenes que las acompañaban. En el peristilo del teatro se presentó a ellas un credo. Ydiq mi espina la porta del café Ingalls, dijo Margarita, íbamos a pie hasta allí. Poco después, pasando por el boulevard, en una de las ventanas del restaurante Sixa Margarita apoyada sobre el antepecho, desollando una por una las camelias de su ramo. Uno de sus jóvenes acompañantes estaba en pie detrás de ella hablando al oído. Fue a instalarme en uno de los departamentos del primer piso de la maison d'or, desde el cual no perdía de vista la ventana de Margarita. A la una de la madrugada volvió esta a subir en el coche acompañada de sus tres amigos. Tomó un Simon y orden el coche que sigues el de Margarita. El coche paró en la calle de Antin, frente a la casa número 9. Margarita descendió sola y entró en la casa. Sin duda fue por casualidad, pero así todo me sorprendió agradablemente. Desde entonces encontré muchas veces a Margarita, ya en algún teatro, ya en los Campos Elíseos. Siempre creaba en sus hermosas facciones reflejada la misma alegría. Y siempre semejante encuentro producía en mi igual emoción. Después se pasaron más de 15 días sin verla. Halí a mi amigo Gaston y le pregunté por ella. Está muy delicada, me dijo. ¿Qué tiene? La pobreza enferma del pecho. Y como la vida que lleva no es la más a propósito para detener los progresos de semejante enfermedad, guarda quema, y es muy posible que no pueda volver a levantarse. Oh, raros y incomprensibles impulsos del corazón. Casi me alegró la noticia de la enfermedad. Aunque sin dicha mi tarjeta ni escriba mi nombre en la lista, pasé todos los días a saber noticias de la enfermedad. De este modo me enteré de su convalecencia y supe su salida para Bagneas. Luego se pasó bastante tiempo, y, si no el recuerdo, iba esperando diariamente la impresión. Y claro, los viajes, el volver a mis naturales costumbres y habituales trabajos, y la adquisición de amistades nuevas, volvieron a ocupar el lugar de la idea que me dominó durante el tiempo que lenaba mi mente aquella primera aventura. No creo llevar en ella más que una de tantas páginas de las que nacen y mueren con igual facilidad en las imaginaciones de los jóvenes, y de las que nombraremos luego. Por otra parte, tenía bien poco mérito el vencimiento de semejante recuerdo. Pues había perdido de vista a Margarita desde que salió de Paris, y como os dije, no la reconocí cuando pasé junto a ella en los corredores del teatro de verdades. Es preciso confesar que iba entonces muy arrebujada en su abrigo. Pero por más tapada que se me hubiera presentado 2 años antes, no hubiera tenido necesidad de ver sus facciones para conocerla,
las habría adivinado. Sin embargo, al cerciorarme de que era ella, mi corazón latía con más violencia, a pesar de haber transcurrido los 2 años sin verla, ni los efectos producidos por la separación fueron bastantes para desvanecer su recuerdo al sentir el contacto de su vestido. Capítulo 8 es el caso, que un tiempo mismo que yo reconocí estar todavía enamorado, me sentía más fuerte que antes, mis deseos de volver a verla, eran hijos en parte, de la voluntad, sino vanidad, que tenía de hacer conocer que me había hecho superior a ella. O, en marinados laborintos enreda en inútiles justifications busca el corazón para ligar lo que desi. A pesar mío no pude continuar mucho tiempo en los quedores, volvía a ocupar mi butaca de orquesta, desde donde recorrí con la vista todos los palcos para encontrar en el que estaba Margarita. Encontraba en un proscenio, como yo os dije, estaba completamente demudada, yo no de bujabar en sus labios aquella indiferente sonrisa que tanto la caracterizaba. Había padecido mucho, padecía aunque bien entrado el mes de abril, vestía de terciopelo como en pleno invierno. La mía con tal persistencia que mi mirada atrajo la suya. Falló en mi unos instants, tomó sus gemelos para cerciorarse de quién era yo, indudablemente, creo conocerme sin darse cuenta exacta de mi personalidad, por esto que al de sus gemelos, vego por sus labios esa graciosa sonrisa con que saludan las mujeres bonitas cuando quieren contestar al saludo que esperan. Pero yo no satisfiz su deseo, pues para vengarme, pretendía, sintiéndolo, hacer entender que me había olvidado por completo de lo que ella recordaba todavía. Ella, credo haberse equivocado, volvió la cabeza sin afectación. Levantó el telón. Muchas veces six Margarita en el teatro, pero jamás la six fallarse en el escenario. La obra que representaba me interesaba poco, solamente Margarita absorbía mi atención. Sin embargo, yo hacía toda clase de esfuerzos para aparentar lo contrario. Habiendo observado que cambiaba algunas miradas con la persona que ocupaba el palco frontal al suyo, me fijé en esta y6 que era una señora con la que tenía yo bastante intimidad. Era una antigua mujer de historia, que había pretendido entrar en el teatro, que no habiendo sido posible, provocó las relaciones que tenía con muchas damas elegantes de París, para establecer un almacén de modas. Yo sixi en ella un pretexto para acercarme Margarita aprovechó un instant que miraba hacia donde yo estaba, saludla con la mano los ojos. Resultó lo que yo quería, me llamó para que subis a su palco. Prudencia Duvanoy era el nombre de la modista.
Matrona de años 40 años, pertenece al número de las que no es necesita gran diplomacia para que digan o hagan lo que uno desee, sobre todo cuando lo que se desea es tan sencillo como lo que yo quería. Subi y aprovech el momento en que volvió a empezar sus telegramas ópticos con Margarita para decirle, que no es dirigis a Margarita Gatia. La conoces. Sí, soy, a más de su modista, su vecina. Vives en la calle Antin. Número 7. La ventana de su gabinete tocador de frente a la mia. Creo que es una joven muy amable además de ser lindísima. No la conoces. No, y me gustaría conocerla. ¿Quieres que le diga que venga a nuestro palco? No. Prefiero que me presentes a ella en su casa. Eso es más difícil, porque es la protegida de un anciano duque, protegida y hermosa. Pues sí, protegida, dijo Prudencia. El buen viejo no podría, aunque quizás, sesuamente. Y Prudencia me contó de pie par el origen de las relaciones de Margarita con el Duque de Bagneas. Es esta la causa por la que ha venido sola al teatro. Sí. Entonces, ¿quién la acompañará a su casa? Él. Vendrá a buscarla. No tardará. Y a vos, ¿quién no es acompaña? Nadie. Entonces me ofrezco a ser vuestro caballero. Y el amigo con quien había venido. Es un joven muy simpático, muy listo, y de mucho talento, que tendrá mucho gusto en conoceros. Ah. Pues entonces no hay más que hablar, saldremos juntos en cuanto termine esta pieza. Eso es, perfectamente, voy a prevenérselo a mi amigo. Conformes. Ah, exclamó Prudencia en el momento que iba yo a salir. ¿Quieres conocer al Duque protector de Margarita? Es anciano que entra en su palco. Maya y6 que un caballero como de 70 años, serio y respetable, acababa de tomar asiento detrás de Margarita, después de presentarle un cucaracho de dulces, que ella probó inmediatamente, haciendo sonar a Prudencia como diciendo, si gustáis. Muchas gracias, contestó Prudencia con otro gesto. Entonces Margarita dejó sobre una silla la bolsa de los dulces, y dirigidos al viejo siguió comiendo y conversando. Tal vez os parezcan tonterías este número de detalles, pero conservo tal memoria de todo cuanto tenía relación con Margarita que me complazco en recordarlo y repetirlo. Después de este incidente bajé la plata para participar a gastar el compromiso que, a nombre de los dos, acababa de contraer. Acepto, desde luego, conveniendo en cuanto le dije. Inmediatamente dejamos nuestros asientos para subir al palco de la señora Duvanoy. Cuando atravesamos el corredor,
Tuvimos cuditnanos paradija pesara margarita yl duke, qrse retiraban. Hubiradado sin vacilar años de mi existencia por poder substituir el buen anciano. A la salida les esperaba el coche, al que subieron en trambo, y el trot de dos fogosos caballos dirigidos por el propio duque, desaparecieron rápidamente. Nosotros nos quedamos con prudencia hasta la terminación de la paisa, y luego un coche al cual nos condujo a los a la calda Antin, número 7. Prudencia nos invitó a que subisemos para enseñarnos su establecimiento, de cuya propiedad se manifestaba bastante orgullosa. Ya comprenderéis que no nos hicimos de ruga para complacerla. En cuanto hubimos penetrado en los almacenes de prudencia, yo me creí estar al lado de Margarita, así, pues, risar inmediatamente la conversación sobre mi único objetivo. ¿Acaso, en la habitación de vuestra hermosa vecina el viejo duque? Pregunta Prudencia. Creo que no, probablemente estará sola. Pues se aburrirá de lo lindo, dijo Gaston. Generalmente, pasamos juntas todas las veladas, cuando no se opone algún obstáculo, mi llama en cuanto llega a su casa. Llamas se acuesta antes de las 2 de la madrugada, pues la es imposible conciliar el sueño antes de esa hora. ¿Por qué causa? La enfermedad. Pads del peco y casi siempre está calenturienta. No tiene pregunt. Lo ignoro. A la hora en que yo me retiro llamas cuidadosa acompañándola, pero no puedo esperar que no entre nadie después que yo he salido. Con frecuencia viene a su casa candida en, que se propone consque no seq, haciendo sus visitas a las once y mandando cuantas joyas cree que patis, pero ella le has poquísimo caso, pues dice que no le gusta ni pintado. Lo cual no deja de ser una majadería, porque es un joven riquísimo. Por más que yo le digo y repito a todas horas, hijita, hace mal, muy mal en despreciar el conde, pues y no otro, es el hombre que os conviene, no me has caso ninguno, y ella, que generalmente tiene todos mis consejos, me vuelve la espalda diciendo que no pude resistir a un majadero de tal calibre. Convengo en que no le falta razón, pero sería para ella una verdadera mina, por esto que el viejo duque puede morirse el mejor día. Luego, los viejos son más egoístas, y además su familia le reprueba continuamente la prosecución de su amistad con Margarita. Por cuyas razones creo que no deja de heredar del buen anciano. Siempre que yo le hago presente semejantes temores, me contesta que cuando falta el duque, le sobrará tiempo para tomar al conde. Es bien poco agradable, continuó Prudencia, viva como ella vivara. Yo de mi se dice,
Q no sabria acostumbrarme semejant monotonia y no hubera resistido tanto tiempo sin mandar a paseo el buen anciano. Es tan insipido. La lama hija, lama me y cuida como una nina y pu disers Q no la deja sol ni asombra. Estoy segura de que en estos momentos está rondando la call alguno de sus credos para observar quien sale, y sobre todo quien entra. Pobre Margarita, exclamó Gaston, sentándose al piano. Chist. Avo, dijo Prudencia, fijando su atención. Creo que Margarita me llama. Los dos pudimos oír una voz de mucha llamada a Prudencia. Y Prudencia numbers dijo entonces, señores, podéis ya retiraros. Así es como entendéis la hospitalidad, interrogó Gaston sonriendo. Numbers retiramos cuando numbers parezca bien. Por cogimos de irnos. Es de entra en la habitación de Margarita. Os esperamos aquí. Imposible. Entonces os acompañaremos. Mucho peor. Yo conozco a Margarita, dijo Gaston, y puedo por consiguiente visitarla. Pero no la conozco Armando. La presenta. De ninguna manera. Volvió a oír la voz de Margarita que llamaba a Prudencia. Mme Duvenoy fu corriendo a su gabinete tocador. Gaston y yo la seguimos. Prudencia abrió la ventana. Nosotros quedábamos ocultos de manera que no pudiésemos ser vistos. Hasta 10 minutos que os estoy llamando, dijo Margarita desde su ventana en tono de mando. Que se ofrece? Que vengáis al momento. Aún no se ha ido el candido y me está matando el fastidio. No me es posible en este momento. Que no es lo impide. Dos jóvenes que tengo de visitar y que no quieren us. Decidos que tienen necesidad de sola. Ya ese lo he dicho. Pues bien, dejados solos, cuando ven que soles, saldrán ellos también. Después de habermelo revuelto todo. Pero, que os quieren. Yo creo que os quieren varavos. Como se llaman. Alguno ya la conoces, es Gaston sí. Ya ese. Y el otro. Al otro no la conoces, se llama Armando Duval. Bien, no importa, dejad que os acompañen, todo lo prefiero al conde. Venid en seguida, os espero. Margarita y Prudencia cerraron sus ventanas. Margarita, que hacía pocos momentos perdió recuerda mi fisonomía, había olvidado mi nombre por completo. Yo hubiera preferido a olvido semejante, un recuerdo desagradable. Yo me presumía dijo Gaston, que tendría gran gusto en recibirnos. Mejor diríais, interrumpió Prudencia poniéndose el abrigo, que os recibe para conseguir toda costa que se marche el otro.
procuradsos más simpáticos que el conde para evitar que luego me reina. Seguimos a prudencia. Yo estaba temblando. Presencia que aquella visita iba a ejercer gran influencia sobre mi vida. Aun estaba más conmovido que la noche de mi primera presentación en la ópera cómica. Al llegar la puerta de la habitación que ya conocís, me latía tan precipitadamente el corazón, como huían de mi cabeza las ideas. Llegaron a nuestros oídos algunas notas. Prudencia llamó, y dejó de oír el piano a un mismo tiempo. Abrió la puerta una muchacha que por su air elegante, más que una doncella de servicio parecía una señorita. Pasamos al salón, de allí un gabinete separado, que estaba tal como después lo había visto. Apoyado en la chimenea había un elegante joven. Margarita, sentada al piano, recorría ligeramente el teclado, empezando muchas piezas sin terminar ninguna. El efecto de aquel cuadro era el del fastidio, hijo de la turbación y inexperiencia del hombre, y del peso abrumador con que fatigaba el ligero espíritu de la mujer, la presencia del tétrico personaje. Levantóse Margarita al oír la voz de Prudencia y saliéndonos al encuentro, dijo, después de haber cruzado ambas mujeres una mirada, de inteligencia por parte de la Duvernoy, de agradecimiento por la de Margarita, entrad y sed todos bienvenidos. Capítulo 9. Muy buenas noches, querido Gastón, dijo Margarita a mi amigo, me alegro de veros. Por que no me había visitado antes en mi palco. Por si me cree indiscreto. Los verdaderos amigos, y Margarita asintió el calificativo como para hacer entender los que allí estábamos, que a pesar de su cordial acogida, Gastón no era más que un amigo, los amigos no son indiscretos jamás. Entonces me permitíais que os presente a Armando Duval. Ya estaba autorizada Prudencia para hacerlo. Hace mucho tiempo, señora, dije inclinando y balbuceando mis palabras, que tuve el honor de seros presentado. La encantadora mirada de Margarita pareció escudriñar sus recuerdos, pero no recordó o fingió no acordes. Señora, le dije, os doy gracias por haber olvidado mi primera presentación, y en la que estuve sobradamente ridículo y debí parecer bastante fatuo. Tuvo lugar hace 2 años y en la ópera cómica por nuestro común amigo Ernesto de exclamó Margarita sonriendo. Yo recuerdo, y por cierto que no fuisteis vos el más ridículo, sino yo, que fui demasiado burlona, como aún lo soy, and no tanto. Me había perdonado, caballero. Y al decir esto me tendió su mano, y en la que imprimí un beso. Es verdad, repuso. Tengo la mala costumbre de desconcertar a las personas que veo por primera vez, lo cual no deja de ser mal hecho.
El médico me dice que esto consiste en que soy muy nerviosa y estoy siempre excitada. Suplicus que dice crédito a mi médico. Pero ahora parece que estáis mejor. Oh. He estado enfermo de veras. Lo sé. Por quién. Por todo el mundo, pues nadie lo ignoraba, y además, venía con frecuencia a preguntar por vos, y supe con placer vuestro restablecimiento. Nunca he visto vuestra tarjeta. Es que no la digaba. Ah, ya. Entonces soy el joven que venía diariamente informarse del curso de mi enfermedad, y que jamás quiso decir su nombre. El mismo. Y en ese caso soy más que indulgente, soy generoso. De seguro no hubiera vos hecho otro tanto, cuando, dijo dirigidos al señor de N. Después de lanzarme una de esas miradas con que las mujeres completan la opinión que han empezado a formar de nosotros. Permitidme que os recuerde que yo tan solo os conozco desde hace 2 meses, contestó el conde. Permitidme que yo haga constar que mamando me conoce desde hace 5 minutos. Siempre respondéis necesidades. Las mujeres no sienten piedad ni misericordia para aquellos a quienes no aman. El conde bajó los ojos y se mordió los labios. Me dio lástima de él. Pues parecía estar tan enamorado como yo, y la ruda franqueza de Margarita debía mortificarle sobremanera, estando como estaba en presencia de gentes desconocidas. Me parece que al entre nosotros estaba tocando el piano, dije para cambiar de conversación. ¿Quieres tratarme como a un antiguo conocido y continuó tocando? Oh, exclamó Margarita dejándonos caer en el sofá y brindándonos con el gesto a que numbers sentásemos a su lado. Únicamente cuando estoy sola con el conde, no quiero, pues, ahora, mortificaros ni mortificarme. Reservéis esta preferencia para mí solo, replicó el señor de N, con una sonrisa entre inocente y sarcástica. Hace mal en reprocarmela, porque no os tengo otra. Comprendiendo aquel pobre joven que no podía decir palabra, hubo de dirigir a Margarita una mirada suplicante. Decidme, pues, amiga Prudencia, prosiguió ella, había cumplido mi encargo. Sí. Me alegro, yo me lo contaré después. Hablamos antes de que os marchéis. Estamos molestando, tení razón, y toda vez que oímos, o mejor, que yo he obtenido una segunda presentación para borrar el mal efecto de la primera, Gaston y yo numbers retiramos con vuestro permiso. De ninguna manera, no lo he dicho por vosotros, muy al contrario, pues me permito rogaros que no os vaya. El conde sacó su requisimo reloj y dijo, ya es hora de ir al club. Adiós, señora. Margarita se puso en pie. Adiós, mi querido conde, ya os vais.
Si, tomo fastidios. Hoy esta los dias enq menos me fastidias. Cuando os via. Cuando me lo permite. Adios, pues. Esto es una verdadera crueldad. Afortunadamente el conde estaba muy bien educado y era extremadamente bueno. Contentos con besar la mano que Margarita le abandonó y salió después de saludarnos a todos. Yo en el umbral de la puerta, miro a Prudencia, la cual se encogió de hombros como diciendo, ¿Qué quieres? Hijo cuanto me ha sido posible. Nanina, gritó Margarita. Alumbra el conde. Oímos abrir y cerrar la puerta. Al fin se ha ido, exclamó Margarita volviendo. Es joven me excita los nervios y me perjudica horriblemente. Querida mia, dijo Prudencia, soy verdaderamente muy mala para con él, tan bueno y obsequioso siempre. Sobre la chimenea tenía el reloj que os ha regalado, y que le costó 1000 escudos cuando menos. Mme Duvanoy, que se había aproximado a la chimenea, jugaba con la joya a que se refería, admirándola codiciosamente. Amigar mia, dijo Margarita sentándose al piano, cuando paso por una parte lo que me da, y por la otra lo que me dice, encuentro que paga muy baratas sus visitas. El pobre está muy enamorado de vos. Es que si yo escuchase todos los que están enamorados de mí, ni siquiera tendría tiempo para comer. Y hizo correr sus dedos sobre el teclado. Luego se volvió y dijo, ¿quieres tomar alguna cosa? Yo bebería un poco de punch. Y yo comería un pedazo de pelo, dijo Prudencia, si sanaremos, si. Vámonos a sanar, dijo Gastón levantándose. No, sanaremos aquí. Lamo y se presentó Nanina. Manda por una cena. ¿Qué preferís tomar? Lo que tú quieras, pero al instante. Nanina salió. Eso es. Dijo Margarita soltando como una niña, vamos a sanar. Cuanto me aborrece imbécil conde. Cuanto más me fijaba en aquella mujer, tanto más me encantaba. Era hermosa de veras. Hasta su delgadez era una gracia. Apenas podría explicar lo que por mí pasaba. Grande era mi indulgencia con respecto a su vida, tan grande como la admiración que su belleza me infundía. La prueba de desinterés que daba al no aceptar el amor de un joven elegante y rico, dispuesto a arruinarse por ella. Excusaba a mis ojos todas las faltas de su pasado. De aquella mujer emanaba una especie de candor. Adivinabais que aun se encontraba en la adolescencia del vicio. Su paso seguro, su tall flexible y esbelto, las ventanas de su nariz rosadas y abiertas. Y sus grandes y rasgados ojos ligeramente rodados de un círculo azul,
revelaban una de esas naturalizas ardientes quen torno de ellas derraman el perfume de la voluptuosidad, como los frascos de Orient, que por bien cerrados que están exhalan siempre la fragancia del licor que contienen. En fin, fuis por naturaleza o como resultado de su estado morboso, cruzaban de vez en cuando por los ojos de aquella mujer relampagosa deseo que a expresión habría sido una revelación del cielo para aquella quien ella hubis amado. Pero si los que habían amado a Margarita podían ser innumerables, no se sabía de uno solo a quien ella hubis amado. En una palabra, en Margarita se veía la virgen que qualquiera truco en cortesana, y la cortesana que otro qualquiera hubiera convertido en la virgen más amorosa y pura. Margarita aún tenía el orgullo y la independencia, dos sentimientos que, heredados, son capaces de hacer lo que él pueda. Yo no decía nada, parecía que toda mi alma se había concentrado en mi corazón, y mi corazón en mis ojos. Con voz quien venía a enterarse del curso de mi enfermedad, me preguntó de pronto. Sí, señora. Sabía que esto me alegra sobremanera. Como puedo agradecerlo? Permitiendo venir a veros de cuando en cuando. Siempre que gustes, de 5 a 6 por la tarde, y de 11 a 2 por la noche. Gaston, tend la bondad de tocar la invitación al vals. Por Q. En primer lugar por complacerme, y después porque no consigo jamás tocarla sola. Y a Q es debido eso. A Q no pudo con la tercera parte, el trozo de los sostenidos. Gaston se levantó, sentóse al piano, y empezó aquella maravillosa melodía de Weber, que al musicar estaba abierta sobre el atril. Margarita, con una mano apoyada en el piano, miraba el cuaderno, seguía con los ojos las notas, tarareándolas por lo bajo, y cuando Gaston llegó al pasaje que ella le había indicado, casi lo cantó, haciendo correr sus dedos por encima del piano. Re, mi, re, do, re, fa, mi, re, eso es lo que yo no puedo tocar. Volved a empezar. Gaston lo repitió, y luego le dijo Margarita, dejadmelo probar a ver si ahora. Ocupó el asiento y tocó a su vez, pero sus dedos rebeldes tropezaban siempre en los dichosos sostenidos. No me explico, dijo Margarita con entonación verdaderamente infantil, que yo no consigo tocar este pasaje. Creeríais que algunas noches permanezco ensayándolo hasta pasadas 2 horas. Cuando pienso que es imbécil que lo toca sin musicar y admirablemente. Yo creo que es esta la causa de que me enfurezca contra él. Y volvió a probar varias veces, pero siempre con las mismas dificultades. Viance el diablo Weber, la música y los pianos,
dijo arrojando el cuaderno al otro extremo de la habitación. Pes increíble que yo no pude triunfar de arcos sostenidos seguidos. Y cruzaba de brazos mirándonos y pateando de coraje como una niña. Afluyo la sangre a sus mejillas y una ligertus entrebrió sus labios. Vamos, calma, hijita, dijo Prudencia, que se había quitado el sombrero y se arreglaba los cabellos delante de un espejo, a un visor encolerizados y os jardano. Mejor será que vayamos a cenar, yo estoy muy atada hambre. Margarita llamó de nuevo, después volvió a sentarse al piano, y empezó a media voz una canción bastante libre, en cuyo acompañamiento no se equivocó. Gaston la conocía también y ambos cantaron a dúo. No cantes esas obscenidades, dije familiarmente a Margarita en tono de súplica. Oh. Que pudico soit, me contestó tendiendo la mano y sonriendo. No lo digo por mí, sino por vos. Margarita hizo un gesto en el que podía leerse, oh. Has mucho tiempo que he dado el traste con la castidad. En aquel momento entró Nanina. ¿Está yo la cena? Preguntó Margarita. Sí, señora, al momento. A propósito, me dijo Prudencia, vos no habéis visto el salón, venid y os lo enseñaría. Yo sabía que aquella pieza era una maravilla. Margarita Numbers acompañó unos instantes, luego llamó a Gaston y pasó con él el conde para ver si estaba preparada la cena. Call, exclamó Prudencia, en voz alta, examinando un aparador y tomando de él una figurilla de Sajonia. No sabía que tuviese este pequeño monigote. Quill. Un pastorcillo que lleva una jola con un pájaro. Tomadlo si os agrada. Sí, pero no me atrevo a privaros de él. Quería regalárselo a mi camarera, porque lo encuentro muy feo. Pero, ya que os gusta, podéis apropiárselo. Prudencia no vio más que el regalo, y no la manera como había sido hecho, separó su pastorcillo, y me condujo al gabinete tocador, donde, llamando mi atención sobre dos miniaturas colocadas simétricamente, dijo, este es el conde que estuvo perdidamente enamorado de Margarita, fue su primer amante. ¿La conoces? No. ¿Y est? Le pregunté indicando la otra miniatura. Es. El joven vizconde de él, quien tuvo necesidad de salir de París, porque se quedó casi arruinado. Este si que amaba a Margarita de veras. Y ella. La quería muchísimo también. Es un carácter tan particular, que nadie sabe nunca a qué. La noche del día en que partió el vizconde, Margarita estuvo en el teatro, como de costumbre y, sin embargo, había logrado al despedirlo.
En aquel momento se presentó na nina anuncianos que la cena estaba servida. Al entrar en el comedor, vimos que Margarita estaba apoyada contra la pared, y Gaston la hablaba en voz baja, teniéndola cogidas ambas manos. Pero estáis loco, le decía Margarita, yo sabía que no quiero nada de vos. A los 2 años de conocer una mujer, no es solicitarse suamente. Nosotros nos entregamos al momento o llamas. A la mesa, señores. Y escapándose de las manos de Gaston, Margarita la hizo sentar a su derecha y a mí a su izquierda. Luego advirtió a na nina, antes de sentar, encargar la cocaína que no abra la puerta a nadie, si quien fu el culum. Si mediante encargo se hacía las 4 de la madrugada. Rimos, bebimos y comimos muchísimo. A los pocos instantes la alegría había llegado al último extremo, y esas palabras que ciertas clases de gente encuentran chistosas y que manchan siempre la boca del que las pronuncia, eran celebradas y ridas a un tiempo por na nina, Prudencia y Margarita. Gaston se divertía de veras. Era un muchacho de gran corazón, pero de imaginación viciada por sus primeras costumbres. Hubo momentos en que quis aturdirme, alejando de mi corazón y mi vista la parte dolorosa del espectáculo que presenciaba. Y quis confundirme en aquella alegría violenta que parecía ser uno de los platos de la cena, pero a poco cuidado en medio de aquel bullicio. Mi vaso continuaba lleno, y casi me entristecía al ver que aquella hermosa criatura de 20 años, bebía y hablaba como un mozo de cordel. Y ría tanto más, cuanto más escandaloso era lo que se decía. Y raro lo que son las cosas, aquella alegría, aquel modo de hablar y de beber, que en los demás comensales me parecía ser los resultados de la licencia, o de la costumbre. Me parecía que eran en Margarita hijos de la necesidad de olvidar y de su febre irritabilidad nerviosa. A cada copa de champagne, tomaban sus mejillas un rojo vivaz como la fiebre, y su tos, ligera al principio de la cena. Había aumentado hasta el extremo de obligarla a dejar la cabeza sobre el respaldo del sillón y a comprimir su pecho con las manos siempre que tosía. No podéis figuraros lo que yo sufría, al considerar los estragos que debían causar a su frágil organización aquellos excesos cotidianos. Y claro, sucedió lo que yo había previsto y temía. Al concluir la cena tuvo Margarita un exceso de tos mucho más fuerte que todos los demás que había tenido aquella noche. Parecía que su pecho se desgarraba interiormente. La pobre joven se puso de color de púrpura. Cerró los ojos bajo el peso del dolor, y al levar a sus labios la servileta, la dejó enrojada con una gota de sangre. Entonces se levantó y corrió precipitadamente al tocador.
pero Q la pesa a Margarita, pregunto Gaston. Nada. Q ha rido de magia do y ha sangre, contesto prudencia o. Lo mismo le sucede todos los días. Pronto volverá, digamos la sola que lo prefiere. En cuanto a mí, no pude contenerme, y con gran sorpresa de prudencia y nenina, que me llamaban, vol al lado de Margarita. Capítulo X fue el cuarto de Margarita y en realidad más me valera no haber ido. Echada sobre un sofá y con el vestido desabrocado, comprimía con una mano su corazón, teniendo queda, maquinalmente, la otra. Sobre una mesa había una jofana de plata medio llena de agua, jaspida con hilos de sangre. Margarita, muy pálida y con la boca entreabierta, procuraba tomar aliento. Su pecho se hinchaba a cada instante impulsos de un prolongado suspiro, que, al exhalar, parecía como que se aliviaba un poco, quedando por algunos segundos en cierta aparente tranquilidad. Me acerca ella, sin que la joven hiciese ningún movimiento, me sentí la toma de la mano que tenía abandonada sobre el sofá. Ah, suavos, me dijo sonriendo. Creo que mi rostro estaba demudado, pues añadió, que también estáis malo. No, pero vos sufrís todavía. Muy poco, y con su pañuelo enjugó las lágrimas que la tos había arrancado a sus ojos. Estoy tan acostumbrada, amigo mío, os estáis matando, le dije entonces con voz conmovida. Quisiera ser amigo o pariente vuestro para impedir que os perjudiquéis de esta manera. Ah! No vale la pena de que os alarméis, repuso en tono amigo. Observad como los demás no se ocupan de mí. Como saben que no hay remedio para esta enfermedad. Levantóse en seguida, y tomando una luz, que dejó sobre la chimenea, se miró al espejo. Estoy muy pálida, dijo arreglándose el vestido y pasándose los dedos por sus cabellos desordenados. Pero que diablos. Volvamos a la mesa. Venus. Yo estaba sentado y inmóvil. Ella, comprendiendo la emoción que aquella escena me había causado, se acercó a mí, y tendiendo la mano, exclamó, venid. Tomé su mano, y levándola a mis labios, la humedecía pisar mío, con dos lágrimas mucho tiempo contenidas. Que no suat, dijo sentándose a mi lado. Estáis llorando. Que os pasa. Que tení. Debo pareceros harto ridículo, pero lo que acabo de ver me ha lastimado muchísimo. Sois muy bueno. Que queréis? No pudiendo dormir, me es preciso buscar distractions. Y luego, que le importa al mundo una joven más o menos de las de mi clase.
Dicen los médicos que la sangre que arrojo procede de los bronquios, yo aparento creer los, que es cuento puedo hacer por ellos. Escuchad, Margarita, di entonces con una expresión que no pude contener, ignoro la influencia que podéis tener sobre mi vida. Pero si sequen en este instant no hay nadie, ni siquiera mi hermana, por quien me ins como por vos, lo mismo que desde que os 6. Pues bien, en nombre del cielo, cuidaos y dejad de vivir como hasta hoy. Yo creo que si me cuidara, moriría más pronto. Lo que me sostiene es la vida excitada que llevo. Además, el cuidarse es bueno para las mujeres del mundo que tienen familia y amigos, pero nosotros, cuando ya no podemos servir la vanidad o el placer de nuestros amantes, nos abandonan, sin cuidarse de que las noches largas suceden a los largos días. Afeq esto me consta. 2 meses he estado en cama, y las 2 semanas ya nadie venía a verme. Es verdad que no soy nada vuestro, prosky, pero si quisierais, yo os cuidaría como un hermano, no os dejaría y os curaría. Y cuando tuvieseis fuerzas para ello, os podríais entregar de nuevo a la vida que lleve, si así lo deseáis. Pero casi estoy seguro de que preferiríais una existencia tranquila que hiciera vuestra felicidad y conservara vuestra hermosura. Pensáis así esta noche, porque estáis triste y os inspiro lástima, pero no tendríais la paciencia de que así gala. Debo recordaros, Margarita, que había estado enferma por espacio de 2 meses, y que durante este tiempo he venido todos los días a preguntar por vos. Es verdad, pero ¿por qué no sabíais? Porque no os conocía aún. Por ventura ese guardan miramientos con una joven como yo. Claro que sí. Siempre se deben guardar con una mujer, a lo menos, esta es mi opinión. Es decir que, me cuidaríais. Sí. Os cuidaríais todos los días a mi lado. Sí. Y también todas las noches. Siempre que no os fuís molesto. Como se llama eso? Abnegación. Y de que nace tanta abnegación. De la irresistible simpatía que me había inspirado. Con que estáis enamorado de mí. Decidlo sin ambages, porque es más sencillo. ¿Acaso lo est? Pero si he de deciroslo algún día, no es hoy ciertamente. Mejor será que jamás me lo diga. ¿Por qué? Porque de semejante confusión pueden resultar 2 cosas. ¿Cuáles? Pues oídme atento, puede resultar que yo no os acepte, y entonces os enfadaríais contra mí, o que os acepte, y en tal caso tendríais una pobre cuerda, una mujer nerviosa, enferma, triste, o alegre, de una alegría más negra que el dolor,
una mucha q arroja sangre y gasta 100,000 francos al año. Esto es bueno para un viejo opulento como el duque, pero no para un joven como vos. Cuantos jóvenes he tenido, me han abandonado muy pronto, lo cual prueba que no os convengo. No me atrevía a contestar, solo escapaba. Aquella franqueza que reba en confusion, aquella triste vida que yo entrevi abajo el velo dorado que la cubría vida que ha realidad la joven en brazos de la incontinencia, de la embriaguez y del insomnio, me imprisionaban tan hondamente, que me faltaban palabras para responder. Vaya, tonterías a un lado, continuó Margarita. Dadme la mano y volvamos al conde. Dignarás la causa de nuestra ausencia. Podéis volver si gustéis. Pero permitid que no os acompañe. Porque vuestra alegría me has demasiado dano. Queréis que es triste. Os complacería. Escuchadme, Margarita. Dejad que os diga una palabra que sin duda os han dicho muchas veces y que la costumbre de que os la repitan os impedirá tal vez del fe. Pero que no por ello es menos verdadera y que tal vez no os volva repetir. ¿Cuál es? Dijo ella con la sonrisa de las modas jóvenes cuando quieren escapar un desatino de sus hijos. No es como ni por que, pero, desde que os six. Había ocupado un lugar en mi existencia, y por más que he procurado arrojar vuestra imagen de mi pensamiento, está vuelto siempre recogerla, cuando hoy os he visto de nuevo, después de transcurridos más de 2 años. Había adquirido sobre mi corazón y mi ánimo un ascendiente mayor, finalmente, ahora que me había recibido, que os conozco y creo saber todo cuanto en este extraño y misterioso, me suena indispensable, y me volvería loco, no solamente si no me amasáis, sino privandum de amoris. Jesus, que ni nos soit. Voy a repetiros lo que decía Madame D. Sois muy rico. Sabía que gasto 6 o 7,000 francos al mes, y que este gasto es hecho indispensable a mi vida. Ignoréis, querido amigo, que os arruinaría en breve, y que tal vez vuestra familia os privaría de lo más preciso para libraros de vivir con una mujer como yo. Amadme en buena hora si queréis, como un amigo, pero no de otra manera. Podéis visitarme, reímos, hablamos, pero no exageréis mi valor, que es por cierto bien poco. Vos tenid buen corazón, necesitáis a amado, y soy un muy joven y demasiado sensible para vivir en nuestro mundo. Diríos a una casada. Y vais que soy buena también y os hablo lisa y llanamente. Pero, que así, exclamó Prudencia presentándose en la puerta del gabinete, sin que la hubiésemos oído venir,
y mostrando cierto desorden en sus vestidos como en el peinado. En aquel desarglo se echaba de la mano de Gastón. Estamos discutiendo en serio, dijo Margarita. Dejadnos terminar, y al momento seremos con vosotros, no os impacientes. Por mí, hablad y discutid cuanto gustis, hijos míos, dijo Prudencia retirándose y cerrando la puerta como para coronar el retintín con que pronunció estas últimas palabras. Convendremos, pues, prosiguió Margarita cuando estuvimos solos, en que yo no me amé. Entonces, me vais a permitir que me retire. Llegaréis a tal extremo. Yo había avanzado ya demasiado para retroceder, y por otra parte, aquella joven me volvía loco. La mezcla de alegría y dolor, de candidez y de prostitución, como también la enfermedad que debía desarrollar en ella la sensibilidad de las impresiones y la irritabilidad de los nervios, me hicieron entender que si desde luego no procuraba adquirir dominio sobre aquella naturaleza olvidadiza y voluble, Margarita estaba perdida para mí. Armando, said Franco, habláis con toda seriedad, me pregunto. Con toda seriedad. Y por que no me lo había dicho antes. Cuando. El día siguiente de habíamos sido presentado en la ópera cómica. Tamaya no se bien recibido. Por que. No vi usted que la noche anterior había estado verdaderamente insubstancial. Es verdad. Sin embargo, yo me amé bet. También es verdad. Todo lo cual no os privó de acostaros y dormir tranquilamente después de la función. A esto es a lo que se reducen vuestros amores. Nada de eso. Os equivocáis. Sabí lo que es la noche aquella. No, por cierto. Pues oid, os aguarda la puerta del café Ingalls, seguí el carruaje que os condujo a vos y a vuestros tus amigos, y cuando six que os apia besola y entraba en vuestra casa, me tuve por de caso. A esta confusión, Margarita soltó una carcajada. De que os reis. De nada. Decidmelo, os lo suplico, o voy a creer que os burléis de mí. Me prometí no enfadaros. Que deco tengo para enfadarme. Pues bien, había de por medio un motivo poderoso para que yo entrase sola. ¿Cuál? Ese me esperaba. Si Margarita me hubes dado una puñalada, me habría hecho menos daño. Levantam y le tendí la mano. Adiós, le dije. Vais. Yo sabía yo que os enfadaríais, dijo ella. Los hombres se mueren por saber lo que hará disgustos. No, si os asquero, añadí con frialdad, como queriendo manifestar que yo estaba curado para siempre de mi pasión, os asquero que no estoy enfadado. Era muy natural que os esperéis alguien,
como lo es también que yo me vaya las de la madrugada. Por ventura os aguardan también en vuestra casa. No, pero debo id con dias. Me despedis. De ninguna manera. Porque me disgustes así. Que yo os disgusto. No dices que os esperar alguien. Es que no he podido digerir la idea de que os tuvistes por caso al verme entrar sola, cuando existía una razón tan poderosa para hacerlo. Una tontería es con frecuencia motivo de gozo para el hombre, y has mal en destruirse mediante alegría cuando, si la dicha subsista, puede aumentar la dicha del que la mantiene. Pero tendí en cuenta una cosa. A quien crees que estés hablando. No soy ni una virgin ni una duquesa. Hoy es el primer día que os conozco y no debo daros cuenta de mis actions. Admitido que pueda ser un día vuestra cuerda, es necesario que os haga cargo de que he tenido otros amantes. Si antes ya os mostréis celoso, que sucederá después, si después existe algún día. Jamás he visto un hombre como vos. Porque nadie os har amado como yo. Si hablamos francamente. Me amé mucho. Cuanto es posible amar. Y desde cuando. Desde el día en que os 6 descenda de vuestro carruaje y entra en casa de sus hastas años. Hombre. Sabe que esto es grave. Pues bien. Que debo hacer para corresponder a tan grande pasión. Sinceramente, amarme un poco. Dije agitado por la emoción que casi me impedía hablar, pues a pesar de las sonrisas un tanto burlonas con que acompañaba sus palabras, parecía que Margarita empezaba a participar de mis impresiones y que iba aproximándose el momento esperado por tanto tiempo. Bueno, bien. Pero y el duque. Que duque. Me yo celoso. No se enterara de nada. Y si se entera. O perdonará. Al contrario. Me abandonará, y entonces, que será de mí? Pues no aventréis por otro abandono. Como lo sabía. Por el encargo que había hecho de no dejar entrar esta noche nadie. Es cierto, pero es un amigo verdadero. Amigo a quien no apreciaréis mucho, pues que le cerréis la puerta a tales horrores. Suponiendo que sea así, no suavos quien de procámelo, ya que he abrado como lo he hecho para recibiros a vos y a vuestro amigo. Yo me había acercado poco a Margarita, enlazaba su tol entre mis manos y sentía que su cuerpo reposaba ligeramente sobre ellas. Margarita, si supere cuanto os amo, la dije en voz baja. De veras. Os lo juro. Corriente, pues mirad,
si mi prometi cumpla mi voluntad sin decir una palabra, sin hasum ninguna observation, ni interrogam, tal viso es a me. Hercuanto quire. Pensadlo bien, porco esad via tu quirosa librada abra como mi accommode, sin deros el mena de tal sobre mi vida. Has tiempo que busco un amante joven sin voluntad, enamorado sin desconfianza, amado sin ducas, y nunca he sabido hallarlo. Los hombres, en vez de satisfacerse con que se les conceda lo que apenas habrían esperado obtener una sola vez, exigen de sus cuerdas cuenta del presente, del pasado y hasta del porvenir. Conforme se van acostumbrando a ellas, pretenden dominarlas, y cuanto más se les da lo que apetecen, tanto más exigentes se manifiestan. Si me decido a tomar un nuevo amante, quiero que reúna tus cualidades muy raras, que se confido, obediente y discreto. Pues bien. Cierto lo que quiere. Vemos. Y cuando lo vemos. Más tarde. Por que no ahora. Porque, dijo Margarita desprendiéndose de mis brazos y tomando una camelia rojada un gran ramo de este color, traído de la mañana. Y colocándomela en uno de los ojos de mi levitar, porque no siempre pueden ejecutarse los tratados el mismo día en que se firman. Era bien facilísimo comprender aquel lenguaje misterioso. Cuando numbers volvemos a ver, digestrichandola entre mis brazos. Cuando cambie de color esta camelia. Y cuando cambiara. Mañana de once a dos de la noche. Estáis satisfecho. Hulga la pregunta. O es rugo que no diga una palabra de todo esto ni a vuestro amigo, ni a Prudencia, ni a nadie. Prometido. Y ahora, dadme un beso y volvamos al cumda. Margarita juntó sus labios a los míos, arregló de nuevo sus cabellos y salimos del gabinete, ella cantando, yo casi loco. Al atravesar el salón, me dijo por lo bajo. Dib pesras extrano que yo os aceptasse de contado. Mas, sabe eso en que consiste. Consiste, continuo tomando mi mano y colocándola sobre su corazón, del cual sentí los latidos violentos y rápidos, consiste en que, debiendo viva menos tiempo que los demás, me he propuesto viva más a prisa. Por favor. No me hables de este modo, o es lo rugo. Oh. Consolaos, continuo, sonriendo. Por corta que si mi existencia, vivir más tiempo del que durara vuestro amor. Y entro cantando en el cumda. ¿Dónde está nena? Dijo, viendo solos a Gastón y Prudencia. Durmiendo en vuestro cuarto, y aguardando a que os acostis, respondió Prudencia. Por acá. La estoy matando. Señores, retiraos, ya es hora de que os marchéis.
10 minutos después Gaston y salimos. Margarita me estrechó la mano diciendo adiós, y cuidó con prudencia. Bueno, hombre, bueno. Que me pregunto Gaston cuando estuvimos en la call, que desista Margarita. Que es un angel, y estoy loco por ella. Me lo figuraba. Ese lo había dicho. Sí. Y ha prometido creeros. No. No es como prudencia. O es lo ha prometido. Prometido. Ha hecho más, amigo mío. Nadie creería que la gruesa duvanoy se mantuviese tan tersa. Capítulo 11 El Liga Amando a este punto, suspendió un momento su narración. Tend la bondad de cerrar la ventana, me dijo dot, empezó a sentir frío, porque estas horas acostumbro meterme en cama. Cerra la ventana, Armando, que aún estaba muy débil. Se quitó la bata y se acostó, dejando reposar por algunos instantes su cabeza sobre la almohada, como un hombre cansado de una larga jornada o excitado por penosos recuerdos. Quizá había hablado en demasía, le dije, ¿quieres que me vaya o estige dormir? Otro día me contaré el fin de esa historia. Es verdad. O es fastidia tal vez. Al contrario. Entonces prosiguió. Si me dejases solo, no podría dormir. Al llegar a mi casa, continuó, sin necesidad de coordinar ideas. Tan presentes estaban en su memoria todos los detalles, no me acosté y me puse a reflexionar sobre la aventura del día. El encuentro, la presentación, el compromiso de Margarita conmigo, todo había sido tan rápido, tan inesperado, que en ciertos momentos creí haberlo soñado. Sin embargo, no era la primera vez que una mujer como Margarita se comprometía con un hombre para el día siguiente en que él la solicitaba. El mío era uno de estos casos. Aunque me esforzaba en afirmar esta reflexión, había sido tan fuerte la primera impresión que en me produjo aquella que iba a mi cuerda, que no bastaban mis esfuerzos a desvanecerla. Yo me obstinaba en no ver en ella una de tantas, y con la vanidad proverbial de todos nosotros. Estaba dispuesto a creer que Margarita sentía por mí igual simpatía que la que yo experimentaba por ella. Sin embargo, yo tenía presentes ejemplos bien contradictorios, y frecuentemente había oído decir que el amor de Margarita era una especie de mercancía más o menos cara, según la estación. Pero yo me decía en mi abono, como conciliar semejante reputación con las continuas negativas hechas al joven conde que habíamos visto en su casa. ¿Acaso me diga que est la disgustaba, y que como ella era mantenida espléndidamente por el duque, quería tomar otro y escogerlo a su gusto? Entonces, ¿por qué no admitió a Gaston, buen mozo,
alegre, ingenio su y rico, prefiriendo al persa a mi, que mi encontro tan ridiculo la primera vez que me vio. Es verdad que a veces se consigue en un minuto lo que no es posible en todo el año. De los que estábamos sanando con ella, yo había sido el único que se había asustado al ver que se levantaba de la mesa. La seguí, me conmoví, sin poderlo disimular, y hasta había llorado y besado su mano. Esta circunstancia, unida a mis visitas diarias en los 2 meses que duró su enfermedad podían hacerla en mí un hombre muy distinto de los conocidos hasta entonces. Y quien sabe si Margarita se había dicho que no le costaba nada hacer por un amor expresado de tal manera, lo que tantas veces había hecho en favor de otros menos delicados. Por esto que de todas maneras no podía tener para ella consecuencias graves. Tales suppositions eran, como vais, muy verosimiles, pero fuera la que fuis la causa de haber consentido, existía una cosa cierta, el consentimiento. Por otro lado yo estaba enamorado de Margarita y para poseerla, no podía exigir nada. No obstante, os lo repito, aunque fuis una entretenida había credo tan difícil su conquista, tal vez para poetizarla, que cuando más se sacaba el momento en que debía poseerla, tanto más dudaba de la realidad. No pude dormir en toda la noche. Ni me reconocer a mí mismo, estaba loco. Tan pronto no me creía bastante gallardo, ni bastante rico, ni distinguido, para posar a semejante mujer, como me ensoberbecia la idea de su posición. Luego temía que Margarita tuviese únicamente un capricho de momento, y presenciar la desgracia de un rompimiento inmediato. Tal vez haría mejor, me decía, no yendo a su casa esta noche, y en ausentarme de Paris, escribiendo los motivos de ello y mis temores. Luego me entregaba esperanzas ilimitadas, a una confianza completa, y sonaba en un porvenir de interminables décadas. Me creía que aquella joven me debería su curación física y moral, que pasaría toda mi vida a su lado y que su amor me haría más dichoso que los amores de la mujer más casta y pura. Y en fin, me es imposible repetiros las innumerables sensations que de mi corazón subían a exaltar mi cerebro, y que se fueron extinguiendo poco a poco en el sueño que acabó por vencerme, ya entrado el día. No despierto hasta las 2 de la tarde, hacia un tiempo magnífico. Jamás la vida me ha parecido tan espléndida y hermosa. Los recuerdos del día anterior se presentaban en mi imaginación sin sombra de obstáculo, acompañando alegremente las esperanzas de la futura noche. Me vestí tan deprisa como me fu posible. Estaba tan contento, que no existe acción generosa de que no me sintiese capaz.
Mi corazón saltaba de júbilo y rebasaba amor dentro de mi pecho, dominado por febril agitación. Yo no me preocupaban las razones que me habían inquietado antes de dormirme, porque veía únicamente el resultado, sin pensar más que en la hora en que debía de nuevo a Margarita. No me era posible permanecer en casa. Mi cuarto me parecía demasiado estrecho para contener tanta felicidad, necesitaba toda la naturaleza para respirar libremente. Salí, instintivamente me encontré en la calda Antin. El carruaje de Margarita esperaba a su puerta. Me dirigí a los Campos Elíseos. Hubiera abrazado sin conocerlas a cuantas personas encontraba al paso. Que buenos nombres has el amor. Una hora llevaba pasando, de los caballos de Marley el rondpoint y del rondpoint a los caballos de Marley, cuando six a lo lejos el carruaje de Margarita. Que más bien adivine que reconocí. Cuando revolvió el ángulo de los Campos Elíseos, mandó detener el carruaje, y un joven alto se separó de un grupo de elegantes para ir a decir algunas palabras. Pocos momentos después el joven volvió a reunirse sus amigos. Y los caballos prosiguieron el trote. Yo, que me había sacado el corralo, reconocí en el que había hablado con Margarita el conde de G, de quien había visto el retrato, y que, según prudencia, era a quien Margarita debía su posición. Por él era sin duda por quien Margarita el día anterior había cerrado la puerta y dado orden de que no se abriese. Me hice la suposición de que ella había mandado parar el carruaje al objeto de dar explicaciones. Y hasta me figuraba que al mismo tiempo habría encontrado algún nuevo pretexto para no recibir aquella noche. No recuerdo cómo se me pasó el resto del día. Pasé, fume, habl. Pero de cuanto hice y six no me quedaba ningún recuerdo a las 10 de la noche. Únicamente se que entré en mi casa, que pasé horas en el tocador, y que me hacían veces mi péndulo y mi reloj, los cuales marchaban desgraciadamente acordes. Dran las 10:30, y creí ligada la hora de sola. Por aquella época vivía yo en la col de Provenza. Seguí la de Mont Blanche, a través el boulevard, tomé las calles de Luis el Grande y de Portman, ligando a la de Antin. Levanté los ojos y six luz en las ventanas de Margarita. Y pregunté el portero si estaba en casa la señorita Gatia. Me contestó que Margarita no volvía nunca a su casa antes de las 11 o de las 11:15. Mira mi reloj. Creo haber andado muy despacio, pero en solo 5 minutos había recorrido el trayecto que media de la col de Provenza a la de Antin. Entonces me puse a pasar aquella col sin tiendas y desear tales horas. A la media hora o cosa así llegó Margarita,
Q descendio de su carriage mirando en torno suyo como si buscase alguien. El carriage se alejó al paso, pues en la casa no había caballerizas ni cochera. Cuando Margarita iba lama, me hace la dije, buenas noches. Suavos, me pregunto en tono poco tranquilizador sobre el placer que sentía de verme allí. No me distis permiso para venir a visitaros esta noche. Tení razón, lo había olvidado. Estas tus últimas palabras distrayeron todas mis reflexiones de aquella mañana y todas mis esperanzas de aquel día. No obstante, empezaba a familiarizarme con sus maneras, y no me marché como lo hubiera hecho antes. Entramos. Nanina había abierto anticipadamente la puerta. Ha vuelto ya Prudencia a su casa, preguntó Margarita. No, señora. Pues anda y encarga que venga aquí en cuanto vuelva. Antes apaga la lámpara del salón, y si viene alguien del que no he vuelto todavía y que tal vez no volva esta noche. Crea adivinar que la preocupaba alguna cosa y que quizá la molestaba mi presencia. Yo no sabía que era mañana que decirlo. Margarita se dirigió a su dormitorio, yo permanecí donde estaba. Venid, me dijo. Enter. Se quitó el sombrero y el abrigo de terciopelo y los echos sobre su cama, después, dirigiéndose sobre un gran sillón cercano a la chimenea, que el mandaba encender hasta principios de verano, me dijo, jugando con la cadena de su reloj, que me contáis de nuevo, amigo mío. De nuevo nada, únicamente pienso que debo haberme equivocado viniendo esta noche. ¿Por qué? Porque per si contrariedad, y acaso si yo la cosa. No me molestes, es que, como estoy enferma, he sufrido todo el día y no he dormido, tengo una jaqueca atroz. ¿Quieres que me retire para que podáis acostaros? Podéis cuidaros si queréis. Si yo deseo acostarme, lo haré delante de vos. En esto llamaron a la puerta. ¿Quién será? Dijo con un movimiento de impaciencia. A los pocos instantes volvieron a llamar. No hay quien abra. Será preciso, que yo misma. En efecto, se levantó y me dijo, esperadme aquí. Atravesó la habitación, y hoy abrí la puerta. Entonces escuché. El recién ligado se detuvo en el comedor. En las primeras palabras reconocí la voz del joven candido en, ¿cómo os encontráis esta noche? Preguntó a Margarita. Mala, contestó ella secamente. ¿Acaso os molesto? Pude. ¿Cómo me recibís así? ¿Qué os he hecho? Querida Margarita. Nada, amigo mío, no me había hecho nada. Pero estoy indispuesta y debo acostarme. Así, pues, ten la bondad de retiraros.
Ninguna nos pudo entra en mi casa sin que os presentis a los 5 minutos, y esto me contraria. Que pretendais? Que si yo vuestra querida? Pues bien. Yo os he dicocian veces que no os pudo admitir y que perdais el tiempo miserablemente, dirigos a otra parte. Vuelvo a repetiroslo por última vez, nada quiero de vos, nada absolutamente, conc, adiós. Mred, nenina bien y ella os alumbrera. Buenas noches. Y sin decir una palabra más, ni escuchar las que balbuceaba el joven, Margarita volvió a entrar en su cuarto, cerrando violentamente la puerta. Nenina, casi al mismo tiempo, entró también. Margarita la llamó y dijo, oye, siempre que venga es imbécil, dile que no estoy en casa o que no quiero recibirlo. Yo estoy cansada de ver continuamente personas que vienen a pedirme lo mismo, que me pagan, y que luego creen no deberme nada. Si las que empiezan este género de vida superan lo que es, preferirían, de seguro, el estropajo a los diamantes. Pero no, la vanidad de ostentar lujosos vestidos, elegantes carruajes y costosos adornos, numbers arrastra, creemos en lo que es y numbers cuenta. Pues la prostitución tiene también su fe, vemos cuando paso a paso nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra belleza, ese numbers mira como animales dañinos, ese numbers desprecia como parias, numbers rodean solamente personas que siempre numbers quitan más de lo que numbers dan. Y la posta morimos como perros, en un hospital, después de haber pedido a otros como a nosotros mismos. Por Dios, señora, calmaos, le dijo nenina esta noche estáis muy excitada. Este vestido me molesta. Dijo Margarita haciendo solta los corchetes que la oprimian. Dame un peinador. Y prudencia. No ha vuelto todavía, pero he dejado recado, y en cuanto vuelva es la dará para que suba. Otra de tantas. Exclamó Margarita quitándose el vestido y poniéndose un peinador blanco, otra que sabe encontrar cuando me necesita y no pude hacerme un favor de buen grado. Ella sabe que aguardo una contestación esta noche, que debo tenerla y que estoy inquieta. Y estoy segura de que se ha ido a paseo sin acordes del santo de mi nombre. Tal vez la han entretenido. Manda traer un punch. O es vera hasadano, dijo nenina. Tanto mejor. Trate, también frutas, pastel's o un allen de pelo. Cualquier cosa, pero al momento, deprisa, porque tengo hambre. No acierto a deciros la impresión que me produjo semejante escena, pero vos lo adivináis, no es verdad. Sanaréis conmigo, me dijo, entretanto tomad un libro. Mientras yo voy un instante a mi tocador. En seguida encendió las bujías de un candelabro,
abrio una porta q estabar al pida su cama vida se persio. Yo mi quid reflexionando sobre la vida de aquella joven, y mi amor se acrecento con la compasión. Pausaba la estancia a grandes pasos entregado a mis meditations, cuando entro prudencia. Bravo! Vos aquí, me dijo donde está Margarita. En su tocador. Tengo que hablar. La esperia. La había flechado de veras. No lo sabías. No. Why no os lo ha dado a entender. De ninguna manera. Pues como estáis aquí. He venido a villa. A villa a medianoche. Que tienda extraño. Vamos, no mintáis. Me ha recibido muy mal. Ya os recibirá mejor. De veras. ¿Por qué? Porque le traigo una buena noticia. Decidme, como os ha hablado de mí. Vres, anoche, o mejor dicho, esta madrugada, después que os marchasteis con vuestro amigo. A propósito, como está vuestro amigo? Es Gaston se llama así, no es cierto. Si, dije sin poder contener una sonrisa acordándome de la confidencia que Gaston me había hecho con respecto a Prudencia, y que esta recordaba apenas su nombre. Es buen mozo es joven, en que se ocupa. Tiene 25,000 francos de renta. Bonita renta. Pero volvamos a vuestro asunto. Sabed que Margarita me ha pedido con mucho interés informes sobre vos, me ha preguntado quién era, que hacíais, quiénes habían sido vuestras queridas, en fin, todo cuanto se puede preguntar con relación a un hombre de vuestra edad. Yo le he dicho cuanto se, añadiendo que soy un excelente y distinguido joven, y, nada más. Os doy gracias. Ahora decidme cuál es la comisión que os encargo ella. Ninguna, era sencillamente un pretexto para hacer que el conde se marchara. Pero me dio otra para hoy, y aquí traigo la respuesta. Entonces salió Margarita de su tocador, coquetamente atavida, cubierta la cabeza con un elegante gorro de dormir, adornado con cintas color cana. Estaba encantadora. Venía con los pies desnudos, dentro de unas ricas chanclas de satán, y estaba acabando el tocado de las uñas. Y bien, dijo precipitadamente Prudencia, había visto al duque. Sí. Y que os ha dicho. Me ha entregado, cuanto. 6,000. Los traes. No que no. Se manifestó disgustado. Ca. Pobre hombre. Esta exclamación fue pronunciada en un tono indescriptible. Margarita tomó 6 billets de 1,000 francos. Ya era tiempo, dijo querida Prudencia, necesité algo. Yo sabía, hija mía,
Q faltan solo dos dias para el quince, si pudierais prestamtos o cuatrocientos francos, me haríais un grandísimo favor. Mandad por ellos mañana por la mañana, pues ya es demasiado tarde para mandar el cambio. No os olvidéis. No hay cuidado. ¿Quieres sanar con nosotros? No, Carlos me está esperando. Aún seguís enamorados. Enamoradísimos. Hasta mañana. Adiós, Armando. Prudencia y Marco. Margarita abrió un cajón hueco en los billetes de banco. Permitíais que me accused, verdad, dijo sonriendo y dirigidos a la cama. No solamente os lo permito, sino os lo ruego. Entonces separó el rico cobertor de la cama y se acostó. Ahora, dijo, venid, sentaos a mi lado y hablemos. Había tu prudencia, la contestación del duque que ella había traído transformó a Margarita. Me perdones el mal humor de esta noche, me dijo tomándome una mano. Os lo perdono todo. Me amé. Con delirio. A pesar de mi mal genio. A pesar de todo. Me lo juréis. Si, dije prolongando la sílaba muy por lo bajo. En esto entró Nanina trayendo un palofiumba, una botella de burdeos, faces y dos cubiertos. No he mandado hacer punch, dijo Nanina, porque es conviene más el burdeos. No es verdad, caballero. Ciertamente, respondí conmovido aún por las últimas palabras de Margarita y fallando en ella mi ardiente mirada. Bueno, dijo Margarita, dijo todo eso sobre la mesita y sacarla a la cama, numbers serviremos nosotros mismos. Leves ya estas noches. Y debes esta fatigada, vete a la cama, que yo no necesito nada más. Cerré la puerta con llave. Perfectamente, y sobre todo no dejáis entrar a nadie antes del mediodía. Capítulo 12. Los primeros albores del naciente día empezaron a penetrar al través de las cortinas, cuando Margarita me dijo, dispensame si te despido, pero es indispensable. El duque viene todas las mañanas, cuando venga se le dirá que estoy durmiendo. Pero es casi seguro que aguardará a que despierte. Yo cogí entre mis manos la cabeza de Margarita, cuyos cabellos destrenzados flotaban en torno de su culo, y le di el beso de despedida, preguntando, bueno y cuando te volveré. Mira, me dijo. Toma esa lavcita dorada que está encima de la chimenea, abre la puerta, trae otra vez la llave y vete. Recibirás una carta y mis órdenes, pues ya sabes que debes obedecerme ciegamente. Bien. Y si te pidiera algo. Que me dices esta llave. No he querido hacer jamás lo que me pides. Pero bien puedes hacerlo por mí,
Pus duro q telemo mars wider bn distinta manera q los dimas. Bueno, accedo, Gardela. Pero te prevengo q dependi de mi voluntad el q esta lavtesava o no. Por q. Pork la portatian oldabas por dentro. A. Picaroila. Las mandura quita. Conc mi armas un poco. No se sera como dices, porque ignoro también como se ama, pero mi pes q si. Ara retirat y permitem q descans. Estoy rendida. Aun permanecimos abrazados unos instants más wisely. Las calls estaban desiertas. La gran ciudad dormía aun, circulando libremente el air por aquellos barrios que dentro de algunas horas iban a ser invadidos por el bullicio de las muchedumbres. La dormida ciudad me pareció que me pertenecía. Buscaba en mi memoria los nombres de las personas que a felicidad había envidiado hasta entonces, y no recuerdo ninguna sin tenem por más de caso que ella. Conscui el amor de una joven casta, declarar el primero, el extraño misterio del amor, es ciertamente una gran felicidad. Pero es la cosa más sencilla del mundo. Conquista un corazón no acostumbrado a defenderse entra en una ciudad abierta y sin guarnición. Es verdad que la educación, el sentimiento de los deberes y el buen nombre de la familia, son firmes centinelas, pero no hay centinela. Por la tal que est, a quien no burl una joven de 16 años, a la que el sonido de la voz de su amante penetra y inspira los primeros consejos del amor, tanto más ardientes, que en toda mea piosa se les revist. Una joven que en to más pura es, mejor cree en el bien. Y más fácilmente se abandona, si no al menos al amor, pues no abrigando desconfianza que esta fuerza, y haces amar por ella es un triunfo tan fácil, que no hay hombre de 25 años que digda obtenerlo cuando se le antoja. Este es el único motivo por el que vemos a las jóvenes rodeadas siempre de vigilantes y precauciones. Mas ni los conventos tienen muros tan elevados, ni las modas serollas tan fuertes, ni la religión defensas bastante eficaces para enjolar a todas estas hermosas aves. A las que en su mayor parte nadie se toma el trabajo de echar algunas flores. Y con cuánta ansia deben decir entra en el mundo al que las roban. Cuán embelecida deben imaginárselo. Con que placer han de escuchar la primera voz que a través de las rejas va a revelarles los secretos de este mundo que desconocen, y como no han de bendecir la primera mano que levanta una punta del misterio su velo. Ahora bien, se Amadou, y Amadou verdaderamente. Por una mujer como Margarita es una victoria dificilísima de alcanzar. Hemos de tener en cuenta que en ellas, el cuerpo ha vaciado el alma, los cálculos han secado su corazón y el libertinaje ha asfixiado el sentimiento.
Las frases amorosas que escacan se las saben de memoria, conocen el dedillo los medios que sugiere el deseo, y hasta el amor que pueden inspirar saben que no les pertenece, porque lo han vendido. Aman por oficio y no por pasión. Están mejor guardadas por sus cálculos que una virgen por su madre o por las rayas del convento. Acs que han inventado la palabra capricho para designar los amores sin tráfico que de vez en cuando se permiten como un descanso, una excusa o un consuelo. Semejanza esos usuarios que desvelan a mil individuos, y creen repararlo todo con prestel un dia 20 francos a algún pobre diablo que se muere de hambre, sin exigir interés ni recibo. Comúnmente, cuando Dios permite que una cortesana sienta un amor semejante, es tan efímero, que lo que al principio parece un perdón, degenera casi siempre en castigo. No hay absolución sin penitencia. Cuando una de esas criaturas que o pasado puede procársel, siente súbito un amor profundo, sincero, irresistible, del que no se creerá nunca capaz. Cuando confiesa este amor, cuán grande es el dominio que ejerce sobre el hombre amado. Cuán fuerte se siente con el deco cruel de poder decirlo, lo que hace por el amor, es sencillo y únicamente lo que había hecho por el dinero, ni más ni menos. Y en este caso, no saben las infelices que pruebas de ello para ser credas. Según una fábula, cierto muchacho, después de divertirse mucho tiempo gritando socorro. Para asustar los pastores, fue un día devorado por un lobo, porque aquellos a quienes había engañado tantas veces. No creerán entonces en los gritos verdaderos que daba. Lo mismo les pasa a esas mujeres desgraciadas cuando ligan a amar verdaderamente. Son tantas las veces que han mentido, que yo no de quiero creerles, y en medio de sus remordimientos son devoradas por su amor. He aquí el motivo de los grandes sacrificios y austeros retiros de que algunas han dado ejemplo. Pero cuando el hombre que inspira esta pasión redentora tiene el alma bastante generosa para aceptarla sin acordes del pasado, cuando comprende que verdaderamente ama como es amado. Es hombre gasta de una vez todas las emociones terrenales, y secado su corazón por la fuerza absorbente de este amor, se cierra para siempre cualquier otro. Estas reflexiones no subpasamelas aquella madrugada cuando entré en mi casa. Reflections que hubieran podido ser el presentimiento de lo que iba sucedem, y a pesar de mi amor por Margarita, no podía adivinar tales consecuencias. Hoy, que todo ha terminado, nacen espontáneamente de los sucesos. Pero volvamos al primer día de mis relaciones amorosas. Entré en mi casa loco de alegría. Al considerar que había salvado los obstáculos que colocara mi imaginación entre Margarita y yo, que yo la poseía,
Q ocupaba un lugar en su pensamiento, Q tenía en mi bolsillo la llave de su habitación y Q estaba autorizado para hacer uso de ella, estaba satisfecho de la vida, orgulloso de mí mismo, y amaba a Dios, Q me permitió todo eso. Pasa un joven por una call, se codi con una mujer, la mira, sevuelvey prosigue su camino, ignora quién es aquella mujer que tiene plazas, penas y amores a los que él es completamente extraño. Es para ella como si el tal hombre no existiera. Y si la diriges la palabra, acaso se burlaría de él, como Margarita se había burlado de mí. Transcurren semanas, meses y años, y de pronto, cuando ambos han recorrido la senda trazada por su destino, cada uno en orden distinto, la casualidad les pone uno en frente de otro. Aquella mujer liga a securidad de aquel hombre y se aman apasionadamente. Como? Por Q. Entonces sus dos existencias no forman más que una, apenas nace la intimidad. Cuando yo les pes haber existido siempre, y todas las impresiones y afectos anteriores se borran de la memoria de los dos amantes. Confesemos que es esta una verdad bien singular. Respecto de mí, creo que no me acordaba de como había vivido antes del día anterior. Todo me rebasaba alegría al recuerdo de las pruebas de cariño cambiadas durante aquella noche. Oh Margarita sabía finga muy bien, oh sentía por mí una de esas pasiones súbitas que se revelan desde el primer beso y que a veces duran toda la vida. Cuanto más reflexionaba en ello, tanto más me decía que Margarita no tenía ninguna razón para fingir un amor que no hubiese abrigado, y decía también que las mujeres tienen dos modos de amar, que pueden engendrarse nuevamente, esto es, con el corazón o por el placer. Es muy frecuente que una mujer tome un amante para abdicar las exigencias de sus sentidos, y sin esperarlo, descubrir el misterio del amor espiritual, y no vive ya sino con su corazón. Y en cambio sucede también frecuentemente que una joven, no buscando en el matrimonio más que la unión de dos afecciones puras, recibe de repente la revelación del amor físico, esa enérgica conclusión de las más castas impresiones del alma. Rodeado de estos pensamientos me dormí, con trabajo, hasta que fue despertado por un billet de Margarita concebido en los siguientes términos, levé mis órdenes, esta noche al vaudeville. Suba de mi palco durante el tercer entracto. Mg. Est billet lugar en un cajón a fin de tener siempre la realidad de mano, dado que me asaltasen dudas, como a cada momento sucedía. No me decía que fuese a verla durante el día, y no me atreví a presentarme en su casa, pero era tal mi deseo de verla antes de la noche, que me fui a los Campos Elíseos, donde, como el día anterior, pasó una y otra vez delante de mí,
Despues, tal era mi impaciencia que la siete estaba en el vaudeville. Nunca había entrado tan temprano en un teatro. Los palcos se fueron llenando unos tras otros. Solo uno quedaba vacío, el del patio, inmediato al telón. Ya empezado el acto tercero, voy a abrir la puerta de aquel palco en el cual había tenido constantemente clavados los ojos. Apareció Margarita, se adelantó en seguida, miró hacia la orquesta, me vio, y con una mirada me dio las gracias por mi exactitud. Oh. Aquella noche estaba Margarita verdaderamente encantadora. ¿Acaso era yo la causa de su coquetería? Me amaba lo suficiente para creer que cuanto más hermosa la encontrase, sería tanto más feliz. Yo lo ignoraba, pero si tal había sido su intención, conocía su objeto. Pues en el momento que apareció, atrajo todas las miradas del público, y el actor entonces en escena falló también la suya en quien de tal modo distraía los espectadores solo presentándose. Y yo tenía la llave del cuarto de aquella mujer. Y dentro de 3 o 4 horas iba nuevamente se mia. Vituperas cuanto se quiera los que se arruinan por actrices y mujeres como Margarita, que yo me admiré siempre de que no se hagan por ellas muchísimas más locuras. Precisa haba vivido como yo en semejante vida. Para saber que fuertemente regañé en el corazón el amor que se las profesa, y las pasajeras vanidades que proporcionan diariamente sus amantes. Iba acompañada por Prudencia, la cual tomó asiento en seguida en el palco. En cuyo fondo había también un caballero en quien reconocí al conde de G. Al ver se me heló el corazón. Yo creo que Margarita se dio cuenta de la impresión que me produjo la presencia de aquel personaje en su palco, pues me sonrió de nuevo. Y volviendo la espalda al conde, hizo como que se fijaba mucho en la obra que se representaba. Acabada esta, se volvió para decir 2 palabras al conde, se levantó y salió del palco. Margarita me hizo señal de que subes. Buenas noches. Me dijo cuando entró y me tendió su mano. Muy buenas, contesté, dirigido a Margarita y a Prudencia un tiempo. Sentaos. Pero yo ocupo el puesto de alguien. No ha de venir el señor conde de G. No tardará en volver. Le he mandado a comprar dulces para que podamos hablar un momento. Madame Duvanoy está en el secreto. Sí, hijos míos, dijo esta, pero estad tranquilos que nada dia. Pero, que os pasa esta noche. Dijo Margarita levantándose y viniendo a la sombra del palco a darme un beso. No estoy muy bien. En ese caso idos a la cama, dijo con aquel tono irónico que también le cuadraba. ¿A cuál? A la vuestra.
yo sabeq no padre dormir. Entonces no hay para que esté tan mal humorado de haber visto un hombre en mi palco. No es este el motivo. Si tal, yo lo entiendo, why no tení razón. Pero hablamos de otra cosa. Después de la función idea casa de prudencia y permanece allí hasta que oslum. Lo ois. Si. Quien hubiera desobedecido en mi lugar. Me aun, continuo. Y me lo preguntáis. Habí pensado en mí. Todo el día. Armando. Sabía que tomo decididamente enamorarme de vos. Preguntadselo a Prudencia. Para que. Es inútil, respondió la maquiza duvanoy. Bueno y ahora volvios a vuestro sillón, porque el candiver entra y no conviene que os hali aquí. Porque no os agradable. De ninguna manera, pero creedme que si me hubierais dicho que dc venir esta noche el teatro, hubiera podido enviaros este palco del mismo modo que lo ha hecho el conde. Desgraciadamente, me lo ha traído sin pedírselo, ofreciendo acompañarme. No ignoréis que yo lo debía aceptar. Todo lo que podía hacer era escribiros a donde iba para que me vieseis y porque yo misma tenía deseos de veros pronto, pero toda vez que me lo agradeci de tal modo, aprovechar la lección. No tengo razón, perdonadme. Bien, perdonado. Pero volvios inmediatamente a vuestro asiento, y sobre todo no seáis celoso. Me estrico afectuosamente la mano y salí. En el pasillo encontré al conde que volvía. Me reinstalé en mi sillón, y después de todo, la presencia del conde en el palco de Margarita era la cosa sencilla. Había sido suamente, la traía en palco y la acompañaba al espectáculo, todo esto era lo más natural del mundo, y desde el momento en que yo aceptaba por querida a una joven como Margarita, debía aceptar también sus costumbres. Pero estos razonamientos no consiguieron desterrar de mi cierto disgusto durante el resto de la función, y al salir del teatro, estaba muy mal humorado, después de ver al conde, Prudencia y Margarita subir al coche que a la puerta les esperaba. Disgustado o no. Un cuarto de hora después yo me hallaba en casa de Prudencia, quien había llegado pocos segundos antes que yo. Capítulo 13. Ligue casi al mismo tiempo que nosotros, dijo Prudencia. Sí, respondí maquinalmente. ¿Dónde está Margarita? En su casa. Sola. Con el señor conde de G. Empieza a pasear por el salón a largos pasos. Y bien. Que tení. Nada, que no deja de ser gracioso que yo aguarde aquí a que el señor conde salga de casa de Margarita. Pero sed razonable, Armando.
debais comprenda que Margarita no pude ser el conde que se via. El señor Candida G. ha vivido mucho tiempo con ella, siempre la ha dado mucho dinero, y lother. Margarita gasta lo menos 100,000 francos al año, y tiene muchas dudas. El duque la envia cuanto ella le pide, aunque no se atreve a pedirle todo lo que necesita. No es conveniente que se indisponga con el conde, que a lo menos le da 10,000 francos anuales. Creedme que Margarita os ama mucho, pero vuestras relations con ella no deben ser del todo formales, tanto por vuestro bien como por el suyo. Vos no sostendríais el lujo de esta joven con vuestros 7,000 francos de pensión, que no ligarían a cubrir los gastos del carruaje. Tomada Margarita por lo que es, por una joven linda y de talento, sexualmente un mes, 2 meses, regala de ramilites, dulces y palcos, pero no os aventuráis a más, ni la mostres celos injustificados. Yo sabía con que no es las había. Margarita no es una virtud. Vos la agradáis, y ella os agrada, no os preocupáis por lo demás. Pues me gusta vuestra susceptibilidad. Ella os recibe en un cuarto magnífico, cubierto de diamantes, no os costará ni un centavo si queréis. No estáis contento. Que diablo. Pedir más escolaría. ¿Acaso tengáis razón, pero no puedo remediarlo? La idea de que es hombre es sumamente, me está martirizando. Pero de donde saqué que se sumamente. Es un hombre de quien ella necesita y nada más. Has 2 días que Margarita le cierra su puerta. Esta mañana el conde ha venido, y ella no ha podido hacer otra cosa que aceptar su palco y dejarse acompañar por el y el volver. Aunque él haya subido a su casa, es solo por un rato, por esto que vos esperé aquí. Me parece que todo esto es muy natural. Por otra parte, no aceptáis sin repugnancia las visitas del duque. Eso es distinto, estoy seguro de que esta anciano no es sumamente. Además, muchas veces puede aceptarse una relación, pero no 2. Esta facilidad es bastante un cálculo, y casi iguala al hombre que la consiente, aunque si por amor, a los que tienen por oficio esta tolerancia pasiva y hacen de ella su modo de vida. Ya. Que atrasado andes, amigo mío. A cuantos he visto, y de los más nobles, de los más incompetidos, de los más ricos, hace lo que os estoy aconsejando sin esfuerzos, sin rubor, sin remordimientos. Esto es evitados los días. Como, si no fuis, podrían las cortesanas de Paris sostener su Fausto, si no tuvieran 3 o 4 amantes a la vez. No hay fortuna, por pingue que pueda sufragar sola los gastos de una mujer como Margarita.
una fortuna de 500,000 francos al año no la es lo bastante, y aquí la razón. El hombre que disfruta de semejante renta, tiene una casa montada, caballos, criados, carruajes, cacerías, amigos, si está casado, tiene hijos, se divierte, juega, viaja y qseo. Ha adquirido de tal modo estas costumbres, que no puede de cultivarlas sin pasar por arruinado y sin dar un escándalo. En suma, con 500,000 francos al año, no puede gastarse en una mujer más de 40 o 50,000 francos, y es mucho gasto. De cierto que otros amores completan el gasto anual de una mujer. Afortunadamente para Margarita, ha quedado, por un raro milagro del cielo, en manos de un viejo millonario cuya esposa y hija han muerto, que solo tiene sobrinos muy ricos, que la de cuanto ella quiere, sin pedir nada en cambio. Pero ella no puede pedir más de 60 o 70,000 francos al año, y estoy segura de que si le pides más se lo negaría a pesar de su fortuna y del desinteresado y caro afecto que le profesa. Vis esos jóvenes que disponen de 20 o 30,000 libras de renta en Paris. Pues apenas tienen con que vivir en el mundo que frecuentan, y cuando son amantes de una mujer como Margarita, saben muy bien que ella no puede pagar siquiera su habitación y sus criados con lo que le dan. Hacen como que no saben nada, y cuando están satisfechos, se marchan con la música a otra parte. Si tienen la vanidad de pagarlo todo, se arruinan como tantos, yendo después a haces matar en África, dejando 100,000 francos de deudas en Paris. ¿Crees que la mujer les queda agradecida? Ni pensarlo. Muy al contrario, dice que les ha sacrificado su posición y que mientras vivía con ellos perdía dinero. Juzgues vergonzosos todos estos detalles, no es verdad. Pues son verdaderos. Soy un joven excelente que ne precio de tu corazón. Has 20 años que vivo en medio de las cortesanas, se lo que son y lo que valen, y no quisiera veros tomar por lo serio el capricho que pueda tener por vos una buena moza. Sin permitir que yo la objetes, prudencia continuo. Vamos a convenir en que Margarita os ama lo suficiente para renunciar al conde y al duque, dado caso de que este interés de vuestras relations, y la dicha que eliges entre vos y el sacrificio que ella os hiciera sería enorme, indiscutiblemente. En cambio, que la sacrificaréis vos, decid. Cuando estuviere satisfecho os cansaréis de ella, que haréis para indemnizarla de las pérdidas que le hubieseis ocasionado. Nada. La habríais aislado del mundo en que absolutamente encontraba su fortuna y su porvenir. Os habría consagrado sus mejores años, y quedaría olvidada. Entonces,
o a fuerza de hombre común, la echeries en cara su pasado, diciendo que, al abandonarla, no hace más que imitar a sus anteriores amantes, hundiéndola en el lodazal de la miseria, o series un hombre de bien, y credos obligado a tenerla cerca de vos. Os arrastraríais vos mismo a una desgracia peor todavía, pues estas relations, perdinables en un joven, no lo son en un hombre de edad madura. Conviertense en un obstáculo que todo lo impide, así la familia como la ambición, y sus segundos y últimos amores del hombre. Hacedme caso, amigo mío, tomad las cosas tal como son, o mejor, tal como deben ser, y no deis a una mujer que no había de posar siempre, el de creas vuestra a creder así por lo que fue. Como usted ve, prudencia razonable con una discreción y una lógica de que la hubiera credo incapaz. No sabiendo que contestar, pues six que tenía razón, le di la mano y las gracias por sus consejos. Y en fin, vamos, me dijo, dejaos de niñerías y alegreos. La vida es bella, mi querido amigo, según el prisma con que la miramos. Tomad consejo de vuestro amigo Gaston, que, o me engañó mucho, o comprendí el amor como yo lo comprendo. De lo que debéis estar convencido, sin lo cual seríais un estúpido, está que aquí, de por medio, palpita una linda joven aguardando impacientemente que se vaya el hombre que está en su casa, que a joven piensa en vos, os reserva esta noche y os ama, estoy segura de ello. Y mientras, venid a la ventana conmigo y vemos sola el conde, que no tardará en cederos el puesto. Prudencia abrió una ventana, y en que antepeco apoyamos ambos nuestros codos, ella mirando las pocas personas que pasaban por la calle, y yo cenando. Todo lo que prudencia acababa de decirme zumbaba dentro de mi cabeza, y no podía menos de convenir en que tenía muchísima razón, pero mi verdadero amor a Margarita me impedía transigar con ello, así es que de cuando mi corazón exhalaba suspiros que contestaba prudencia incogiéndose de hombros como un médico que desespera la curación de un enfermo. Como numbers apercibimos de lo efímero de nuestra existencia, dicho mentalmente, por la rapidez de las sensaciones. No hace dos días que conozco a Margarita, es mi querida desde ella, y ha invadido ya de tal manera mi pensamiento, mi corazón y mi vida, que la visitada escondida allí, es hoy una desgracia para mí. Al fin salió el conde, subió a su carruaje y desapareció. Prudencia cerró su ventana. Casi al mismo tiempo Margarita numbers la marba desde la suya. Subid pronto, dijo, que ponen la mesa y vamos a cenar. Cuando entré en su casa, Margarita se precipitó a mi encuentro,
soltum el culo y mi abrazo con todas sus fuerzas. Dura todavía el mal humor, me dijo. No, ya ese acabo, contesto prudencia, la he pronunciado un sermoncito y ha prometido la enmienda. Enhorabuena. Maya involuntariamente la cama y6 estaba arreglada. En cuanto a Margarita ya vestía su peinador blanco. Numbers sentimos a la mesa. Belleza, dulzura, expansión, todo lo posee a Margarita, y todo lo admiraba. De vez en cuando me veía obligado a reconocer que no tenía el deco de pedir otra cosa, que muchos serían felices en mi lugar, y que como el pastor de Virgilio, debía aprovechar las ocasiones que un dios, o mejor, que una diosa me proporcionaba. Me propuse, llevar a la práctica las teorías de prudencia y estar tan alegre como mis dos compañeras, pero lo que en ellas era natural, en mí era forzado y la risa nerviosa con que las enganaba, tenía mucho pesado con el llanto. Terminada la cena, qued solo con Margarita, la cual, según su costumbre, fue a sentarse en la alfombra delante de la chimenea y tristemente la llama, que, perciendo velada alegría, iba desvaneciéndose convertida en humo. Margarita pensaba. En que lo ignoró. Yo la miraba enamorado, casi asustado, pensando en que estaba próximo a sufrir por ella. Ven y siéntate a mi lado, me dijo. A que no sabes en que estoy pensando. No, por cierto. En una combinación que acabo de encontrar. Vimos que combinación. No, aún no la digo. No puedo todavía confiártela, pero puedo decir su resultado. Este resultado, si lo obtengo, es que dentro de un mes este libro, ya no debería nada, y íbamos a pasar juntos el verano en el campo. Pero podrás decirme de que medios te valdrás. No. Basta que me ames como te amo para que todo salga rápido de boca. Y has halado sola esta combinación. Sí. Y la realizarás sola también. Sola van ser las dificultades, me dijo Margarita, con una sonrisa que no olvidaría jamás, pero ambos partíamos los beneficios. No pude menos de ruborismo al oír la palabra beneficios, recuerda mañana corte comiéndose con descrio el dinero de MDB, levantam y la dije secamente, me permitíais, querida Margarita, que no participe de otros beneficios que de los que resultan de los negocios que concibo y exploto yo mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que tengo vivas sospechas de que el señor Conde de G. Si vuestro comandatario en esa feliz combinación que os beneficios no pudo aceptar. Soy un niño. Creo que me amaba y me he equivocado, está bien. Y al mismo tiempo se levantó,
abrio el piano yse puso a tocar la famosa invitación al vals hasta liga al paisage de los sonidos. No si esto lo hizo por costumbre, o para recordarme el día en que numbers conocimos. Lo que pudo escarar es que aquella melodía despertó mis recuerdos, y que sacándome ella, estrellé su cabeza entre mis manos y la bis. Me perdonas, le dije. Desde luego, me contestó, pero adviert que solo estamos en el segundo día de nuestras relaciones y yo tengo algo que perdonar, lo cual quiere decir que cumples bastante mal tu promesa de obedecerme ciegamente. Querida Margarita, que te amo demasiado y estoy celoso del más insignificante de tus pensamientos. Lo que acabas de proponerme me volvería loco de alegría, sin el misterio que precede su ejecución, misterio que me oprime el corazón y me lo desgarra. Vamos a rezar un poco, dijo mirándome con su encantadora e irresistible sonrisa. Tú me amas, ¿no es verdad? Y serías feliz pasando 3 o 4 meses en el campo conmigo sola. A mí también me sería muy grata semejante soledad estando a tu lado, y no solamente me sería grata, sino conveniente la salud. Yo no puedo de Paris por tanto tiempo sin ordenar mis asuntos. Y los asuntos de una mujer como yo, están siempre embrolados. Pues bien, hay un modo de conciliarlo todo, mis asuntos y nuestro amor, si, no te rías, porque te amo locamente. Y a pesar de todo, no sé que tomas ni que palabras me dices. Nino. Tus veces no, piensa únicamente en que te amo, y no te inquietes por nada. Quedamos entendidos, no es verdad. Lo es, o mejor, lo será, todo lo que quieras. Pues antes de un mes estamos instalados en alguna aldea. Pasaremos por la orilla del río y beberemos leche. Te extraña que yo hable así, yo, Margarita Gatia. Esto demana, amigo mío, de que cuando la vida de Paris, que me has cosa el pesa, no me enardes, me abarra. Y de que tenga aspirations subitas a una existencia más tranquila que me recuerde mi niñez. Todos hemos sido niños, somos lo que fuimos. Oh. No temas que vaya a decir que soy la hija de un coronel retirado y que me he educado en San Dionisio. No soy más que una pobre campesina, y has 6 años no sabía escribir mi nombre. Te he tranquilizado, verdad. Porque tú es el primero a quien me dirijo para compartir la alegría de mi deseo. Sin duda porque he conocido que me amas para mí y no para ti. Al paso que los demás nunca me han amado sino para ellos. Yo he pasado muchos días en el campo, pero jamás ha sido conforme a mis deseos. Cuento contigo para esta dicha fácil, no seas remiso y acceda mis deseos.
reflexiona que yo no deboni puedo envidiar, y algún día podrías arrepentir de no haber hecho por mí la primera cosa que te he pedido y que no te es difícil conceder. Digamos usted ahora que podía responder a semejantes palabras, sobre todo después del recuerdo de la primera noche de su amor y teniendo delante la segunda. Si una hora después, Margarita me hubes pedido que cometiera un crimen, la hubiera obedecido. Eran las 6 de la mañana cuando me retira, diciendo antes, hasta la noche. Abrazóme, y no me contestó. Aquel día recibí una carta que contenía estas palabras: Amigo mío, estoy indispuesta, y el médico me ordena el reposo. Esta noche me acosté temprano, y no podré veros, pero, para su compensación, os esperaría mañana a mediodía. Os amo. Me engana. Fu lo primero que dije. No es lo que pasó por mí. Un sudafrio humedeció mi frente, pues yo amaba demasiado a aquella mujer para que esta sospecha no me trastornara. Y, sin embargo, debía esperar que casi todos los días tendría Margarita indisposiciones pesadas, lo cual muchas veces me había sucedido con mis anteriores queridas, sin que eso me importara gran cosa. De que nacía, pues, el dominio que aquella mujer adquiriría sobre mi vida. Después ese me ocurrió que, por esto que tenía la llave de su casa, podía ir a verla como de costumbre. De este modo sabría pronto la verdad, y si me tropezaba con un hombre, podría darle de bufetones. Para hacer tiempo mientras esperaba, fui a los Campos Elíseos, donde permanecí hasta las 4 sin ver a Margarita. Por la noche fui a todos los teatros a que ella acostumbraba ir, y tampoco la encontré en ninguno. A las once volé la calda Antin. No siglos en las ventanas de Margarita, y sin embargo, el portero me preguntó que a donde iba. A ver la señorita Gatia. No ha vuelto. La esperaría arriba. No hay nadie en su casa. Consigna era esta que yo no podía quebrantar, pues tenía la llave, pero el temor de dar un escándalo ridículo me hizo desistir. Y en vez de volverme a casa estuve como clavado en la calda Antin para no perder de vista la casa de Margarita. Parecía que aún me faltaba algo, cuando menos la confirmación de mis sospechas. A eso de las 2, un carruaje que yo conocía muy bien se detuvo delante del número 9. El conde de G. descendió, y entró en la casa después de despedir el cochero. En un principio luego esperar que, como a mí iba a decirse que Margarita no estaba en casa, y que pronto la vería sola, pero a las 4 de la madrugada aún estaba esperando. A pesar de haber sufrido tanto desde estas semanas, el sufrimiento de aquellas horas fue terriblemente superior.
Capítulo 14 Cuando volví a mi casa, me puse la roca como un niño. No hay hombre alguno que haya sido engañado alguna vez y que ignore lo que es sufrir. Me encontraba abrumado por el peso de las resoluciones inspiradas por la fiebre, que siempre creemos poder resistir y me dije que convenía romper inmediatamente aquellas relaciones y esperar con impaciencia el día para volver al lado de mi padre y de mi hermana. Doble amor del que estaba seguro y que ciertamente no me engañaría. Pero me faltó valor y me sobró amor propio para partir sin que Margarita estuviese bien enterada del motivo de mi resolución. Solo los hombres que no aman profundamente su querida se alejan de ella sin escribir. Hice mentalmente el borrador de más de 20 cartas. Me empeñaba en convencerme de que era como todas las demás de su clase y de que la había poetizado en demasía y me trataba como a un estudiante. Empleando, sin duda para enganarme mejor, una astucia irritante por lo sencilla. Triunfo mi amor propio. Era preciso digerir aquella mujer sin dar la satisfacción de saber lo mucho que tal rompimiento me mortificaba y aquí lo que escribí con mi letra más elegante. Versado lágrimas de rabia y de dolor. Mi querida Margarita, espero que vuestra indisposición de ella habrá sido ligerísima. A las once de la noche fui a pedir noticias vuestras, y me contestó que no habíais vuelto. MDG, fu más feliz que yo. Pues se presentó a los pocos instantes, y las 4 de la madrugada aún seguía en vuestra casa. Perdonad las pocas horas de molestia que os he ocasionado, y vivid convencida de que jamás olvidaría los felices momentos que me había proporcionado. Hoy hubiera tenido el gusto de ir a recibir noticias vuestras, pero trato de volver al lado de mi padre. Adiós, querida Margarita. Por desgracia no soy ni bastante rico para amaros como yo quisiera, ni bastante pobre para amaros como quisiera vos. Olvidemos, pues. Vos, un number que casi dipceros indiferent, yo, una felicidad que me has imposible. Os envío vuestra love, que nunca me ha servido, y que podré utilizar si estáis enferma como ella. Ya vais. No tuve bastante valor para terminar la carta sin una impertinente ironía, la cual probaba que un enamorado estaba aún. La leí y releí 10 veces, y la idea de que mortificaría a Margarita parecía tranquilísima. Procuré rehacerme en los sentimientos que ella afectaba. Y cuando a las 8 vino mi credo, se la encargo para que la leves inmediatamente. Esperé respuesta, me preguntó José, el credo. Si te lo preguntan, di que nada sabes, y espera. Me parecía que a pesar de todo Margarita iba a contestar. Quen pobres y débiles somos. Mientras mi credo estuvo fuera, sentí una agitación suma, yo,
recordando como Margarita se mi había entregado, mi preguntaba con cuidado la escribía una carta impertinente, cuando ella podía contestar de no me engañaba, sino que yo engañaba de razonamiento que permiten muchos amantes y muchas mujeres. Yo recordando los juramentos de Margarita, quería convencerme de que mi carta era un demasiado templada, y cargada de palabras bastante duras para vituperar la conducta de aquella mujer que se ría de un amor tan sincero como el mío. Luego suponía que habría obrado más cuidadamente no escribiendo y yendo de día a su casa, para de este modo gozarme en las lágrimas que la hubes hecho derramar. Finalmente, me imaginaba lo que ella iba a contestar, dispuesto a creer la excusa que me dice. El credo volvió. Y bien, le dije. Señor, me respondió, la señora estaba acostada y dormía, pero en cuanto culum, le entregarán la carta, y si hay contestación la traerán. Dormía. Cien veces estuve tentado de enviar por aquella carta, pero me detuve siempre al considerar que tal vez estaba ya en sus manos, y no debía constar mi arrepentimiento. Cuanto más se acaba la hora de la contestación que yo esperaba, tanto más me dolía haber escrito. Dran las 10, las 11, las 12. A las 2 estuve para acudir a la cita, como si tal cosa. No sabía que inventar para salir del círculo de hierro en que yo mismo me estrechaba. A la una la esperaba todavía. Hasta luego creer en esa superstición de las gentes que esperan, suponiendo que si salía un rato encontraría a mi de la contestación, pues que las cartas esperadas con impaciencia, llegan siempre cuando uno no está en casa. Salía la cual con el pretexto de ir a almorzar. En vez de desayunarme en el café fue, en la esquina del boulevard, como era mi costumbre, preferí hacerlo en el Palais Royal y pasar por la calle de Antin. En cuanto divisaba una sombra de mujer, creía en nina trayendo la contestación. A través la calle de Antin sin haber encontrado un mensajero. Llegué al Palais Royal y entré en casa de Veri. El mozo me dio de comer, o mejor, me sirvió lo que quiso, volviendo luego a retirarlo, por esto que no probé bocado. Tuve los ojos siempre involuntariamente fijos en el péndulo. Al volver a mi casa, seguía esperando encontrar carta de Margarita. El portero no la había recibido. Mi esperanza se fijó en mi credo. Tampoco había visto a nadie desde mi salida. Si Margarita hubes querido contestar, hacía tiempo que lo habría efectuado. Y entonces fu cuando empecé a deplorar los términos en que escribí mi carta, yo hubiera debido no escribirlo, lo cual habría movido sin duda su inquietud, pues viendo que no acudía a la cita.
mi hubis preguntado las razones de mi ausencia, y yo hubiera debido darlas. En tal caso ella no habría podido prescindir de disculpas y esto era precisamente lo que yo quería. Yo sabía que todas sus razones me hubieran parecido buenas y que lo hubiera preferido todo de vela. Llegué al extremo de suponer que ella misma vendría a mi casa, pero las horas pasaron y no vino. Indudablemente Margarita no era como las demás mujeres, pues hapicas que al recibir una carta semejante la que yo le había escrito, no contestan una cosa u otra. A las 5 corría los campos elíseos. Como la encuentra, pensaba yo, aparenta indiferencia, y se convencera de que yo no pienso en ella. Al revolver la esquina de la Cour Royale las 6 pasa en su coche. Fu tan brusco el encuentro que palideci. Ignoro si advertio mi emoción, pues yo por mi parte six únicamente el carruaje. Digda pasarme para fijarme en los anuncios de los teatros, pues aún tenía probabilidades de volver a verla. En el Palais Royal tenía lugar un estreno. Esto suponía que Margarita asistiría al espectáculo. A las 7 estaba ya en el teatro. Llenaron todos los palcos, pero Margarita no se presentó. Salí del Palais Royal y entré en todos los teatros a donde ella solía ir con más frecuencia, al vaudeville, a variedades, a la ópera cómica. No estaba en ninguna parte. O mi carta la había disgustado hasta el extremo de olvidarse de los espectáculos, o temía encontrarse conmigo y quería evitar una explicación. He aquí lo que mi vanidad me quería hacer creer pasando y repasando el boulevard, cuando encontré a Gaston, que me preguntó de dónde venía. Del Palais Royal. Pues yo de la ópera, me dijo, donde creo encontraros. Y por qué? Porque Margarita estaba allí. Con que estaba en la ópera. Sí. Sola. No, acompañada de una de sus amigas. Y de nadie más. El condige, ha entrado un momento en su palco, pero ella se ha ido con el duque. Yo esperaba cada instante veros a pasar, pues el siguiente me dijo que estuvo desocupado toda la noche, creí que vos lo habíais tomado. Por que había de ir yo donde estaba Margarita. Porque suavemente, pardiez. Que no es lo ha dicho. Prudencia, a quien encontra ella. Os felicito por ello, amigo mío, es una querida que debéis conservar, porque es honrera. Sin dudar aquella simple reflexión de mi amigo demostraba cuán ridículas eran mis susceptibilidades. De haberme encontrado con él el día anterior, y haberme hablado de tal suerte, yo no habría ciertamente escrito la imprudente carta de aquella manera. Tentado estuve de ir a ver a Prudencia y hacer que dijese Margarita que yo deseaba hablar,
Parotamiando q paravengus me contestus q no podia receberm, fuima me casa despus de pesar por la calda antin. Pregunt de nuevo al portero si tenía alguna carta para mí. Nada. Habraquerido probam, credo que yo daría algún otro paso y me retractaría de lo dicho en mi carta de hoy, me dije a la costum, pero viendo que se ha equivocado, me escribirá mañana. Pude decirse que dedic la noche arrepentum de cuanto había hecho. Me encontraba solo en mi casa, no pudiendo dormir, devorado por la inquietud y los celos, siendo así que dejando seguir las cosas su curso natural. La hubiera pasado junto a Margarita y oído las palabras encantadoras que solo había oído dos veces, cuyo eco resonaba aún en mis oídos, abrazando todo mi ser. Y lo terrible de mi situación era que, al racionar sobre el hecho, no encontraba otro culpable que yo mismo. Pues todo me decía que Margarita seguía amándome. Primeramente el proyecto de pasar juntos el verano en el campo, después la certidumbre de que ningún interés la obligaba a mi querida, por esto que mi fortuna no era suficiente para cubrir sus necesidades y hasta sus caprichos. En fin, no vi en ella otro móvil que la esperanza de encontrar en mí una afección sincera y capaz de apartarla de los amores mercenarios en que vivía, y desde el segundo día iba yo a destruir aquella esperanza, correspondiendo con una ironía impertinente el amor aceptado durante 2 noches. Mi conducta, pues, era desatente sobre esa ridícula. Había yo pagado por ventura aquella mujer para tener el descaro de censurar su conducta. Retirándome desde el segundo día, no obraba yo como petardista que busca un pretexto cualquiera para evitar que se le presentara la cuenta de lo que ha consumido. Aún no hacía 36 horas que conocía a Margarita, y 24 que era su amante. Yo me mostraba susceptible, y en vez de juzgarme muy de caso alva que pasha su amor conmigo, quería monopolizarlo para mí solo, pretendiendo obligarla a romper de repente las relaciones de su pasado, que eran las rentas de su porvenir. ¿Qué podía yo echarle en cara? Nada. Además ella me había escrito que estaba enferma, cuando hubiera podido decirme claramente, con la ruda franqueza de otras mujeres, que no podía recibirme. Pero yo en vez de creer en su carta, en vez de irme pasar por todas las calles de Paris excepto por la de Antin, en vez de pasar la noche con mis amigos ir al día siguiente la hora que me había indicado, la espiaba y quería castigarla manifestándome celoso y dejando de ir a verla. En cambio ella debía alegrarse de tal desvío, por esto que debía hacerme soberanamente necio. Y su silencio no era siquiera resentimiento, era desdén. Era indudable que para que mi proceder resultara lógico,
Cuando menos debia hasa un regalo a Margarita que de salve de mi generosidad y que me permitis, tratándola como a una mujer de pago, cream saldado con ella, pero creo que la menasombra de tráfico hubiera podido ofender, si no el amor que ella me tenía, al menos el que yo la profesaba. Y por esto que este amor era tan puro que no admisa otro segundo, no podía pagar yo con un presente, por rico que fuis, la década que yo había gozado por breve que hubis sido. Estas fueron las reflexiones que yo me hice por la noche. Y que estuve tentado cien veces de hacerlas a manifestar a Margarita. Excuso deciros que no dormí, que tuve calentura, y que me era imposible pensar en otra cosa que en Margarita. No había más remedio que tomar una resolución decisiva, así, pues. No pudiendo permanecer en casa y no atreviendo me presentarme en la de Margarita probé en medio de sacarme ella por el cual mi amor propio pudierais atribuir el encuentro a la casualidad. Alas no fue a vera prudencia, que pregunto extranada a que debía aquella visitar. No me atreví a decir francamente mi verdadero objeto, la contesta que había salido temprano para ir a tomar un asiento en la diligencia de C, donde vivía mi padre. De caso vos, me dijo, que podéis salir de Paris en este hermoso tiempo. Mi afajamento prudencia. Sospechando que acaso se burlaba de mí, pero su rostro estaba serio. Vais a despediros de Margarita, prosiguió con la misma serenidad. No. Bien hecho. ¿Por qué? Porque una vez que había roto con ella, a que volverla a ver. Es decir que sabía nuestro rompimiento. Por vuestra carta, la cual me ha dado a leer. Y que os ha dicho. Me ha dicho, amigar mia, a vuestro protegido la falta educación, cartas como esta, se piensan, pero no se escriben. Y con que tono os lo ha dicho. Me lo dijo rendo, y añadió luego, ha sanado dos veces conmigo y ni siquiera me ha hecho la visita de digestión. He aquí el efecto que mi carta y mis celos habían producido. La humillación de mi vanidad era verdaderamente cruel. Y que hizo a noche. Fue la ópera. Yo lo sé. Y después. Snow en su casa. Sola. No. Creo que con el candida G. De manera que mi rompimiento no había alterado en nada las costumbres de Margarita. No dices tú quien me dijo, no debáis pensar más en semejante mujer. Me alegro mucho de que Margarita no se inquiete por mí, dije con una sonrisa sarcástica. Y no le falta razón. Vos habéis hecho lo que era verdaderamente natural. Habéis sido más razonable que ella, por esto que ella os amaba de veras, siempre hablaba de vos,
y hubiera capaz de hacer cualquier barbaridad por vos. Entonces, ¿por qué no ha contestado? Porque ha comprendido que no debía amaros. Además, las mujeres toleran a veces que se su cariño, pero jamás que se las hira en su amor propio, y se las hay siempre que a los 2 días de su suamiento se las abandona, son quils fueron las razones o pretexto que se eligen para el rompimiento. Conozco a Margarita y muy bien que es capaz de morirse antes que contestaros. Que debo hacer, pues? Nada. Os olvidara, la olvidaréis, y nada tendréis que reprocharos el uno al otro. Y si yo la escribís pidiendo perdón. Guardaos bien de hacerlo, porque tengo la seguridad de que os perdonaría. Estuve por abrazar a prudencia. Un cuarto de hora después estaba en mi casa escribiendo lo siguiente a Margarita, cierto joven que se arrepiente de lo dicho en una carta que escribió a ella. El cual está resuelto si no la perdones, partir mañana, deci saber que hora podrá poner su arrepentimiento a vuestros pies. Desearía también que la recibieseis a solas, porque, como sabéis, las confesiones deben hacerse sin testigos. Doble esta especie de madrigal en presa y lo mandé por quien entregó el billete a Margarita, la cual dijo que contestaría más tarde. Solo salí un momento para ir a cama, y las 11 de la noche no tenía contestación. Entonces resolví no sufrir por más tiempo y partir al día siguiente. Convencido de que no podría dormir, aunque me acostase, me puse a arreglar mi equipaje. Capítulo 15 Haría como cosa de una hora que llevaba ocupado en hacer los preparativos de mi viaje. Cuando llamaron fuertemente la puerta. Voy a abrir, me preguntó José, que me ayudaba en la tarea. Sí, abrí. Y mientras pensaba en quién podía venir a tales horas, no atreviéndome creer que fuís Margarita, me dijo mi credo, Señor, son 2 señoras. Somos nosotras, Armando, gritó una voz que reconocí por la de prudencia. Inmediatamente salí al encuentro. Prudencia estaba de pie contemplando las curiosidades de mi salón, Margarita sentada en el sofá reflexionaba. Vol más que fue hacia ella. Y no atreviéndome a abrazarla, me posté a sus pies, y tomando ambas manos, exclamé profundamente conmovido, perdón. Su contestación fue darme un beso en la frente y exclamar, os perdono ya por tercera vez. Iba a partir mañana. Puede caso mi visitar hacer cambia vuestra resolución. Yo no he venido para impedir que salgáis de Paris. He venido simplemente, porque, no habiendo tenido tiempo de escribiros de día, no he querido que me creíseis enfadada. A prudencia no le parecía bien que vinies.
obstandum q padria muy bien estabaros. Vos Esteban. Vos, Margarita. Y como habí podido imaginar tal cosa. Hombre. Podríais tener otra próxima en vuestra compañía, contesto Prudencia, y maldita la gracia que la hubiera hecho nuestra ligada. Durante la observación de Prudencia, Margarita me miraba con verdadera atención. Querida Prudencia, repuse, no sabía lo que os dices. Sabía que vuestra habitación es muy linda, prosiguió la Duvanoy, me permitis que vi el dormitorio. ¿Por qué no? Prudencia pasó a mi alcoba, quizá menos para visitarla que para reparar las simples a que acababa de decir, y de solo con Margarita. ¿Por qué has venido con Prudencia? Le preguntó entonces. Porque estábamos juntos en el teatro y porque el salida aquí quería tener alguien que me acompañase. No me tenías a mí. Sí, pero además de que no quería molestarte. Estaba segura de que viniendo hasta la puerta de mi casa me pedirías que te dijera sobre mi habitación, y como no podía concedértelo, no quería que partises con el deseo de reprocar mi negativa. Y por que no podías recibirme. Pues mira, porque si me vigila mucho. Y la menos sospecha podría causarme gravísimo perjuicio. Es esta la única razón. Si hubieras otra, te la diría, no estamos ya en el caso de que haya secretos entre nosotros. Escucha, Margarita, hablámonos sin rodeos, dime francamente, me amas un poco. Mucho. Entonces, ¿por qué me has engañado? Querido Armando, si yo fuis la señora duquesa de tal o de cual, si tuvies 200,000 libras de renta, y más de si tu querida tuvies otro amante, tendrías el deseo de preguntarme por qué te engaño. Pero no soy más que la señorita Gatia, tengo 40,000 francos de dudas, sin posa un céntimo, y gasto 100,000 francos al año. Tu pregunta, pues, es ociosa y inútil la respuesta. Tienes razón, dije. Diciendo que mi cabeza sobre las rodillas de Margarita, pero te amo como un loco. Pues bien, amigo mío, deberás amarme un poco menos, o comprenderme un poco más. Tu carta me ha producido un verdadero disgusto. Si yo hubiese sido libre, no habría recibido al candidato, o de haber recibido, hubiera venido a pedirte el perdón que tú acabas de pedirme, y en lo sucesivo no tendría otro amante más que tú. Yo creí en un principio que podrías darme esa felicidad durante 6 meses. Pero no lo has querido, te empeñabas en saber los medios de que iba a valerme, y fmia que estos medios eran bien fáciles de adivinar. Al emplearlos, hacía yo un sacrificio mucho mayor de lo que puedes figurarte. Bien hubiera podido decirte. Necesito 20,000 francos,
Estabas enamorado de mí y los habrías halado, corriendo yo el peligro de que más tarde me los echases en cara, pero he preferido no debert nada, y no has querido comprender mi delicadeza. Cuando nosotros conservamos un resto de corazón, demos a las palabras y las cosas una extensión y un desarrollo desconocidos de las demás mujeres. En una palabra, cream que, por parte de Margarita Gatia, el medio que empleba para pagar sus dudas sin pedir dinero, era un acto de delicadeza de que debías aprovechar sin decir palabra. Si no me hubieses conocido hasta hoy, te hubieras dado por satisfecho con lo que te prometera sin pedirme cuentas por lo que hiciera. Nosotros casi siempre nos vemos obligados a comprar las satisfacciones del alma a expensas de nuestro cuerpo, y si vieras cuánto sufrimos con semejante sacrificio cuando vemos desvanecidas la satisfacción que tan cara nos cuesta. Yo escuchaba y miraba a Margarita con verdadera admiración. Al considerar que aquella maravillosa criatura, de quien antes me hubiera conformado con besar los pies, me concedía un lugar en su pensamiento y un papel en su existencia, y que yo no me contentaba con lo que ella me ofrecía. Preguntaba interiormente si los deseos del hombre tienen límites. Por esto que, habiendo visto tan de repente satisfechos los míos, ambicionaba todavía más. Es cierto, añadió Margarita, que nosotras, las hijas de la concebimos deseos fantásticos y amores incomprensibles. Tan pronto nos entregamos por una cosa como por otra. Hay personas que se arruinan sin obtener nada de nosotras, y las hay que nos posen por un ramillete. Nuestro corazón tiene mil caprichos que son su única distracción, su excusa única. Yo me he entregado a ti más pronto que a ningún otro, te lo juro, porque viendo marojar sangre me tomaste la mano, porque le rasta el verme padecer, porque es la única criatura humana que me ha compadecido. Voy a decirte una locura. Has algún tiempo tenía yo un perrito que me miraba con tristeza cuando me oía toser, pues bien, era el único ser a quien amaba entonces. Ese murió, y lo más que la muerte de mi madre. Verdad es que ella me había pegado durante los 2 años que su vida alcanzó de la mia. Pues bien. Te amé tan de repente como a mi perro. Si los hombres superan lo que pueden conseguir con una lágrima, serían más amados, y nosotros seríamos menos peligrosos. Tu carta te ha desmentido, pues me ha revelado que no conoces bien el corazón humano, y te ha sido más perjudicial en mi amor que en todo cuanto hubieras podido hacer. Es verdad que el móvil de tu conducta fueron los celos, pero celos irónicos que resultan siempre indiscretos. Cuando recibí tu carta yo estaba triste,
Esperabar vert al mediodia, amorza contigo y bora con tu presencia un pensamiento que me atormentaba, y con el que me conformaba sin esfuerzo antes de conocerte. Además, continuó Margarita, tú es el único hombre que había conseguido inspirarme confianza y con el que creía poder pensar y hablar libremente. Cuantos rodean a las jóvenes de mi clase, tienen interés en escudriñar nuestros hechos y interpretar nuestras más insignificantes palabras y sacar consecuencias. De aquí que no tengamos, naturalmente, amigos, sino por el brillo de su amor propio y de su vanidad. Consecuencias, debemos estar alegres cuando lo están ellos, tener apetito cuando quieren sanar, y ser escépticos cuando ellos lo son. No podemos manifestar otros sentimientos que no son los suyos, y en una palabra, si numbers prohíbe tener corazón, so pena de ser salvadas y perder nuestro crédito, dejamos de pertenecernos. Descendemos de la categoría de seres a de cosas. Somos las primeras en su amor propio y las últimas en su estimación. Nuestras amigas son amigas como prudencia, mujeres que numbers anticiparon en los plazos, las cuales aún conservan aficiones ciertos gustos que su edad no les permite subvencionar. Entonces vienen a ser nuestras amigas o, mejor, nuestras comensales. Su amistad liga hasta el servilismo, pero nunca hasta el desinterés. Jamás numbers darán un consejo que no les sea lucrativo. Nada les importa el número de nuestros amantes, con tal que ello les valga algunos regalos y puedan vez en cuando pasarse en nuestro carruaje y acompañarnos al teatro en nuestro palco. Aprovechan nuestros ramilletes de la víspera y se arropan con nuestros camelias. Nunca numbers prestan servicio alguno, por pequeño que sea, sin cobrar el doble de su valor. Tú mismo lo has visto, la noche en que prudencia me trajo aquellos 6,000 francos que yo le mandé pedir en mi nombre al duque, me pidió prestados 500 francos, que o no me devolverá, o me pagará en sombreros que nunca saldrán de su establecimiento. No podemos tener, o mejor, yo no podía esperar más que una sola felicidad, y era que, triste como estoy algunas veces, mala como estoy siempre, encontrar un hombre de carácter bastante elevado para no pedirme cuentas de mi conducta, y que más fuese element de mis impresiones que de mi cuerpo. Yo había hablado ese hombre en el duque, pero el duque es viejo, y la vejez no consuela ni protege. Creí poder aceptar la vida con que me brindaba, pero que es. Me moría de tedio, y para consumirse, lo mismo de arrojarse una hoguera que asfixiarse con carbón. En tal situación te encontraré, joven, ardiente, dichoso, entusiasta,
y quis hasada t el hombre por quien suspiraba en medio de mi espantosa soledad, ent, Armando, no ami el hombre que era, sino el que debía ser. Tú no aceptas este papel, lo rechazas como indigno de ti, es unamente vulgar, imita, pues, a los demás, pagame y no hablemos más de ello. Al liga aquí, Margarita, fatigada por esta larga confusión, reclinos contra el respaldo del sofá. Y para calmar un débil exceso de tos, lavó el pañuelo a los labios y a los ojos. Perdón, murmur, yo comprendía muy bien todo esto, pero quería oírtelo decir, mi querida Margarita. Olvidemos, pues, lo pasado y acordémonos solo de una cosa. De que somos el uno para el otro, que somos jóvenes y numbers amamos. Margarita, has de mí todo lo que quieras, soy tu esclavo, tu pero, en nombre del cielo, romp la carta que te he escrito y no permitas que parta mañana, pues mi materia el dolor. Margarita sacó la carta de su sno, y entregándomela, me dijo con una sonrisa de inefable dulzura, toma, te la traía. Después la carta y beslando la mano que me la había entregado. En este instante entró Prudencia de nuevo. A que no adivináis, Prudencia, lo que Armando me estaba pidiendo, dijo Margarita. Os pedía perdón. Precisamente. Y la perdones. Era indispensable, pero aún quiere otra cosa. ¿Cuál? Quiere venir a sanar con nosotros. Y accedéis a ello. QoS pes. Pues me pes que sois dos criaturas sin juicio. Pero también me pes que tengo mucho apetito, y que cuanto más pronto accedéis, tanto más pronto sanaremos. Vamos, dijo Margarita, en me coscaban perfectamente as personas. Toma, anadio dirigidos y devolviendo la lavcita, na nina estera acostada, pudes tu abrir la porta, y cuidado con perderla otra vez. Abres entusiasmado a Margarita. En esto entró José. Señor, me dijo con air del hombre satisfecho de sí mismo, los balls están arreglados. Del todo. Sí, señor. Pues bien, vuelve a ponerlo todo tal como estaba, porque no parto ya. Capítulo 16. Más fácil me hubiera sido, dijo Armando, contaros en pocas palabras el principio de estas relaciones, pero deceba que viré detalladamente por que gradación de sucesos habíamos ligado, yo a consentir en todo cuanto quisiera Margarita, y Margarita no podía vivir más que conmigo. Al día siguiente de la noche en que estuvo en mi casa, le mandé mañana corte. Yo, desde este instante, siendo imposible hacer cambiar el género de vida de mi amada, veré la mia.
Antitudo no quis conceda mi cabeza el tiempo de poder reflexionar respecto del papel que yo aceptaba, porque, a pesar mío, la reflexión me entristecia. Así fu como mi vida, tranquila hasta entonces, se revistió súbitamente de cierta apariencia de bullicioso desorden. No via a creer que resulta barato el amor de una cortesana, por más desinteresado que si, nada es tan caro como los infinitos caprichos de flores, palcos, cenas y partidas de campo, que no se pueden negar a una querida. Yo creo haberas dicho que mi renta era muy escasa. Mi padre era y recordador de contributions gracias a su bien sentida reputación de honradez, encontró la fianza que necesitaba para tomar posesión de su cargo, que le produce 40,000 francos anuales. Habiendo conscuido en el espacio de 10 años devolver la fianza y ahorrar para el dote de mi hermana. Mi padre es el hombre más probado que puedas, mi madre, Almora, le dio 6,000 francos de renta, que se apresuró a dividir entre mi hermana y yo el mismo día en que recibió la credencial del empleo que solicitaba, y el cumplió los 20 años. Aumento aquella renta con una pensión anual de 5,000, esperandum que con 8,000 francos se podía vivir muy bien en Paris si sabía además crear una posición en el foro y en la medicina. Vine a Paris, estudico y soy abogado, pero, como otros muchos, he guardado mi diploma en el bolsillo y me he casi abandonado a la vida indolente de Paris. Mis gastos eran modestísimos. Gastaba en 8 meses mi renta de un año y pasaba los 4 restantes veraneando en casa de mi padre, lo cual me hacía el efecto de una renta de 2,000 y me daba reputación de buen hijo. Además, no tenía ninguna duda. Esta era mi posición cuando conocí a Margarita. No creo tener necesidad de esforzarme en demostrar que a pesar mío aumentaron mis gastos. Margarita tenía un carácter caprichoso, y era de esas mujeres que nunca han considerado como un gasto serio las 1000 distracciones de que se nutre la parte brillante de su existencia. Deceba pasar en mi compañía todas las horas posibles. De aquí que me escribirá por la mañana que comería conmigo, no en su casa sino en algún restaurante de Paris o de sus cercanías. Iba yo a buscarla, comimos, ibamos al teatro y cenamos muchas veces también. De ello resultaba que la noche mejoraba con un aumento de gasto de 4 o 5 luises, o son 2,500 o 3,000 francos anuales, que dejaban reducido mi año a 3 meses y medio, poniéndome en la alternativa de contradudas o de separarme de Margarita. Como comprenderéis, yo estaba dispuesto a arrostrarlo todo, menos esta última eventualidad. Perdonadme la enumeración de tantos pormenores, pues que de ellos seguirán los sucesos que voy relatando.
Quanto os refro es una historia verdadera, a la qual dijo toda la ingenuidad de los detalles y toda la sencillez del desarrollo. Convencido de que no había en el mundo influencia alguna que pudiera hacerme olvidar a mi amada, era preciso buscar el medio de sostener los gastos que ella me ocasionaba. Por otra parte aquel amor me trastornaba de tal modo, que para mí eran enos los minutos que pasaba separado de Margarita, y sentía la necesidad de aniquilar tales instantes en el fuego de otra pasión cualquiera, y de viverlos tan a prisa que no tuviese tiempo de sentir que los vivía. Comencé por pedir prestados 5 o 6,000 francos sobre mi pequeño capital, y me lancé llegar, porque desde que están prohibidas las casas de juego, ese juego en todas partes. Y en otro tiempo, cuando ese entraba en frascate, ese tenía la probabilidad de hacer fortuna. Se jugaba contra el dinero, y si se perdía, cuidaba el consuelo de decir que se hubiera podido ganar, pero hoy, si se exceptúan algunos círculos en los cuales subsiste una cierta severidad respecto del pago, puede uno estar seguro. Desde el momento en que gana una cantidad importante, de que no ha de cobrarla. Lance-me, pues, a esta vida rápida, sobresaltada, volcánica, que a idea en otro tiempo me horrorizaba, y era entonces el complemento indispensable de mi amor a Margarita. No podía hacer otra cosa. Las noches que no pasaba en la calda Antin, no podía pasarlas durmiendo tranquilo en mi casa, porque me era imposible dormir, los celos me mantenían despierto, abrasando el cerebro y la sangre. Al paso que el juego desvanecía momentáneamente la fiebre que hubiera invadido mi corazón, entregándola otra pasión diversa que entonces me dominaba a pesar mío, hasta que daba la hora en que debía correr al lado de mi amada. Entonces, y en esta reconocer la fuerza de mi amor, ganes o perdes, de llevar irremisiblemente la mesa, compadeciendo a los que quedaban en torno de ella y que, al abandonarla, no habían de encontrar como yo la felicidad. El juego, que era una necesidad para la mia parte, era un remedio para mí. Por otra parte, la suerte se portó bien conmigo. No contradudas y gastabatas veces más dinero que cuando no jugaba. No era fácil resistir a una vida que me permitía satisfacer sin sacrificios los 1000 caprichos de Margarita. Ella seguía amándome como siempre más. Yo os he dicho que empecé por no ser recibido más que desde medianoche a las 6 de la mañana, después fui admitido de vez en cuando en los palcos y más adelante vino a comer conmigo algunas veces. Un día salí de su casa a las 8 de la mañana y otro día a la medianoche. Al operas la metamorfosis moral, se fue efectuando en Margarita otra metamorfosis física.
Yo había emprendido su curación, y la pobre muchacha, adivinando mi objeto, me obedeció ciegamente para probar su agradecimiento. Yo había consciudo sin sacudidas ni esfuerzos apartarla casi por completo de sus antiguos hábitos. Mi médico, con el cual había procurado que se encontrara, me había dicho que solamente el reposo y la calma podían conservar su salud. De cierto que consiguió que sustituyese las cenas y los insomnios, un régimen higiénico y un sueño reparado. Margarita se iba acostumbrando, a pesar suyo, a aquella nueva existencia cuyos efectos saludables iba sintiendo. Empezaba a pasar algunas noches en su casa, o si hacía buen tiempo, envuelta en un mantón de caquemia, cubierta la cabeza en un velo y entrada la noche. Numbers íbamos a pie correr como dos niños por las sombrías alamedas de los Campos Elíseos. Volvía a casa algo cansada, sanaba ligeramente, acostándose después de haber leído algo, lo cual jamás había imaginado. De este modo iba mejorándose con rapidez, y la tos, que tanto me hacía sufrir siempre que la oía, había desaparecido por completo. Al cabo de 6 semanas yo no se acordaba del conde definitivamente sacrificado, únicamente el duque me obligaba a ocultar mis relaciones con Margarita, y, sin embargo, no pocas veces fui despedido mientras yo estaba con ella, bajo pretexto de que la señora dormía y había prohibido que la despertasen. De la costumbre y de la necesidad que Margarita había contraído de verme, resultó que digda llega en el preciso momento en que lo hubiera hecho un jugada de oficio. His balance y me encontré con un beneficio de 10,000 francos, capital que me parecía inagotable. Había ligado la época durante la cual tenía yo costumbre de ir a reunirme con mi padre y mi hermana, y no lo hice. Esto motivaba que yo recibiera a menudo cartas de uno y otro, en las cuales se me rogaba pasar a su lado. Yo iba contestando como mejor podía a estas instancias, repitiendo siempre que estaba bueno y que no necesitaba dinero, dos cosas que creía tranquilizarían un poco a mi padre del retraso de mi visita anual. Un día, habiendo despertado a Margarita los brillantes rayos de un sol magnífico, soltó de repente de la cama, y me preguntó si quería llevarla al campo para pasar todo el día. Avisamos a Prudencia y salimos los dos, después de haber encargado Margarita a nena que dijera al duque que la señora había querido aprovechar un día tan hermoso y que se holaba en el campo con Duvenoy. Además de que la presencia de la Duvenoy era necesaria para tranquilizar al viejo duque. Prudencia era una de esas mujeres que parecen nacidas ex profeso para las partidas de campo. Con su alegría inalterable y su eterno apetito, no daba lugar a que se fastidiaran un momento los que la acompañaban,
y era única con respecto a carga QSE servers and huevos, cerezas, los y cuanto constituye los tradicionales almuerzos de los alrededores de Paris. Solo numbers faltaba resolver el sillo a donde numbers dirigiremos. También fu prudencia quien numbers saco del apuro. Hemos de ir ciertamente el campo, pregunto. Si. En ese caso podemos ir a Bougival, al point d'uja, a casa de la viuda honored. Id por un carruaje, Armando. Hora y media más tarde estábamos ya en casa de la viuda honored. ¿Acaso conoces esa posada, figan los domingos y fonda durante los 6 días restantes de la semana? Desde el jardín, situado a la altura de un primer piso, se descubre un magnífico panorama. A la izquierda cierra el horizonte el aqueducto de Marly, a la derecha la vista se dilata sobre un sinnúmero de colinas, el río, con muy poco caudal en aquel sitio, se desarrolla como una ancha cinta de mar, entre la llanura de los gabillones y la isla de Quasi, mecida eternamente por el vaivén de sus elevados álamos y el murmullo de sus sauces. En el fondo de un ancho rayo de sol se destacan muchas casitas blancas, de tejado rojizo, y varias fábricas que, perdiendo con la distancia su carácter duro y mercantil, completan de un modo admirable aquel cuadro. Más hacia el fondo, Paris envuelto en niebla. Según numbers había dicho prudencia, era aquilo este verdaderamente de campo, y debo también añadir que el almuerzo fu tan campestre como el paisaje. No digo esto en loa de la felicidad que me proporcionó, pero Bougival, a pesar de su nombre, es uno de los sitios más deliciosos que pude imaginarse. He viajado mucho, he visto lugares mucho más grandes, pero no más preciosos que ese pueblecito recostado alegremente al pie de la colina que lo protege. La viuda honored numbers propuso dar un paseo en bote por el río, lo cual mereció la aprobación de Margarita y Prudencia, cuyo sanction. Comprendo por que se ha asociado siempre el campo al amor, no hay fondo mejor para dibujarse en el la figura de la mujer querida, que el cielo azul, las flores, los perfumes, las brisas y la resplandeciente soledad de los campos o de los bosques. Por mucho que se quiera a una mujer, y por mucho que se la confianza que numbers inspire y la seguridad en el porvenir que su pasado ofrezca, siempre se está más o menos celoso. Si alguna vez había estado seriamente enamorado, habrás debido experimentar esa necesidad de ir del mundo alza con el cual desearíais vivir eternamente. Por más indiferente que sea todo cuanto la rodee, pes que la mujer amada pierde Roma, unidad y atractivos al contacto de los hombres y de las cosas. Yo, más que otros muchos, sentía esto, porque mi amor no era un amor común,
porque mi holaba verdaderamente enamorado, pero como lo estaba de Margarita Gatia, sabia que en Paris podía recordar paso encontrum con un hombre que hubis sido su amante que podía solo al día siguiente, al paso que en el campo. Enter gents que nunca habíamos visto y que no se ocupaban de nosotros, en el snow de una naturaleza engalanada con todos los atractivos de la primavera, descenso anual de la poesía celeste, ali, separado del bullicio de la ciudad. Podía ocultar mi amor y amar abiertamente sin temores ni cuidados. En aquellos lugares la cortesana iba desapareciendo poco a poco. Tenía junto a mí una mujer joven, hermosa, a quien adoraba y de la cual era amado, la amada Margarita. El pasado perdía sus formas ante la esplendidez de un porvenir sin nubes. El sol iluminaba a mi cuerda como hubiera iluminado a la desposada más casta. Pasábamos juntos los encantadores sillos que parecen creados expresamente para recordar los versos de Lamartine o las melodías de escudo. Margarita vestía de blanco, apoyábase en mi brazo, me repetía por la noche, al fulgor de las estrellas, las mismas palabras que me había dicho durante el día a la esplendente luz del sol, y el mundo, a lo lejos, continuaba viviendo y agitando sin manchar con sus sombras el risueño cuadro de nuestros amores. He aquí los encantos que a través de las enramadas me producía el sol ardiente de aquel día, en tanto que, tendido sobre la hierba de la isla adonde habíamos desembarcado, vagaba mi imaginación libre de todo lazo humano y recogía cuantas esperanzas halagadoras encontraba al paso. Añadido esto, que desde el punto en que me encontraba, vi en la opuesta orilla una encantadora casita de 2 pisos, cerca de una verja semicircular. A través del enrejado y delante de la casa, se extendía una verde alfombra que parecía de terciopelo. Y detrás del edificio un bosquecillo, lleno de misteriosos sanadores, que debía borrar todas las mañanas con su musgo las hulas impresas en el centro durante la noche anterior. Plantas trepadoras, salpicadas de flores, cubrían por completo el peristilo de aquella casa deshabitada. Abrazándola hasta el primer piso. A fuerza de contemplar la casita, acabó por hacerme la ilusión que era mía, también resumía mis ensueños de entonces. Creía verme en ella con Margarita, pasando de día el bosque que cubría la colina. Y sentados de noche sobre el césped del prado, y me preguntaba a mí mismo si alguna vez criaturas humanas habían sido tan felices como nosotros. ¡Qué casa tan linda! Dijo Margarita, siguiendo la dirección de mi mirada y acaso también la de mi pensamiento. ¿Dónde? Preguntó Prudencia. A la abajo, y Margarita le indicaba la casa con el dedo. Ah. Preciosísima, contestó Prudencia, es agrada. Mucho.
Peus regadal el duque qos lar alquil, estoy segura de que lo hará. Si quieres yo misma me encargaré de ello. Margarita me miró como consultandome. Mi ilusión se había desvanecido con las últimas palabras de prudencia, y me había precipitado tan bruscamente en la realidad, que estaba aún aturdido por la queda. Y en efecto, es una excelente idea, balbucí sin saber lo que decía. Yo lo arreglé, dijo Margarita estrechando la mano y interpretando mis palabras conforme su deseo. Preguntimos a Versailles y Alquila. La casa estaba desalquilada, pedían 2,000 francos de alquiler anual. ¿Serás feliz? Me pregunto. Padre venir. ¿Por quién? Que no fuis amando, consentiría yo en enteram aquí, dijo Margarita. Bueno, pero mira, permíteme que yo sé quién la alquil. Estás loco. Eso, además de ser inútil, sería peligroso. Bien sabes que no tengo de coda acepta nada sino de un solo hombre, de jam, Peus, hasa y nada repliques. Eso quiere decir que cuando pueda disponer de un par de días, vendrá a pasarlos con vosotros, dijo Prudencia. Dejamos la casa, y tomando de nuevo el camino de Paris, hablando de nuestro proyecto, estrechaba a Margarita entre mis brazos, y en términos, que el beige del carruaje, miraba yo con menos escrúpulos aquella combinación de mi querida. Capítulo 17. El día siguiente muy temprano despidió Margarita, diciendo que el duque debía liga muy de mañana y prometiendo escribirme en cuanto se marchara, diciendo donde podría verla aquella noche. Efectivamente, durante el día recibí esta carta, voy a Bougival con el duque. Procura esta en casa de Prudencia esta noche las 8. A la hora indicada estaba yo de vuelta Margarita y numbers encontramos en casa de Duvanoy. Todo está arreglado, dijo al entrar. ¿Os tomó la casa? Preguntó Prudencia. Sí. Desde luego ha consentido en todo. Podéis creerme, yo no conocía al duque, pero, la verdad, me avergonzaba de engañar de aquella manera. Aún no lo he dicho todo, replicó Margarita. Pues que, hay más. Hey. Que me he ocupado de procurar habitación para Armando. Y en la misma casa, preguntó Prudencia riendo. No, sino en el Point Duja, en donde he almorzado con el duque. Y en tanto que él observaba el paisaje, he preguntado a la viuda honored. Le he dicho si tenía una habitación, por fortuna le quedaba una con salón, antesala y dormitorio, que creo todo lo que se necesita. La alquila por 60 francos al mes, amueblada y todo, es una habitación capaz de distraer un hipocondriaco, y me he cuidado con ella. He hecho bien.
La contestación mia fu dar un abrazo a Margarita. Qbn vamos a esta, continuo, tu tendrás una lave de la porta excusada, al duque de la verja, q no usara, pues no vendrá a ver más q de dia. Creo que está muy satisfecho con la realización de este capricho que me aleja de Paris por algún tiempo, porque piensa, y no sin fundamento, que hará cala un poco a su familia. No obstante, me ha preguntado en qué consiste que, amando tanto como amo yo la vida de Paris, me haya podido resolver enterarme en el campo, a lo que he contestado que, sintiéndome enferma, creía que el reposo me convenía mucho. Presumo que no me ha credo del todo, pues el pobrevillo está siempre en eco, lo que numbers coloca en el caso de tomar muchas precauciones. Mi querido Armando, y que vivamos muy sobreviso, porque no consiste todo en que haya alquilado la casa, es menester también que pague mis deudas, que desgraciadamente son muchas. Tepes bien. Si. Respondí al tiempo que procuraba recordar mis escrúpulos por aquel extraño género de vida en que iba entrando. Hemos visitado con detenimiento la casa, estamos en ella perfectamente. El duque trataba de apreciar todos los detalles. Querido mío, añadió abrazando lana de júbilo, no puedes estar descontento, pues es nada menos que un millonario quien te proporciona tales comodidades. Y cuando pensáis trasladaros a la nueva habitación, pregunto Prudencia. Lo más pronto posible. Le veréis también el coche y los caballos. Sí, con todos mis credos. Vos cuidaréis el cuidado de la casa durante mi ausencia. Ocho días más tarde, Margarita había tomado posesión de su casa de campo, y yo me había trasladado a la habitación en el Point Duja. Entonces comenzó para nosotros una existencia que con dificultad podré describiros. Los primeros días de su residencia en Bougival, le fue imposible a Margarita romper resueltamente con sus antiguas costumbres, y como la casa estaba siempre de fiesta, iban a visitarla todas sus amigas. De modo que por espacio de un mes no hubo día en que Margarita no tuviera a su mesa 8 o 10 personas. Prudencia, por su parte, llevaba a todos sus conocidos, haciéndoles los honores de la casa como si fuese ella la verdadera dueña. Como podéis figuraros, todos aquellos gastos eran sufragados con el dinero del duque, aunque Prudencia se permitió algunas veces pedirme un billete de 1000 francos, diciendo, por supuesto, que lo hacía en nombre de Margarita. De los beneficios que el juego me había producido, yo le entregaba a Prudencia lo que por su mediación me pedía Margarita, y por si llegaba a necesitar más de lo que yo tenía,
PD prestata Paris una cantidad igual a la que otras veces había tomado y que siempre había devuelto con toda puntualidad. In contem, Pews, nuevamente rico, con 2,000 francos sobre mi pensión. El placer que experimentaba Margarita obsequiando a sus amigas, se fue minorando ante los crecidos gastos que la originaba, y sobre todo, ante la necesidad que de pedirme dinero tuvo alguna vez. En cuanto al duque, que había alquilado aquella casa para que Margarita descansara en ella de su vida de Paris, no iba nunca a visitarla, temiendo siempre encontrarse con gente alegre y de la que no quería ser visto. Este temor procedía de que cierto día que estuvo a verla con el deseo de comer a solas con ella, que en medio de un almuerzo de 15 personas, las cuales no habían aún acabado de almorzar la hora en que él pensaba sentarse a la mesa para comer. Al abrir la puerta del comedor, una risa general acogió su entrada, viéndose obligado el buen señor a retirarse bruscamente ante la bulliciosa algazara de las mujeres allí reunidas. Margarita se levantó de la mesa y fue a encontrar al duque en la habitación inmediata, procurando por todos los medios posibles hacer olvidar aquella escena, pero el anciano, herido en su amor propio, lejos de olvidarla, dijo secamente la pobre joven, que estaba cansado de pagar las locuras de una mujer que ni aún sabía procurar que se la respetara en su casa. Se retiró la nota despecho. Desde aquel día no se habló más de él. Margarita había creído prudente despedir a sus convidados y mudar de costumbres, pero el duque continuaba retirado. Esto me había ganado el complemento de la posesión de mi amada, viendo así realizados mis ensueños. Margarita ya no podía vivir sin mí. Sin importar las consecuencias, blasnaba públicamente de nuestras relaciones, habiendo llegado al extremo de que yo no salía de su casa, y que los criados me tuvieron por su amo y me consideraran como tal. A causa de este nuevo género de vida, Prudencia no cesaba de hacer reflexiones a Margarita, pero esta le respondía que me amaba, que no podía vivir sin mí, y que ocurriera lo que ocurriese, no renunciaría a la dicha de tenerme siempre al lado suyo, añadiendo, que aquellos a quien su determinación no agradase, eran muy buenos de no volver más a su casa. Esto es lo que hoy en día en que Prudencia dijo a Margarita que tenía que darle una noticia muy importante y que pudo desde la puerta de la habitación en que se encerraron. Algunos días después volvió Prudencia. Al entrar, estaba yo a lo último del jardín y no pudo verme. Al ver como Margarita corrió a su encuentro, sospechó que de nuevo iba a tener lugar una conversación parecida a la que había escapado días antes. Y me puse en eco para enterarme de esta como me enteré de la otra. Encerraronse ambas en un gabinete,
yo mi colocdond pudiris oisin servisto. Q tenemos, pregunto Margarita. Tenemos Q he visto al duque. Qos hardico. Qos pedina de buen grado la primera escena, pero Q había sabido Q vivis publicamente con Armando, y Q esto no podía perdonarlo. Q es parte de es joven, anadio, y seguía dándole todo cuanto quiera, de lo contrario, de renunciar absolutamente a obtener de mí nada más. Q le había contestado. Le dije QoS notificaría su determinación, prometiendo que procuraría haceros comprender vuestra conveniencia. Reflexionad, mi buena amiga, que estáis perdiendo lo que llamas amando padrederos. Es cierto que es joven o es ama entrenablemente, pero su fortuna no es bastante subvenir vuestras necesidades, ligaría en que es vera precisado adigeris, dia en que, de seguro, sería tarde para que el duque pueda hacer algo por vos. Queréis que habla Armando? Margarita pareció reflexionar, pues estuvo unos instantes sin contestar palabra. Durante aquellos instantes de espera, me latía atrasmente el corazón. No, dijo con resolución Margarita, no me separé de Armando ni oculta nuestras relaciones. Pude que un disparate. Pero que queréis. Le amo. El se ha acostumbrado también a amarme sin obstáculo alguno, y sufriría mucho si se vies obligado a separarse de mí, aunque no fuis más que una hora por día. Además, no es tanto el tiempo que de viva mi cuida. Para que me haga desgraciada a mí misma ligando seguidamente las exigencias de un vijo que a sola vista me envidias también. Guardes su dinero, me pesaría sin él. Pero que vais a hacer? No lo es. Prudencia iba a replicar probablemente. Cuando yo entré corriendo a echarme los pies de Margarita, banando sus manos de lágrimas, que me hacía derramar el placer de verme amado hasta tal punto. Mi vida es ya, Margarita, ninguna necesidad tienes de ese hombre. No estoy yo aquí. ¿Acaso puedo yo abandonar llamas? Basta ya de sugestión, amándonos como numbers amamos, que numbers puede importar todo lo demás. Oh. Sí, te amo, Armando mío, murmuró enlazando sus brazos alrededor de mi culo, te amo qual no había credo poder amar. Seremos dichosos, viviremos tranquilos, y me despedía para siempre de la vida que he llevado hasta hoy y que yo me avergonza. No es verdad que tú no me recordarás nunca mi triste pasado. El llanto embargaba mi voz. Y no pude contestar de otro modo que estrechando a Margarita contra mi corazón. Ella, enteramente conmovida, exclamó volviéndose a Prudencia. Y contad esta escena al duque, añadiendo que para nada la necesitamos. Desde aquel día no se volvió a hablar más del buen anciano.
Margarita yo no era la mujer de antes. Procuraba evitar cuanto hubiera podido recordar la vida en medio de la cual la había conocido, y jamás hubo esposa, amante, ni hermana cariñosa, que tuvieran para su esposo o hermano tantos cuidados y cariño tanto. Aquella naturaleza delicada estaba dispuesta a toda clase de impresiones y sentimientos. Había roto con sus amigas como con sus costumbres, así como con su lenguaje y con los gastos de su vida pasada. Al vernos salir de casa para ir a dar un paseo en un lindo esquife que yo había adquirido, nadie hubiera creído que aquella mujer vestida con una bata blanca, cubierta con un ancho sombrero de paja y levando en el brazo la sencilla manteleta decidida destinada a preservarla de la humedad. Era la misma Margarita Gatia, que 4 meses antes hacía hablar de su lujo y de sus escándalos. Pero numbers preservamos tanto a ser felices como si presentíamos que no debemos solo por mucho tiempo. Pasaron 2 meses sin acordarnos de ir a Paris. Ni que nadie en Paris se acordase de nosotros, excepto la Duvenoy y la joven Julia Duprat, de la cual he hablado, y a quien Margarita había de entregar más tarde la triste relación que guardó aquí. Yo me pasaba días enteros a los pies de mi querida. Abríamos las ventanas que caen al jardín, y contemplábamos como el verano declinaba alegremente en las flores que producía, y guarecidos de sus ardores a la sombra de su foliage, respirábamos el uno junto al otro la verdadera vida. Vida que hasta entonces ni Margarita ni yo habíamos probado. Aquella mujer sentía admiración por el jardín como una niña de 10 años en pos de una mariposa o de un insecto cualquiera. La cortesana que había derrocado en ramilletes más dinero que el que se necesita para vivir cómodamente toda una familia, se sentaba a menudo en el prado y pasaba allí una hora examinando la sencilla flor que unambelievaba ella también. Durante aquella temporada leía con frecuencia en el corte. Y la sorprendí muchas veces poniendo notas al libro. Decía siempre que cuando una mujer ama verdaderamente, no puede hacer lo que hizo manan. El duque la escribió 2 otras veces, pero ella, al conocer la letra, me daba las cartas sin abrirlas. Los términos en que las tales cartas venían escritas, consiguieron más de una vez arrancar lágrimas a mis ojos. El buen viejo había supuesto que, cerrando su bolsa a Margarita, reconquistaría su afecto, pero, al convencerse de la inutilidad de aquel procedimiento, no pudo avenirse de Villa y la escribió pidiendo, como en otro tiempo, permiso para ir a visitarla, fueron quales fuesen las condiciones que se la impusieron. Yo había leído aquellas cartas suplicantes y reiteradas, y las había hecho pedazos sin dar cuenta a Margarita de su contenido,
y syndiga q volviera a receber el vigo, por más que a mí me lo aconstera un sentimiento de compasión hacia el dolor de aquel hombre, porque temía que el vies en semejante constio el deseo de echar sobre el duque las obligaciones de la casa, en cambio del permiso para sus nuevas visitas, y me molestaba sobre todo, que me pudierais creer capaz de declinar semejante responsabilidad con todas sus consecuencias. Viendo el duque que no recibía contestación alguna, dejó de escribir, y Margarita y yo seguimos amándonos sin preocuparnos del porvenir. Capítulo 18 resultaría una tarea harto pesada explicar con todos sus pormenores la vida que llevamos, compuesta de una serie de niñerías sublimes y encantadoras para nosotros, aunque insignificantes para cualquier otro. Vos sabéis lo que es amar a una mujer, como se cortan los días y con que grata pereza numbers digamos arrastrada un día a otro. Tampoco ignoraréis que es olvidado de todo nesta un amor sin límites, confido y compartido. Toda mujer que no es la que amamos, numbers pers una criatura inútil, y numbers dual el haber gastado con otras mujeres particulares de nuestro corazón, sin creer en la posibilidad de estrechar nunca otra mano que la que acariciamos entre las nuestras en tales momentos. La mente lo rehusa todo y alegar que los trabajos y recuerdos pueden distraerla del pensamiento único y incesante que la domina. Cada día descubrimos en nuestra amada nuevos encantos y placeres desconocidos. La existencia es únicamente el repetido cumplimiento de un deseo continuo, el alma no es más que la vestal encargada de conservar el fuego sagrado del amor. Cuando enloquecía íbamos muchas veces a sentarnos en el bosquecillo que domina la casa, escuchando allí las placidas armonías que traía la noche, pensando ambos en la hora cercana que iba a dejarnos hasta el día en nuestra habitación sin permitir que ni aun el sol penetrara en ella. Las cortinas estaban perfectamente corridas, y el mundo exterior desaparecía para nosotros unos instantes. Solo Nanina tenía el permiso de abrir la puerta para traernos la comida, que a veces tomábamos sin movernos de nuestro sitio, interrumpiendo sin cesar aquellos banquets con risas y locuras. Sucedía a los un corto sueño, pues desapareciendo bajo nuestro amor, numbers parecíamos a dos buzos obstinados, que solo aparecen en la superficie para tomar aliento. A pesar de todo esto, sorprendí en Margarita momentos de tristeza y a veces lágrimas, y al preguntar la causa de aquella pesadumbre repentina, me respondía, nuestro amor no es un amor vulgar, Armando, tú me amas como si nunca hubiera yo pertenecido a nadie, y temo que algún día, arrepintiendo de tu amor y recriminando mi pasado, me coloque en el caso de volverme a otra vez en esa existencia, de la cual tú me sacaste.
piensa q, después de haber probado esta nueva vida, mi moriría si me vais obligada a dejarla. Dime, pues, que nunca nos separamos. Te lo juro. Al pronunciar estas palabras, se fijaba en mis ojos como para leer la sinceridad de mi juramento, echabais después en mis brazos, y ocultando la cabeza contra mi pecho, exclamaba, no sabes tú lo mucho que te amo. Una noche, estando apoyados en la barandilla de nuestro balcón, contemplábamos la luna, que parecía sola con dificultad de su licor de nubes, y oímos el viento que agitaba violentamente los árboles, nuestras manos se jolaban enlazadas. Y hacia más de un cuarto de hora que no nos dirigimos la palabra, cuando Margarita me dijo de pronto, ya ha llegado el invierno, ¿quieres que dejemos esta casa? ¿Y a dónde iremos? A Italia. Pero no te encuentras aquí bien. Le temo el invierno. Y sobre todo nuestra vuelta a Paris. ¿Por qué? Por muchas razones. Y continuó bruscamente, sin decirme la causa de sus temores, confianza en lo dicho. Vender cuanto tengo, iremos a vivir muy lejos, nadie sabe quién somos ni quién he sido. Q me responds. Bien, marchemos, si el hotel agrada, pero, Q necesidad hay de vender tus muebles, Q te han de alegrar y servir a tu regreso. No tengo una fortuna inmensa para aceptar semejante sacrificio. Pero si lo bastante para que podamos viajar con comodidad por espacio de 5 o 6 meses. No, respondió Margarita, dejando la ventana y sentándose en el sofá que se holaba en lo más obscuro del cuarto, para que gasta dinero y lejos. Bastante te gusto aquí. ¿Por qué es tan poco generosa reprochándolo, Margarita? Es verdad, perdóname, amigo mío, dijo tendiendo la mano, el estado borrascoso de la atmósfera me irrita los nervios, y no digo lo que quiero decir. Me dio un abrazo, y cayó en una profunda meditación. Escenas como esta tuvieron lugar varias veces, y aunque yo ignoraba lo que las producía, creaba en Margarita un sentimiento de inquietud sobre el porvenir. No podía dudar de mi amor, que cada día iba en aumento, y, sin embargo, la veía casi siempre triste y preocupada, sin que nunca me explicara el verdadero motivo de su tristeza, que atribuía a una causa física. Credo que la entristecía la monotonía de nuestra existencia, le propuse volver a Paris, pero ella rechazaba siempre esta proposición. Asegurandum que en ninguna parte podía estar mejor que en el campo. Prudencia iba a vernos raras veces, pero, en cambio, escribía muchas cartas que nunca pretendía, por más que a cada una de ellas se entregaba Margarita a una profunda preocupación. Sin que yo quisiese averiguar la causa.
un dia q margarita se habia cuidado sola en su cuarto, al volver la hali escribiendo. A quien escribes, le pregunt. A prudencia, quieres que te lee la carta. Como no quería en manera alguna persa suspicious, contesta Margarita que no necesitaba lo que ella escribía, y, sin embargo, casi estaba seguro de que aquella carta me hubiera explicado la verdadera causa de su tristeza. Al día siguiente fue un día magnífico, de modo que a fin de aprovecharlo, me propuso Margarita de dar un paseo en esquife y visitar la isla de Quasi. Durante la excursión estuvo más alegre que de costumbre, y no menos cuando hubimos regresado a casa a las 5 dadas. Madame Duvenoy har estado aquí, dijo Nanina al vernos entra. ¿Se ha marchado? Preguntó Margarita. Sí, señora, en vuestro coche, diciendo que tenía permiso para ello. Está bien, dijo con viveza Margarita, que numbers serven la comida. 2 días después llegó una carta de prudencia y durante los 15 siguientes me pareció que Margarita había roto con sus misteriosas melancolías, por las cuales me rogaba a cada paso que la perdonase. Sin embargo, el coche no volvía. ¿Qué motivos hay para que prudencia no te devuelva tu carruaje? Le pregunté cierto día. Uno de los caballos está enfermo y hay que hacer algunas reparaciones en el coche. Mejor es que se arregle todo mientras permanecemos aquí, en donde para nada lo necesitamos. A los pocos días vino Prudencia, confirmando cuanto Margarita me había dicho. Pasaron solas por el jardín y cuando fue a reunirme con ellas, observe que mudaban la conversación. Al marcharse Prudencia por la tarde, quillosa que sentía frío. Y rogó a Margarita que le dijera un chal de camelias. Transcurrió un mes durante el cual Margarita estuvo más contenta y enamorada que nunca. Pero el coche no volvía, ni el chal había sido devuelto, todo ello me hacía entrar en sospechosa pesar mío. Y como sabía en que guardaba Margarita las cartas de prudencia, aproveché un momento en que aquella se holaba en lo más apartado del jardín, y trató de abrir el cajón. Trabajo perdido, pues estaba cerrado con llave. Se me oprimió el corazón. Comprendí que si reclamaba de Margarita la verdad respecto de aquella desaparición, me la había de negar. Querida Margarita, le dije, vengo a pedirte permiso para ir a París. En mi casa no saben dónde me encuentro, y si habrán recibido en ella cartas de mi padre. El estará intranquilo por mi silencio y debo contestar. Anda con Dios, me dijo, pero vuelve pronto. Partí inmediatamente. Al llegar a París, me dirigí, sin detenerme, a casa de Prudencia. Vimos, le dije sin otro preliminar, decidme francamente,
Q ha sido de los caballos de Margarita. Se han vendido. Y el chal de Cacemia. También se ha vendido. Y los diamantes. Empanados. Y quien los ha vendido y empanado. Yo. Y por que no me lo advertistes antes de hacerlo. Porque Margarita me lo prohibió terminantemente. Porque no me pedistes dinero. Porque ella no quiso. Pudo saber enqse har empleado el dinero producido por semejantes operations. En pagar dudas. Cuento de entonces. Debe unos 30,000 francos. Bnos lo previno, amigo mío, pero vos no quisistes creerme, ahora os convenceréis. El tapicero, cuyas cuentas el duque había prometido pagar, fue echado a la col cuando se presentó a cobrar, recibiendo al día siguiente una carta en que se le prevenía que el duque no dejaría por la señorita Gatia. El hombre necesitaba dinero, y le dia cuenta aquellos miles de francos que os pedí. Algunas buenas almas le avisaron después que su dudera, abandonada por el duque, vivía en compañía de un joven sin fortuna. Los demás acreedores fueron avisados también, reclamaron sus créditos, y se procedió al embargo. Margarita quiso venderlo todo, pero ya era tarde. Y además yo me hubiera por esto. Siendo preciso pagar, y no queriendo pediros dinero, se han vendido los caballos y cacemillas, y empanado sus alhajas. Queréis los documentos de venta y las papeletas del monte de piedad. Y prudencia abrió un cajón en que guardaba aquellos papeles. Comprended, continuó con aquella tenacidad de la mujer que indicó a decir, yo tenía razón. Comprended que no basta amarse y a vivir en el campo una vida pastoril y vaporosa. No, amigo, no. Al lado de la vida ideal está la material, y las resoluciones más castas se encuentran sujetas a la tierra por hilos, ridículos si queréis, pero de hierro, y no pueden romperse fácilmente. Si Margarita no os ha engañado 100 veces, es porque tiene una naturaleza excepcional. No es que yo no la haya aconsejo, pues me aflige ver la pobre joven desprenderse de cuanto posee. Nunca ha querido hacerme caso, contestándome que os amaba y que por nada del mundo os engañaría. Todo esto es magnífico, poético, sentimental. Pero con semejante manera no se paga los acreedores, y lo que es ahora, os aseguro que no se escapa de sus manos sin que digan ellas los 30,000 francos. Está bien, yo os daré esta cantidad. Tomando la prestada. Creedlo así. Haréis una solemn locura, pues además de indisponeros con vuestro padre, mermaréis vuestro capital, y luego no se jolan tan fácilmente 30,000 francos de la noche a la mañana.
Hasid caso, Armando, conozco las mujeres mejor que vos, no comete semejante locura, de la que os arrepentiréis tarde o temprano. Attended muy justo. No os digo que os separéis de Margarita, pero vivid con ella como a principios del verano. Dejad que encuentre los medios para salir del presente apuro. El duque volverá a reconciliarse poco a poco, el conde en me escribirá mismo que si ella la admite, se compromete a pagar todas sus deudas y a dar 4 o 5 mil francos mensuales. Est cuenta con 200,000 libras de renta, lo cual escará bien a Margarita, al paso que vos tendréis que abandonarla un día u otro, pudiendo haberlo hecho antes de arruinaros, sobretraduciendo el tal conde un imbécil que en nada hará impediros que siga siendo el amante de Margarita. Los primeros días la reirá un poco, pero a la postre se acostumbrará, terminando por daros las gracias hasta cuanto haya hecho. Hacias la ilusión de que Margarita está casada y engaña al marido, ni más ni menos. Ya otra vez os aconsejo lo mismo. Solo que lo que entonces no pasaba de ser un simple consejo, hoy es casi una necesidad. Prudencia tenía indudablemente razón. O cara, prosiguió, que las mujeres de la clase que ha pertenecido Margarita, prevén siempre que serán amadas. Pero nunca que serán ellas las que amen, lo que has que no se ocupan de economizar, para poder permitirse los 30 años el lujo de tener un amante a su gusto. Si en mis buenos tiempos hubiera yo sabido lo que es. Y en fin, no diga nada a Margarita y traedla a Paris. Había vivido solo con ella 4 o 5 meses, está bien, ahora cerrad los ojos, nada más tengo que advertiros. Dentro de 15 días aceptará al conde en economizará durante el invierno, y el verano próximo podrás volver a las andadas. Ya vais como todo puede solucionarse. Y prudencia parecía admirada de su propio consejo, que yo rechazaba con indignación. No solo mi amor y mi dignidad me prohibían aceptar lo que me aconsejaba prudencia, sino que estaba convencido de que, en el punto a que habían ligado las cosas, Margarita hubiera preferido morir antes que transiga con aquella extraña combinación. Basta de chanzas. Diga prudencia resueltamente, cuanto necesita Margarita. Ya os lo he dicho, 30,000 francos. Y cuando hay que pagar esta suma. Antes de 2 meses. Se pagará. Prudencia se encogió de hombros. Ya os lo remitía. Prosky, pero juradme que no diáis a Margarita que soy yo quien no es la ha facilitado. Estad tranquilo. Y si os envía algún otro objeto para que lo vendéis o empeñéis, noticiadmelo. No hay cuidado, porque nada cuida.
Dija prudencia y mi dirigía mi casa si había cartas de mi padre. Se habían recibido 4. Capítulo 19 Abri las cartas de mi padre. En las primeras me manifestaba el cuidado en que mi silencio la tenía, y me preguntaba el motivo, en la última me digaba adivinar que la habían introducido mi cambio de vida, y me avisaba su próxima llegada. Siempre he tenido gran respeto a mi padre, y la he profesado una afección sincera, he aquí porque la contest que en corto viaje había sido la causa de mi silencio y la roca al mismo tiempo que me figura el día de su llegada para que pudiera ir a recibirlo. Dia me credo las cenas de la casa de campo, encargando que me leves la primera carta que viniera con el timbre de la ciudad de C, y en seguida regresa Baljival. Margarita me esperaba a la puerta del jardín. Su mirada revelaba gran inquietud. Abrazón cariñosamente preguntando luego, ¿has visto a Prudencia? No. ¿Qué has hecho tanto tiempo en Paris? He recibido algunas cartas de mi padre a las cuales he contestado. Poco después entró Nanina apresurada y jadeante. Margarita se levantó y fue a hablar al oído. Cuando Nanina se hubo retirado, Margarita se sentó a mi lado y me dijo tomando la mano. ¿Por qué me has engañado? ¿Es que has ido a ver a Prudencia? ¿Quién te lo ha dicho? Nanina. ¿Cómo lo ha sabido? Siguiéndote. Tú se lo has encargado. Sí, porque creí que solo un motivo muy poderoso podía llevar tan de repente a Paris, después de 4 meses de no haber separado de mí. Temía que te pases alguna desgracia o que fueses quizás a visitar a otra mujer. Que niña es. Yo estoy tranquila por ese lado, porque sé lo que has hecho, pero ignoro lo que te han dicho. Le puse de manifiesto las cartas de mi padre. No es esto lo que yo te pido. Lo que desearía saber es el por qué has ido a ver a Prudencia. Para visitarla. ¿Por qué me engañas? Pues bien, he ido a preguntar si el cabello estaba ya curado y si el relación falta todavía tus joyas y tus camelias. Margarita se ruborizó, pero no dijo una palabra. Y he sabido por ella el destino que has dado a tus caballos, a tus camelias y a tus diamantes. Me culpas por ello. Te culpo de no haber tenido franqueza de pedirme lo que necesitabas. En unas relaciones como las nuestras, si la mujer conserva un átomo de dignidad, antes que pedir dinero a su amante y dar carácter venal a su amor, debe imponerse toda clase de sacrificios. Estoy convencida de que me amas, pero tal vez ignoras cuán delgado es el hilo que retiene en el corazón el amor que se profesa a las mujeres de mi clase. Quien me dice a mí que en un día de escasez o de fastidio,
habrias credova en nuestras relaciones un cálculo hábilmente combinado. Prudencia es una charlatana. Y luego, para que necesitaba yo de esos caballos. Vendiéndolos no es más que economiza, puedo pasar sin ellos, y nada debo gastar en mantenerlos. Solo deseo que me quieras y para ello no necesito caballos, camelias ni diamantes. Y me decía esto con un tono tan ingenuo, que al oírlo me saltaban las lágrimas. Pero, mi buena Margarita, le respondí estrechando amorosamente las manos, debes haber pensado que algún día me enteraría yo de este sacrificio, y que en cuanto lo supiera, no debía consentirlo. ¿Por qué no? Porque no concibo ni consiento que el afecto que por mí sientes pueda privar del placer más insignificante. Tampoco quiero que en un momento de escasillo fastidio, puedas hacer la reflexión de que viviendo con otro hombre, tales momentos no existirían, y que te puedas arrepentir, aunque no sea más que por un momento, de vivir conmigo. Tus caballos, tus diamantes y tus camelias te serán devueltos dentro de pocos días, porque te son indispensables como a la vida y, aunque sea una ridiculez, más te quiero suntuosa que sincera. Luego no me amas ya como me amabas. Como puedes dudarlo. Si me amas es diarias que yo te amas a mi manera, de lo contrario, creo que sigues viendo en mí la mujer que en el yo es indispensable y que estás obligado a sostenerlo. Te avergonzas de aceptar prueba alguna de mi amor, porque, calculando que algún día habrás de dejarme pasar yo, te conviene poner tu delicadeza a salvo de toda sospecha. Tienes razón, querido amigo, pero mis esperanzas eran más extensas. Y después de pronunciar estas palabras hizo un movimiento para levantarse, pero la detuve diciendo, mi único objeto es que seas feliz y que no tengas nada que reprocharme. Y numbers vamos a separar. Por que, angel mío. Que es lo que puede separarnos, exclaim. Tu, que no quieres que yo comprenda tu posición y tienes la vanidad de conservarme la mia, tu que concediendo el yo en medio del cual he vivido, quisieras conservar la distancia moral que numbers distancia, tu, en fin. Que no crees que si me quiero bastante desinteresado para partir conmigo tu fortuna, con la cual podremos vivir juntos y de casos, prefiriendo arruinarte esclavo de una preocupación ridícula. Crees que pueda comparar un tilbury y algunas joyas a tu amor. Crees que para mí consiste la felicidad en vanidades que solo satisfacen cuando no se ama, y que resultan siempre mezquinas cuando se liga a amar. Pagarás mis dudas, disminuirás tu fortuna, y me mantendrás, pero cuánto tiempo durará esto. 2 o 3 meses.
Pasados los quils sera yotard para acepta la vida que te propongo, y entonces tendrás que admitir de mi que en necesites, que es lo que un hombre de una no puede hacer nunca, al paso que ahora tienes arco o 10,000 francos de renta con los quils podemos vivir. Vender lo superfluo de lo que tengo, y la venta de elo me dará 2,000 libras anuales. Luego alquilermos un bonito cuarto, que habitamos durante el invierno, y al volver el verano nos trasladarmos de nuevo al campo, aunque no a una casa como esta, sino a otra más pequeña que basta para 2 personas. Tú eres independiente, yo soy libre, los dos somos jóvenes, y en nombre del cielo, Armando, no me lances de nuevo a la vida que en otro tiempo me he visto obligado a llevar. No podía ni sabía que contestar. Llenaronse mis ojos de lágrimas de agradecimiento y amor, y me precipité en sus brazos. Yo quería, continuó, arreglarlo todo sin decir nada, pagar todas mis dudas y hacer preparar la nueva habitación. Por octubre habríamos vuelto a Paris. Y entonces te hubiera dado cuenta de todo, pero yo que prudencia es mejor anticipado, es preciso que lo consientas hoy, y en vez de consentirlo mañana. Me amas lo bastante para ello. Era imposible no subyugas ante tanta abnegación. Bis las manos de Margarita con entusiasmo, y le dije, hercuento quieres. Convinimos en cuento había dicho y manifesto en ella una alegría infantil, casi loca, bailaba, cantaba y miraba y gozaba yo en las ensals de su morada. Consultandome con respecto al barrio y conditions de la misma. Yo estaba satisfecho de verla feliz y orgullosa con aquella resolución que al parecer debía sacarnos indefinidamente y quiz también corresponde por mi parte a sus proyectos. En un momento decidí de mi futura vida. Establecí la posición de mi fortuna cediendo a Margarita la renta que me pertenecía por parte de mi madre, y que me parecía insuficiente para recompensar el sacrificio que acababa de aceptar. Me quedaban los 5,000 francos de pensión que me mandaba mi padre. Y cualesquiera que fuesen los acontecimientos que pudieran sobrevenir, esta cantidad anual era bastante cubrir mis principales necesidades. No le dije una palabra a Margarita de lo que había resuelto, porque estaba convencido de que no había de aceptar. La renta que le cedía era procedente de una hipoteca de 60,000 francos sobre una casa que yo ni siquiera había visto. Solo sabía que todos los trimestres el notario de mi padre, antiguo amigo de la familia, me entregaba 750 francos, a cambio de un triste recibo. El día en que Margarita y yo estuvimos en Paris para buscar cuarto, fue a ver al notario y le pregunté de qué modo podía arreglarme para transferir a otra persona la indicada renta.
el buen hombre me creo arruinado y me pregunto la causa de semejante decisión. Como era preciso que tarde o temprano la dijera a favor de quien hacia la donación, resolví contarle enseguida la verdad. Sin la menor observación de las que su carácter de escribano y de amigo le autorizaba para hacerme, me prometió que arreglaría el negocio del mejor modo posible. Le rogué la me reserva para con mi padre, y fue a reunirme con Margarita, que me esperaba en casa de Julia Duprat, en donde había preferido detenerse, antes que ir oír los sermones de prudencia. Anduvimos buscando habitación. Margarita las encontraba todas caras. A mí me parecen todas sencillas y pequeñas. Por fin, nos pusimos de acuerdo, fijando nuestra residencia en uno de los barrios de menos tránsito, y en un pequeño pueblo al lado de la casa principal. Detrás del pueblo había un magnífico jardín dependiente de aquel, cercado por una tapia bastante alta para separarnos de los vecinos, y bastante baja para no limitarnos la vista. La nueva habitación resultó mejor de lo que habíamos creído. En tanto me dirigía a mi casa para mandar desocupar mi aposento, Margarita fue en busca de un agente de negocios que, según ella, había ya hecho para una de sus amigas lo propio que es la iba a pedir que hiciese. Margarita, llena de gozo, vino a encontrarme en la calle de Provenza. El agente le había prometido pagar todas sus dudas, dar carta de pago y entregar 20,000 francos mediante la cesión de todos sus muebles. Por lo que resultó de la subasta podéis calcular que aquel hombre hubiera ganado más de 30,000 francos. Regresamos contentos y satisfechos a Bougival, prosiguiendo en la erección de castillos en el air para el porvenir que, gracias a nuestra ligereza y especialmente a nuestro amor, vayamos bajo las más doradas tintas. Habían transcurrido años arco días cuando a la hora en que estábamos almorzando, entró una niña diciendo que mi querido preguntaba por mí. La hice entrar. Señor, me dijo, vuestro padre acaba de llegar a Paris y os ruega que paséis cuanto antes a vuestra casa. En donde es está aguardando. Semejante noticia era sencillísima, y sin embargo, al oírla, Margarita y yo nos quedamos mirándonos. Ambos presenciamos una desgracia. Así fue que, sin que ella me manifestara la impresión de que yo también participaba, le dije estrechando su mano, nada temas. Vuelve lo más pronto que puedas, murmuró Margarita abrazándome, te esperaría impacientemente a la ventana. Mandé a José que prevenis a mi padre. 2 horas después me encontraba en mi casa de la calle de Provenza. Capítulo XX cuando llegué a mi casa, encontré a mi padre sentado y escribiendo. En el modo de mirar al entrar,
conocides de lugo que ibamos a tratar asuntos graves. Sin embargo, me hace que el como si nada hubis adivina du wila abrace. Cuando habí ligado, padre mío. Anush. Why no vinastis a mi casa como de costumbre? Si. Siento muchísimo no haber estado aquí para saludaros. Esperaba cerca de estas palabras la reconvención que me anunciaba el semblante frío de mi padre, mas no me respondió. Cerró la carta que terminaba de escribir y la entregó a José para que la llevase al correo. Así que los dos quedamos solos, se levantó mi padre, y apoyándose en la chimenea, me dijo, Armando, tenemos que hablar de cosas muy serias. Yo os escucho, papa. Prometes decirme la verdad. Es mi costumbre. Es cierto que vives con una mujer llamada Margarita Gatia. Sí, señor. Sabes quién es esa mujer. Fue una entretenida. Es verdad que por ella te has olvidado de ella este no avernos. Sí, padre mío, lo confieso. Y en tal caso, amas mucho a esa mujer. Podéis deducirlo de la falta que me ha hecho cometer, falta de la que humildemente os pido perdón. Mi padre no esperaba, sin duda, contestaciones tan francas y categóricas, pues estuvo reflexionando un momento, y después me dijo, creo que habrás comprendido que no has de vivir así eternamente. Lo temo, padre mío, pero no lo concibo. Debes haber supuesto también, prosiguió mi padre en tono más áspero, que yo no lo consentiría. He pensado, que mientras no haga cosa alguna contraria al respeto que debo a vuestro nombre, ni a la honradez tradicional de la familia, podría vivir como vivo, y esta idea me ha tranquilizado. Las páginas numbers infunden valor y fortaleza de ánimo, y tanto es así, que para conservar a Margarita, me sentía fuerte hasta con mi propio padre. Debo prevenirte que ha llegado el momento de cambiar de conducta. ¿Por qué, padre mío? Porque estás a punto de obrar contra el respeto que dices profesar a la familia. No entiendo lo que quieres decir. Me expliqué. Es muy natural, si te parece, que tengas una querida, que la pagues como un hombre galante debe pagar los favores de una manceba, nada importa, pero que por ella te olvides de lo más sagrado, que consientes que la fama de la vida escandalosa que llevas la gasta el fondo de mi provincia y arroja la sombra de una mancha sobre el nombre honroso que te he dado, he aquí lo que no pude ser, y lo que no será. Permitid que os diga, padre mío, que los que os han introducido mi conducta están mal informados. Soy el amante de Margarita Gatia, y vivo con ella, pero ni duya esa joven el nombre que de vos he recibido, ni gasto con ella más de lo que permiten mis recursos, ni he contraído duda alguna,
ni ligado, finalmente, a ninguna de las situaciones que autorizan a un padre para decir a su hijo lo que me acaba de decir. Este un padre autorizado siempre para apartar a su hijo del mal camino en el cual la vi extraviarse. Aun no has hecho el mal, pero estás en vías de hacerlo. Padre mío, yo conozco la vida mejor que tú. Los sentimientos enteramente puros solo existen en las mujeres esencialmente castas. Toda manan puede hacer un descrio, pero no solo han cambiado las costumbres, sino también los tiempos. Sería inútil que el mundo envejeciera si no había de corregirse. Es preciso que digas a tu cuerda. Siento desobedecerás, pero me exiges un imposible. Yo te obligaría a ello. Por fortuna, yo no hay islas especiales a donde mandar las cortesanas, y cuando las hubiera, acompañaría a mi amada si consiguieres que la desterraran. ¿Qué quieres? Pude que abrumal, pero no hay felicidad para mi fuera de la de amar a esa mujer. Armando, hijo mío, abre los ojos y escucha a tu padre, que te ha amado siempre y que no desea más que tu felicidad. Es honroso y digno el vivir con una mujer que ha sido de quantos la han querido. ¿Qué importa, padre mío, si yo nadie la ha de posa? ¿Qué importa todo eso si ella me ama, y se regenera por ese mismo amor que me profesa y infunde? ¿Qué importa su pasado, si se ha convertido? Y puedes tu creer y presumir que la misión de un hombre honrado se convertir cortesanas. ¿Crees que Dios haya dado ese destino grotesco a la vida, y que el corazón no ha de tener otro entusiasmo que este? ¿Cuál será el final de esa cura maravillosa, y qué ideas serán las tuyas sobre el particular a los 40 años? Te reirás de semejante amor, si te es dado retodavía, si no ha dejado huellas demasiado profundas en tu pasado. ¿Qué serías ahora si tu padre hubiera tenido semejante modo de obrar y hubieras abandonado su vida a todas las vicisitudes del amor, en vez de anteponer firmemente las guardas del honor y de la consideración social? Recapacita, Armando, y no repitas semejantes locuras. Espero que te separes de esa mujer, yo te lo ruego. Nada respondí. Armando, continuó mi padre, en nombre de tu virtuosa y santa madre, renunciar a esta vida, que has de olvidar antes de lo que puedas suponer, y la cual te encadena una tarea imposible. No tienes más que 24 años, debes pensar únicamente en el porvenir. No es posible que ames siempre a esa mujer, que, por su parte, tampoco te amará siempre. Ambos exageran vuestro amor. El tiempo que estáis perdiendo lastimosamente se aleja con la oportunidad de aprovechar para seguir tu carrera.
un paso más y no podrás separar del camino que has emprendido, sin poder ya desprenderte en toda tu vida del remordimiento de tus imprudencias. De a Paris, vente pasar 1 o 2 meses al lado de tu hermana. El descanso y el cariño de la familia te aliviarán bien pronto de esa fiebre, porque no es más que la influencia de la fiebre lo que te domina. Levanté los ojos hasta los de mi padre como para manifestar mi asombro. Él, rehuyendo mi mirada, continuó, durante tu ausencia. Esa mujer se conforma con otro amante, y cuando ves claro por quien llegaste el extremo de disgustarte con tu padre y de perder su afecto, entonces me dirás que me porté como debía, y me bendecirás agradecido. Partimos, me dijo, no es verdad. Conocía que mi padre tenía razón respecto a la generalidad de las mujeres, pero estaba seguro de que no la tenía con respecto a Margarita. No obstante, era tan dulce, tan afectuoso el tono con que me dirigió sus últimas palabras, que no me atreví a replicar. ¿Qué dices, hijo mío? Me preguntó mi padre emocionado. Digo, padre mío, contesté con dificultad y emocionado también, que lo que me pedís es del todo superior a mis fuerzas. Creedme, prosque el notar en mi padre un movimiento de impaciencia exagere las consecuencias. No es Margarita una mujer perdida como suponieres, su amor, lejos de lanzarme el camino del mal, es por el contrario, capaz de desarrollar en mí los sentimientos más elevados. El amor verdadero mejora nuestro ser, quien quiera que sea la mujer que lo inspire. Si conociere a Margarita, comprenderíais que no pude perjudicarme. Es noble como la que más, y su abnegación es tan grande como la codicia de la mayoría de las mujeres. A pesar de lo cual acepta toda tu fortuna, pues los 60,000 francos que heredaste de tu madre y de los cuales la has hecho donation, constituyen, no lo olvides, toda tu fortuna. Seguramente mi padre se había reservado esta consideración y esta amenaza para darme con ellas el golpe de gracia. Pero yo me sentía más fuerte ante las amenazas que ante los rugos. Que no es hardico que iba yo a hacer esta donación, le respondí. Mi notario. Como hubiera podido un hombre honrado autorizar un hecho semejante sin advertírmelo. Mi venida a Paris ha sido con el único objeto de evitar tu ruina. Tu madre, Almora, te legó lo preciso para vivir modesta y honradamente, pero no una cantidad para ser despilfarrada por tus cuerdas. Puedo juraros, padre mío, que Margarita ignora mi proyecto. Entonces, ¿por qué realizarlo? Porque Margarita, esa mujer que estáis calumniando, a quien queréis que abandone, ha sacrificado espontáneamente y sin reticencias todo cuanto posea, para vivir conmigo.
y tu has podido admitir semejante sacrificio. Q hombre es para consentir Q una quilquire haga por ti el menos sacrificio. En fin, concluamos de una vez. Vas a separat de esa mujer. Has poco te lo suplicaba, ahora te lo mando. No consentia semejantes borons en mi familia. Prepara tu equipage y disponte seguirme. Perdonadme, padre mío, le dije, pero no parto. ¿Por qué razón? Porque tengo yo la edad en que no se abdica un mandato. Mi padre palidecó al oír esta respuesta. Está bien, dijo, yo sé lo que debo hacer. En seguida llamó a mi criado, y le dijo, que lleven mi equipage a la fonda de París. Al mismo tiempo entró en su cuarto para vestirse. Cuando salió del gabinete me adelanté y le dije, Padre mío, os ruego que no haga nada que pueda afligir a Margarita. Mi padre se paró un momento para mirar destinosamente, y se contento con decirme, creo que has perdido el juicio. Y salió, cerrando la puerta con violencia. Salí también inmediatamente, tomé un carruaje y me dirigí a Bougival. Margarita, asomada a la ventana, me esperaba impaciente. Capítulo XXI, al fin ligas, exclamó Margarita estrechando sus brazos. Que pálido estás. Entonces le conté la escena con mi padre. Dios mío. Yo lo presencié, dijo. Cuando vino José a anunciar la llegada de tu padre, me estremecí como a la noticia de una desgracia. Yo soy, pobre amigo mío, la causa de tantos disgustos. Tal vez será mejor que me digas antes que indisponed con tu padre. Sin embargo, yo nada le hejo a este buen señor. Nosotros vivimos muy bien y vamos a vivir mejor todavía. Comprendiendo, como debe comprender, que has de tener una cuerda, deberás por muy contento de que esa cuerda fues yo, por esto que te amo y no necesito ni quiero más que lo que te permite tu posición. Le has introducido nuestros proyectos. Si, alma mía, y eso es lo que más le ha irritado, por esto que en ellos ha visto la prueba de nuestro mucho amor. Que haremos, pues. Continuó viviendo juntos, Margarita mía, y deja que se despeje la tormenta. Supones que se despejará. Forzosamente. Pero tu padre no se contentará con lo que ha hecho. Que más pude hacer? Que se yo? Todo lo que pude hacer un padre para conseguir ser obedecido por su hijo. Te recordará mi vida pasada, y tal vez para conseguir que ambos sepamos. Me hará el honor de inventar en contra mí alguna nueva historia. Bien sabes cuánto te amo. Sí,
pero ese también que tarde temprano se acaba por abdicar los padres y tal vez te dijeras convenza. No, Margarita, yo sé quien la convence a él. Los chismes de mis amigos han provocado su cólera, pero es bueno y justo, y no tardará en escaparme. Además, si no fuese así, nada me importa. No digas eso, Armando, yo lo prefiero todo diga que se diga por nadie que te he indispuesto con tu familia. Acabemos de pasar el día, y mañana vuelve a Paris a ver a tu padre. Ambos habres reflexionado, y quizá llegaréis a un acuerdo mejor. No te opongas resueltamente a sus propósitos, aparenta hacer concessions, no te manifiestes tan enamorado, y pude que dig las cosas tal como están. Espera, amigo mío, y cree que pase lo que pase, tu Margarita siempre te amará. Me lo juras. Necesito jurártelo. Que grato y delicioso es dejarse convencer por una voz amada. El resto del día lo pasamos repitiendo nuestros proyectos, como si comprendiéramos la necesidad de realizarlos cuanto antes. A cada instante esperamos un nuevo suceso, pero el día terminó felizmente sin que ocurriese nada de particular. Al día siguiente partía las 10, y las 2 entraba en el hotel de Paris. Mi padre había salido. Me dirigí a mi casa en la creencia de que la encontraría en ella. No había estado. Fui a casa del notario. Tampoco estaba allí. Volví a la fonda y espaste las 6 inútilmente. Entonces regresé a Bougival. Halía Margarita, no aguardandome como el día anterior, estaba sentada a la chimenea y completamente entregada a sus reflections, tanto, que no me oyó ni volvió la cabeza al aproximarme tocar el respaldo de su sillón. Cuando puse mis labios en su frente, se estremeció como si hubieras despertado sobresaltada. Me has asustado, dijo y tu padre. No la he visto, ni sé dónde para, ni sé lo que esto significa. No la he hablado en cuantas partes he credo probable que estuviera. Es preciso que vuelvas mañana. Estoy por esperar a que me mande llamar, pues creo haber hecho cuanto debía hacer. No, amigo mío, no has hecho lo bastante, debes volver a ver a tu padre. Mañana sobre todo. Y por que mañana mejor que otro día. Porque, dijo Margarita, que persona rojas esta pregunta, porque parecerá más viva tu insistencia por la reconciliación y tardaremos menos en obtener su perdón. El resto de aquel día Margarita estuvo preocupada y triste. Para obtener una respuesta, me vi obligado a repetir 2 veces cuanto le decía. Ella se disculpaba de su preocupación con los temores que tenía respecto del porvenir, de los sucesos sobrevenidos en aquellos 2 días.
Al dia siguiente se empeñó con tal insistencia en que volvis a Paris, que mi six precisaba abdicerla. Tampoco consciva a mi padre, pero, alzala, me había dejado en el hotel una carta en la que me decía, si hoy vuelves a verme, esperam hasta las 4, si a esta hora no he vuelto, vent mañana a cama conmigo, tengo que hablar. Hasta las 4. No vino mi padre, y yo volví de nuevo a Bougival. El día antes había hablado triste Margarita, en la encontra agitada y febril. Al verme entra, se precipitó en mis brazos, y estuvo llorando en los un buen rato. Le pregunté el motivo de aquel súbito pesar que a magnitude me alarmaba, pero no obtuve ninguna respuesta categórica, aun cuando me dijo todo lo que pude decir una mujer cuando no quiere confesar la verdad. Cuando se calmó un poco, le conté el resultado de mi viaje, manifestando la carta de mi padre, y haciendo observar que se me antojaba un buen augurio. Al ver la carta y al oír mi reflexión, redoblaron sus lágrimas de tal modo, que hube de llamar a una nena, temiendo un ataque nervioso. Acostumos a la pobre Margarita, que seguía llorando sin pronunciar una palabra, pero apretando las manos que besaba con febril insistencia. Pregunta nena si durante mi ausencia había recibido su señora alguna carta o visita que pudiese motivar el estado en que se hallaba. Pero nena me contestó que nadie había ido ni se había recibido carta alguna. No obstante, no me cabía dudar de que desde el día antes algo serio debía suceder, dado sobre todo el empeño de Margarita en manifestarme lo contrario. Por la noche pareció un poco más tranquila. Y haciéndome sentar junto a su cama me renovó por muchas veces sus promesas de amor. Luego sonría, pero con esfuerzo, porque, a su pesar, inundabanse de lágrimas sus ojos. Porque entonces medios supe, hasta que declaréis la verdadera causa de su aflicción. Pero fue inútil, pues ella se obstinó en darme únicamente razones vagas y inaceptables. Concluyó por dormirse en mis brazos, pero con eso no que quebranta el cuerpo en vez de dar reposo. De vez en cuando lanzaba un grito, despertando sobresaltada. Y después de convencerse de que me hallaba junto a ella, me hacía jurar que la amaría siempre. Yo estaba intranquilo, sin poder explicarme la verdadera causa de aquellas intermitencias de dolor, que se prolongaron hasta la mañana, en que cayó Margarita en una especie de sopor. Hacía 2 noches que no dormía. Despertó a eso de las 11, y al verme vestido, me dijo mirando su reloj, te vas ya. No, dije tomando las manos, pero al verte dormida, he querido dejar tranquila. Aún es temprano. ¿A qué hora vas a Paris? A las 4.
tan pronto. Hasta las 4 permanecerás a mi lado, verdad. Sí, como los otros días. Qué felicidad. Vamos a almorzar, añadió con air distraído. Como quieras. Y luego estamos abrazados hasta el momento de marchar. Sí, y volver tu lado lo antes posible. Volverás, dijo mirándome con ojos extraviados. Naturalmente. Está bien, volverás por la noche, y yo, te esperaría, como de costumbre, tú me amarás, y seremos muy felices, como lo somos desde que nos conocemos. Todas aquellas palabras estaban pronunciadas con tal reticencia, pareciendo ocultar algún pensamiento doloroso, que a cada paso temía que se tracaran en verdadera locura. Oye, le dije, estás enferma y no puedo dejarte así. Voy a escribir a mi padre que no me espere. No. No, exclamó bruscamente, no hagas eso. Tu padre me acusaría también de haber impedido que fueras evil justamente cuando más lo deseé. No, no, es preciso que vayas, es indispensable. Además, yo no estoy mala, me siento muy bien. He tenido un sueño pasadísimo, pero ya he despertado. Desde aquel momento Margarita se esforzó en hacerse alegre, y no volvió a ladrar. Cuando llegó la hora de marcharme, la abracé y la pregunté si quería acompañarme hasta la estación del ferrocarril. Mi objeto era que el paseo la distrajese y el air puro la reanimase. Además, me complacía en tenerla a mi lado el mayor tiempo posible. Aceptó mi proposición y se hizo acompañada nena para no regresar sola. 20 veces estuve tentado de no acudir a la cita, pero la esperanza de volver pronto y el temor de indisponerme otra vez con mi padre, sostuvieronme, y al fin marché. Hasta la noche, dije Margarita desde la ventanilla del vagón. No me respondió. Otra vez me había despedido sin contestarme la misma palabra, y el candido G. Pero estaba tan distante aquel día, que parecía haber borrado de mi memoria, y si esta vez temía algo, no era por cierto que Margarita me engañase. En cuanto a Paris, corría casa de Prudencia para pedir que fuese a ver a Margarita, esperando que con su buen humor la distrajera. Enter sin anuncium. Prudencia estaba en su tocador. Ah, dijo enter sorprendida y alarmada. Margarita ha venido con vos. No. ¿Cómo está? Muy delicada. Entonces no vendrá. Pues que, había de venir acaso. Me duvenoy se sonrojo y respondió con cierta turbación, quiz de ser, que por esto que había venido a Paris, vendría ella a reunirse con vos. No. Maya Prudencia, que bejo los ojos, creíva en su fisonomía el temor de que mi visitar se prolongara. Venía a regaros,
mi buena prudencia, que fuere esta tarde ver Margarita, y si nada os lo impide, padres cuidaros a dormir en nuestra casa de campo. Jamás la he visto como hoy y temo que su enfermedad empeora. Hoy como fuera de casa, respondió Prudencia, y me es absolutamente imposible ver a Margarita, pero iré la mañana. Despedim de la Duvanoy, que, a mi entender, parecía casi tan preocupada como Margarita, y me dirigí al Hotel de Paris. Mi padre me esperaba. Fijó en mi su mirada con atención y luego me tendió la mano. Tus dos visitas, Armando, me dijo, me han complacido mucho, pues sin indica que habrás reflexionado como he reflexionado yo. Puedo permitirme preguntaros cuál ha sido el resultado de vuestras reflexiones, Padre mío. Ha sido, hijo mío, que he comprendido que tal vez había exagerado la importancia de las noticias que me dan, y he resuelto ser menos severo. ¿Qué dices, Padre mío? Exclaim con alegría. Digo, querido hijo, que siendo casi indispensable que los jóvenes tengan una querida, he tomado nuevos informes de la señorita Gatia y creo que debes preferirla a otra. Querido padre, que infeliz me hace. Continuamos hablando así por algunos instantes, y luego nos sentamos a la mesa. Mi padre estuvo muy complaciente todo el rato que duró la comida. Yo no vi a el momento de volver a Bougival para dar cuenta a Margarita de un cambio tan satisfactorio. Miraba el reloj a cada instante. Decís que luego pronto la hora, dijo mi padre, muy impaciente estás por dejarme. Oh, jóvenes. Siempre sacrifiqué las afecciones sinceras a las dudosas. No diga eso, padre mío, Margarita me ama. Estoy seguro de ello. Mi padre no contestó. Insistió bastante para que me cuadra aquella noche en su compañía, pero yo había dejado a Margarita delicada y triste, y le pedí permiso para ir a reunirme con ella, prometiendo volver al día siguiente. Hacía buen tiempo y vino a acompañarme hasta la estación. Nunca me había considerado tan de caso. En el momento en que iba a marcharme insistió de nuevo para que me cuadra, pero yo la disuadí y más. Mucho la amas. Locamente. Anda con Dios. Me dijo, y se pasó la mano por la frente como si hubieras querido alejar si algún pensamiento triste. Luego movió los labios como para decirme algo, pero se contentó con estrechar mi mano y se alejó rápidamente diciendo, hasta mañana. Capítulo XXII el tren me parecía que no andaba. Luego Bougival a las once. En ninguna de las ventanas de la casa se veía luz. La muinadi respondió. ¿Dónde está tu señora? Ha ido a Paris, contestó Nanina. A Paris.
si, senor. Cuando. Una hora después vos. Y no te ha dado ningún encargo para mí. Nada. Es extraño. Ni te ha dicho que la esperes. No, señor. Nanina se retiro. Habrá sentido celos, me dije, y habrá ido a Paris para cerciorarse si lo de mi padre era solo un pretexto para gozar de un día de libertad. O será que prudencia la ha escrito para algún asunto importante. Pero a mi ligada he visto a la Duvanoy y nada me ha dicho que pudiera hacerme sospechar que hubes escrito a Margarita. De pronto me acordé de la pregunta aquella, no vendrá, pues, que prudencia me había dirigido cuando le dije que Margarita se hallaba enferma. Record también la turbación de la Duvanoy durante nuestra entrevista. A estos recuerdos unidos el de las lágrimas de Margarita durante todo el día, lágrimas que la acogida que me dispensó mi padre me había hecho olvidar por unos momentos. Desde entonces todos los incidentes del día vinieron a agruparse en red de mi primera sospecha, fijándola de tal manera en mi pensamiento, que todo, incluso el cambio operado en mi padre, lo confirmaba. Margarita había casi exigido que fuese yo a Paris. Había afectado tranquilidad cuando le propuse seguir a su lado. Ese me había tendido un lazo. Me engañaba Margarita. O había credo esta de vuelta antes que yo para que su viaje no fuese sabido, y se encontraba detenida por la casualidad. Porque nada había advertido a Nanina o porque no me había escrito. Que querían decir aquellas lágrimas, aquella ausencia, aquel misterio. Y me hacía todas estas preguntas asustado, en medio de aquel aposento vacío, fijos los ojos en el reloj que, señalando la medianoche, parecía decirme que era ya muy tarde para que aguardase la vuelta de Margarita. No obstante, era posible que me engañase después de las resoluciones que acabamos de tomar, después del sacrificio ofrecido y aceptado. No. Era necesario, por lo tanto, desechar mis primeras suposiciones. Habrá encontrado tal vez quien se qued con los muebles de que pensaba deshacerse y habrá ido a Paris para ultimar el negocio. No me habrá prevenido porque sabe que, aunque la acepto, esta venta, necesaria a nuestra dicha futura, me disgusta, y habrá temido herir mi susceptibilidad hablándome de ello. Queremos yo no volver hasta haber realizado la venta. Seguramente prudencia la esperaba para ello y no ha sabido disimular delante de mí. Margarita, no habiendo podido despachar hoy, se habrá ido a dormir a su casa o tal vez llegará pronto, porque ha de pensar en mi inquietud, y no podrá prolongarla. Pero entonces por que aquellas lágrimas. Tal vez a pesar del amor que me profesa, no habrá sabido la pobre determinar sin la ra,
Adigia el ujo en medio del quil ha vivido hasta hoy yq la hacia tan cosa como envidiada. Yo he lo perdonaba do desde luego, únicamente la esperaba para decirle, cubriéndola de besos, que había adivinado la causa de su misteriosa ausencia. La noche iba avanzando y, sin embargo, Margarita no ligaba. La inquietud fue dominando poco a poco hasta apoderarse por completo de mi cabeza y de mi corazón. Tal vez le había ocurrido alguna desgracia. Podía estar herida, enferma, muerta. Yo temía la llegada de algún mensajero, noticiando algún accidente doloroso, y me decía, vendrá a encontrarme el nuevo día en la misma duda y en los mismos recelos y temores. La idea de que Margarita pudiera engañarme no cabía en mi imaginación. No podía, pues, suponer sino que era cosa independiente de su voluntad la que la retenía lejos de mí, y cuanto más pensaba en ello, tanto más me persuadía de que la tal cosa solo podía ser una desgracia cualquiera. Oh, vanidad humana! Como numbers seduces y atrae siempre presentando bajo diversas formas. Acababa de dar la una. Resolví esperar todavía una hora más y marchar a Paris a las dos, si aún no había vuelto Margarita. Careciendo de fuerza y vela para seguir discurriendo. Busque un libro para hacer más corta aquella hora. Manon Lacourt estaba abierto encima de la mesa. Percibí que en muchas de sus páginas había hulas recientes de lágrimas. Después de haberlo hojeado, cerré el libro, cuyos caracteres me parecieron vacíos de sentido a través del espacio velo de mis dudas. El tiempo transcurría lentamente. El cielo estaba nublado. Una lluvia de otoño azotaba los cristales. El licor vacío parecía tomar el aspecto de una tumba. Tuve miedo. Abría la ventana, fijaba mi oído hacia el camino de Paris, pero contestaban solamente mis ansias los gemidos de los árboles azotados por el viento. Ni un coche pasaba por la carretera. El reloj de la iglesia dio triste y lentamente la media. Anhelaba y temía al mismo tiempo la llegada de quien quiera que fuese, pues me figuraba que a tales horas y con un tiempo tan sombrío, solo podía traerme la noticia de una gran desgracia. Tras las dos. Españoles momentos más. Solo el ruido monótono del péndulo turbaba el silencio que me envolvía. Dij por fin aquel aposento, cuyos objetos habían tomado aquel aspecto fúnebre que presta la inquieta soledad del corazón a cuanto la rodea. Y en el cuarto de al lado estaba una niña durmiendo sobre su labor. Despertóse el ruido de la puerta y me preguntó si había vuelto ya la señora. No, pero, si vuelve, del que no he podido resistir a mi inquietud, y que me he vuelto a Paris. A estas horas.
Si. Pero, de que modo. No encontraréis carriage. Irapai. Pero si esta lo viendo. No importa. La señora no dictada en volva, y si no volves, de dia padres averiguar lo que haya podido ditnala. Visa exponeros imprudentemente. No hay peligro, nenina, hasta mañana. La pobrecita fue a buscar mi abrigo y me lo echo a los hombros, ofreciéndose a informarse si era posible encontrar un carriage, pero no se lo permití, convencido de que en aquella tentativa, inútil de seguro, emplearía más tiempo del que necesitaba para andar la mitad del camino. Luego, tenía necesidad de respirar libremente y de una fatiga física que disipara la sobreexcitación febril que me dominaba. Cogí la llave del cuarto de la calda antin, y después de despedirme de nenina, que me acompañó hasta la verja, ella anda. Empis por cora. Pero como la tierra estaba mojada, me fatigaba mucho. A la media hora de marcha tuve que detenerme. Nadaba en suda. Tomé aliento y prosky. La noche era tan obscura, que temía estrella marcada pasó contra alguno de los árboles del camino, los cuales, presentándose bruscamente a mis ojos, parecían gigantescos fantasmas corriendo hacia mí. Alcancé dos otros carros que no tardé en dejar atrás. Encontré un coche que se dirigía al trote Bougival. Al pasar junto a él, dominado por la idea de que Margarita iba en él, me detuve y grité, Margarita, Margarita. Nadie me contestó, y el coche prosiguió su camino. La mía cuanto me lo permitió la obscuridad y emprendí de nuevo la marcha. Y en 2 horas llegué la barrera de la estrella. La vista de Paris me dio nuevo aliento y beige corriendo la larga alameda que tantas veces había recorrido. Nadie pasaba por ella. Parecía el paseo de una ciudad muerta. Yo remanecia. Cuando llegué la calda antin, la gran ciudad comenzaba a despedirse como queriendo despertar. Daban las 5 en la iglesia de San Roque en el instante que yo entraba en casa de Margarita. Dije mi nombre al portero, quien había recibido de mi bastantes monedas de 20 francos, para enterar de que tenía de entrar a las 5 de la mañana en casa de la señorita Gatia, y pasé sin reparo alguno. Hubiera podido interrogar si Margarita estaba en casa. Pero tal vez me habría contestado que no, y preferí dudar 2 minutos más, pues dudando conservaba la esperanza. Subí. Apliqué el oído a la puerta con objeto de sorprender un ruido, un movimiento cualquiera. Nada. El silencio del campo parecía reinar también allí. Abrí con mi llave y entré. Todas las puertas interiores se encontraban cerradas.
Corai las cortinas del cumde y me dirigí hacia el dormitorio. Precipitime sobre el cordón de las cortinas y tiré el con violencia. Las cortinas se replegaron, dando paso a la débil luz del alba. Corría la cama. Estaba vacía. Abrí todas las puertas, unas después de otras, recorriendo varias veces todos los aposentos. Nadie. Había para volverse loco. Pasé al gabinete tocador, abrí las ventanas whilom varias veces a prudencia. La ventana de mme Duvanoy permaneció cerrada. Entonces bajé a preguntar al portero si la señorita Gatia había estado aquel día en su casa. Sí, señor, me dijo el hombre, con mme Duvanoy. ¿Os ha dejado algún recado para mí? Ninguno. Sabía que han hecho luego. Han subido un coche. Que clase de carro era? Particular. Que quería decir todo aquello. Llama la porta vecina. ¿A dónde vais? Me preguntó el portero después de abrir. A casa de mme Duvanoy. Todavía no ha vuelto. ¿Estáis seguro de ello? Sí, señor, tengo aquí una carta que para ella traje en una y que no he podido dar todavía. Y el portero me enseñó una carta, sobre la cual dirigí maquinalmente los ojos. Enseguida conocí la letra de Margarita. Cogí la carta. En el sobre se leía lo siguiente, a mme Duvanoy, para entrega a Duval. Es para mí, dije el portero encendiendo el sobrescrito. Suavos Duval. Sí. En efecto, ya os recuerdo, venus a menudo a ver a Madame Duvanoy. Celia la cual y rompí el sobre. Un rayo que hubiera quedado a mis pies no me hubiera impresionado como aquellos renglones. Dicen Armando, cuando lees esta carta, se yo la cuerda de otro hombre. Todo acabó entre nosotros. Volved al lado de vuestro padre, amigo mío, y de ver a vuestra hermana, joven casta que nada entiende de nuestras miserias, y junto a la cual olvidaréis en breve cuanto os ha hecho sufrir esta mucha pérdida la amada Margarita Gatia. A la QoS había dignado amar un instant y QoS dudar de los únicos momentos de que sosta una vida que no pude prolongarse. Después de leer la última palabra, creí volverme loco. Hubo momento en que tuve verdadero miedo de caer en medio de la call. Una nube velaba mis ojos y la sangre me martillaba las sienes con violencia. Después de reponerme un poco, mía en torno mío, admirandum de ver que los demás seguían viviendo sin dignidad en presencia de mi desgracia. No tenía fuerzas suficientes para soportar solo el golpe que Margarita me acababa de dar. Entonces record que mi padre se encontraba en la misma ciudad que yo, que a los 10 minutos podía estar a su lado,
yq quilquira q fuis la causa de mi dola, la compartiria conmigo. Eshakora como un loco, como un ladrón, hasta la fonda de Paris. La lave estabar por esta en la cerradura de la porta del cuarto de mi padre. Enter. Estabaliendo. Por lo poco que la sorprendió mi ligada, parecía que me esperaba. Me arrogé en sus brazos sin pronunciar palabra, le di la carta de Margarita, y dejando caer junto a su cama, rompí la roca como un chiquillo. Capítulo 23. A la mañana del día siguiente no podía creer que esta fuera para mí semejante los que la precedieron. En ciertos momentos me figura que circunstancias de que no me daba cuenta, me habían obligado a pasar la noche separado de Margarita, pero que al regresar a Bougival, la encontraría inquieta como yo lo había estado, y me preguntaría qué cosa me había retenido lejos de ella. Cuando encontramos una costumbre, hija de una pasión avasalladora como lo era para mí la de amar a Margarita, es imposible que esta costumbre pueda romper sin destrozar al propio tiempo los demás resorts de la vida. Para cerciorarme de la desgarradora realidad de mi situación, me veía obligado a leer y releer la inexplicable carta de Margarita. Mi cuerpo, postrado del todo a causa de la sacuda moral que acababa de sufrir, estaba por completo inert. La inquietud, el asourdo viaje de la noche y la noticia de la mañana me habían anonadado. Mi padre se provocó del abatimiento de mis fuerzas para arrancarme la formal promesa de que partiría con él. Accedí a cuanto me propuso. No me sentía capaz de sostener discusión alguna, y me era necesario un efecto positivo para que me ayudara a soportar el peso de la vida. Si hubiese sido posible, me hubiera causado alegría ver que mi padre se dignaba consolarme de semejante desgracia. No recuerdo más sino que aquel mismo día, a media tarde, mi padre me hizo subir con él a una sala de posta. Sin que yo lo viese, había mandado preparar mi equipaje. Lo había unido al suyo detrás del coche, y me llevaba. No supe darme cuenta de lo que me ocurría hasta que la población hubo desaparecido de mi vista y la soledad del camino me representó el vacío de mi corazón. Entonces las lágrimas se me soltaron nuevamente. Mi padre, comprendiendo que en las palabras, por más que fueran suyas, no encontraría consuelo alguno, me dejaba la sin interrumperme, contentándose con apretarme la mano alguna vez, para recordarme que tenía a mi lado un buen amigo. Por la noche, casi no dormí y soñé con Margarita. Despierto sobresaltado, sin explicarme el por qué me hallaba dentro de un carruaje. Enseguida volvió a presentarse la terrible realidad y dejé caer la cabeza sobre el pecho. No me atrevía a hablar a mi padre, temiendo que me dijese,
ya ves con cuenta razón dudar del amor de esa mujer. Pero no abuso de su deco, y ligamos así, sin habam dicho una palabra que no fuese completamente extraña al motivo que me había obligado a acompañar. Cuando abraza mi hermana, vinieron a mi memoria las palabras de la carta de Margarita que le referían. Pero enseguida me convencida que por buena que fuese mi hermana, su bondad no sería suficiente hacerme olvidar a mi querida. Estábamos en la época de la casa, mi padre creyó que sería una distracción para mí, y organizó algunas partidas con varios de sus amigos y vecinos. Yo asistía sin repugnancia ni entusiasmo, con una especie de apatia impresa en todas mis acciones. Ocupaba el puesto que me designaba, pero sin cuidar de cargar la escopeta, que dejaba tranquila a mi lado para abismarme en mis meditaciones y como pasaban las nubes. Deba render suelta a mi imaginación por las llanuras del espacio, y alguna que otra vez me parecía hoy como que algún cazador me llamas para señalarme una libra de pasos de mí. Ni uno solo de estos detalles le escapaba a mi padre, que no de llevar en gana por mi calma apparente. Conocía muy bien que, por abatado que mi corazón estuviese, sentiría más o menos tarde una reacción terrible, peligrosa tal vez, y en la imposibilidad de consolarme, hacia cuanto le ocurría para distraerme. Mi hermana, como era natural, no estaba en el secreto de aquellos sucesos y no alcanzaba la cosa de que yo, tan alegre en otros tiempos, me hubes vuelto de pronto tan meditabando. Sorprendido alguna vez en medio de mi tristeza por la mirada inquieta de mi padre, le tendía la mano y apretaba la suya como pidiendo el perdón del daño que, a pesar mío, le estaba causando. Pasamos un mes, yo no podía aguantar ya más. Mi perseguida continuó el recuerdo de Margarita. Yo había amado y amaba todavía mucho a aquella mujer, para que de súbito me fuera indiferente. Mi pasión no admitía términos medios y debía seguir amando a Margarita otra que en odio mi amor intenso. Era preciso, además, cualquiera que fuese el sentimiento que me inspiraba, volver a verla cuanto antes mejor. Este deseo penetró en mi alma, ejerciendo en ella toda la violencia de la voluntad que experimenta un cuerpo, inert por mucho tiempo, al verificarse la reacción. Necesitaba ver a Margarita, pero no dentro de un año, ni dentro de un mes, ni dentro de 8 días, sino en el mismo instante de haberme querido. Dije, pues, a mi padre que iba a dejar para trasladarme a París, con el pretexto de unos negocios, y que volvería cuanto antes. Figurándose mi padre el motivo de mi partida, insistía en que me cuidase, pero convencido de lo irrealizable de su pretensión,
Dado el estado de irritabilidad en que mi holabar y ante el temor de que podía tener fatal consecuencias, mi abrazo, despidiéndome casi con lágrimas en los ojos y suplicándome que volviese pronto a su lado. No dormí un solo minuto durante el viaje. Sin plan trazado sobre lo que iba a hacer una vez llegado a Paris, solo pensaba que ante todo era preciso ocuparme de Margarita. Luego mi casa, cambié de traje, y como hacía buen tiempo y era temprano todavía, me dirigí a los Campos Elíseos. A la media hora, 6 venía de lejos y desde el rond point a la plaza de la Concordia, el coche de Margarita. Había vuelto a adquirir sus caballos, pues el carruaje estaba como en otro tiempo, pero ella no iba dentro. En cuanto noté su ausencia, volví los ojos a mi alrededor y six a Margarita que venía a pie acompañada de una mujer a quien yo no conocía. Al pasar por mi lado palideció, y una sonrisa nerviosa contrajo sus facciones. Yo sentí una violenta sacudida en el corazón, que estremeció mi pecho, pero creo que conseguí dar una expresión impasible a mi semblante y la salud ligeramente. Mandó parar el coche, en el cual subieron ella y su amiga. Conocía muy bien a Margarita. Mi encuentro inesperado había debido trastornarla. Probablemente había tenido noticia de mi partida y se había tranquilizado con respecto a los efectos de nuestro rompimiento, pero al volverme ver, frente a frente conmigo, demudado como me vio, habría comprendido que mi vuelta tenía algún objeto, y debía preguntarse que era lo que iba a encontrarse. Si yo hubiese visto a Margarita en la miseria, si para vengarme de ella hubiese podido acudir en su socorro, quizá la hubiera perdonado y de seguro no habría pensado en causar el menor daño, pero la vi al parecer, dichosa. Alguien la había restituido al lugar en que yo no la pude conservar. Nuestro rompimiento, provocado por ella, tomaba por lo tanto el carácter del más bello interés. Mi orgullo y mi amor habían sido pisoteados. Era preciso y indispensable que la hicieses pagar lo mucho que me había hecho sufrir. No pudiendo ser indiferentes los actos de aquella mujer, lo que más daño había de causar era mi indiferencia. Este sentimiento, pues, era el que yo debía fingar no solo a sus ojos, sino también a los de todo el mundo. Simulando, pues, una tranquilidad casi jovial, fui a visitar a Prudencia. Después de haberme hecho anunciar unos momentos en la antesala, apareció me Duvanoy, la cual me introdujo en su gabinete con cierta solemnidad. Al ir a sentarme, hoy que abrían la puerta del salón y pasos ligeros que se alejaban, luego una puerta vidriera se cerró con estruendo. He sido inoportuno, pregunta Prudencia. No, es Margarita que acaba de irse. Al hoy que os anunciaban,
se har escapado. Tian mido. De ninguna manera, perotum qosc desagradable volva. Por q, dij haciendo uns fuerzo para respirar, pues la emoción me arrogaba, ella me dijo para recuperar su carriage, sus muebles y sus diamantes, no debo culparla por lo que es lógicamente natural. Hoy la he encontrado, continuó con indiferencia. En donde, dijo Prudencia, que me miraba y parecía preguntar si yo era aquel mismo hombre a quien había visto tan enamoradísimo hacía poco más de un mes. En los Campos Elíseos, acompañada de otra joven muy linda. Sabía quién es. Si no me das sus señas, rubia, delgada, ojos azules y muy elegante. Es Olimpia, efectivamente, es muy bella. Vive con alguien. Con nadie y con todo el mundo. Y tiene su casa. En la cour de Tronquet, número, quieres hacer la corte. Nadie sabe lo que pudo ocurrir mañana. Y Margarita. Deciros que la he olvidado por completo, seriamente, pero soy de aquellos hombres en quienes el modo de romper entra por mucho. Y como Margarita me despidió bajo un pretexto tan frívolo, me he tenido por muy inicio de haberme enamorado de ella tan extremadamente. Yo supondrés con que tono procuraba yo decir todo esto, el sudor corría por mi frente. También ella os ama mucho y os adora aún. Lo que mejor lo prueba es que luego de haberes visto la ha faltado tiempo para venir a contármelo. Al entrar temblaba de pies a cabeza, y he ligado por su salud. Y que os ha dicho. Me ha dicho que suponía que vendríais a verme. Y me ha encargado que os pedís perdón en su nombre. Podéis decir que la he perdonado. Es mucha al fin, y no podía esperar otra cosa que lo que hizo. Creed que la agradezco su resolución, pues ahora que veo claro. Me pregunto a dónde hubiera podido llevarme la idea de vivir juntos. Fue una verdadera locura. Yo creo que ella tendrá una satisfacción cuando sepa que había comprendido la precisión en que se encontraba Alabra como obro. Sí, amigo mío. Era ya hora de que se separara de vos. Es canal de agent de negocios a quien había propuesto la venta de sus muebles, fue a preguntar a sus acreedores cuánto se les debía. Estos llegaron a sospechar y iban a pedir que a los 2 días se procediera a la venta en subasta. Se ha pagado todo. Casi. Quien ha facilitado el dinero. El condien, amigo mío. Hay hombres que han nacido expresamente para casos tales. El conde dio 20,000 francos y consiguió lo que deseaba. El sabe bien que Margarita no está enamorada de su persona, pero esto no impide que siga portándose muy bien con ella. Yo lo había visto,
la ha vuelto a comprar sus caballos, ha desempenado sus joyas, while the tanto dinero como la de bar el duque. Si ella tuvies buen juicio, el condeno la dejaría en muchísimo tiempo. Yq has ahora. Vive siempre en Paris. No ha querido volver a Bougival. Yo fui a recoger todos sus muebles y también los vuestros, que tengo apart y por los cuales podéis mandar cuando gustes. Están todos menos un libro de memorias con vuestra cifra, que Margarita se quiso guarda, pero si deseas que se lo reclame, lo he. QSE lo God, balbuci notando que las lágrimas acudían desde mi corazón a mis ojos al recordar aquellos días en que había sido tan feliz, y la idea de que Margarita se reservaba un objeto mío que se los recordase también. Si Margarita hubiera ligado en aquel momento, mis proyectos de venganza se hubieran disipado, y yo me hubiera arrojado a sus pies. Además, dijo Prudencia, nunca la he visto como ahora, casi no duerme, frecuenta los bailes, asiste las orgías y liga al extremo de embriagarse. No has mucho que después de una cena fuerte, tuvo que guardar cama ocho días, pero en cuanto el médico le dijo que yo podía levantarse, volvió de nuevo a las andadas, sin curarse del peligro que corría de lo muy delicada que está. Isabella. Para que he venido a veros, porque siempre había sido muy buena para conmigo y porque yo os conozco de antes de conocer a Margarita. A vos os debo el haber conscuado su amistad, como os debo también el haberla pedido. No es así. No hay duda. He hecho cuanto he podido para que se separara de vos, y espero que con el tiempo me estaréis agradecido. Os estoy doblemente reconocido, le dije levantándome. Me dolía que aquella tomas por lo serio cuanto yo le decía. Os vais ya. Sí. Sabia yo lo bastante. Cuando volva veros. Muy pronto. Adiós. Adiós. Prudencia me acompañó hasta la puerta, y regresa a mi casa llorando de rabia y sintiendo necesidad de venganza en el corazón. Margarita era indudablemente una mujer perdida. Como todas las de su clase, el amor profundo que me profesaba no había lucado con el deseo de volver a su vida pasada ni con la necesidad de tener un coche para acudir a las cenas alegres. Yo me decía todo esto en medio de mis insomnios. Al paso que si hubiera reflexionado tan fríamente como parecía hacerlo, hubiera visto en esta vida ruidosa de Margarita la esperanza de arraigar un sentimiento continuo, un recuerdo incesante. Desgraciadamente la pasión mala dominaba en mí. Y yo no buscaba más que un medio para hacer sufrir a aquella pobre criatura. Oh. El hombre es muy pequeño y muy vil cuando está herido en sus mezquinas pasiones.
Aquella misma Olimpia, con la qual la había visto, era sino la amagada Margarita, la que ella trataba con más intimidad desde su vuelta a Paris. Ibera daun bail, y ante la idea de que Margarita asistiría tal vez, procure que me invitaran y Lokansky. Cuando, la nota dolorosas emociones, enter en el bail, estaba yo muy animado. Bailabase, se gritaba también, en uno de los cuadros six a Margarita bailando con el candido en, el cual afectaba orgullo en enseñola, y parecía decir a todos, esta mujer me pertenece. Fue a colocarme junto a la chimenea, cabamente enfrente de donde estaba Margarita, viendo como bailaba. Verme y turbas fue brada un segundo. Note lo yo, y la salud distraidamente con la mano y los ojos. Al pensar que después del baile no sería yo quien la acompañara, sino aquel rico imbécil, cuando me figuraba lo que vendría después del regreso a su casa, la sangre se me subía a las mejillas y me asaltaba el deseo de perturbar aquellos amores. Terminada la danza, fue a saludar a la dueña de casa, que hacía ostentación ante los ojos de sus convidados de unas espaldas esculturales y de una garganta encantadora. Aquella cortesana era hermosa, tanto, que bajo el punto de vista de la forma, era más perfecta que Margarita. Acabo de persuadirme de ello por algunas miradas que esta dirigió a Olimpia, mientras yo conversaba con ella. El hombre que hubis consciua dulcemente de aquella mujer, podía estar tan orgulloso de sí mismo como el señor de N. Y era bastante guapa para poder inspirar una pasión igual a la que Margarita me había inspirado. Entonces no tenía amante. No era, pues, imposible ligárselo. Todo consistía en tirar mucho oro para llamar su atención. Tome, pues, mi determinación y mi dije, esta mujer será mi querida. Empis mi papel de pretendiente bailando con Olimpia. Antes de la media hora, Margarita, pálida como un defunto, se envolvía en su abrigo de pieles y de llevar el baile. Capítulo que se tenía dado el primer paso en mi venganza, pero solo el primero. Comprender el imperio que aún tenía sobre aquella mujer, y abusaba de él criminalmente. Cuando pienso que ha muerto, me pregunto si querrías perdonarme el daño que le hice. Después de la cena, que fue de las más bellas, se empezó el juego. Me coloqué al lado de Olimpia y his apuestas tan fuertes, que conseguí llamar su atención. En un momento gain 152 luises que, amontonados delante de mí, atraen sus codiciosas miradas. Yo era el único que no estaba completamente preocupado por el juego, y el único de quien se ocupaba Olimpia. Seguí ganando toda la noche, dando a Olimpia dinero para que sigues jugando,
Pius habia pedido quanto tenía delante y probablemente en su casa. Se acabó la partida a las 5 de la madrugada. Quid ganando unos 300 luises. Habían ya salido todos los jugadores, solo yo quid rezagado sin que lo notaran. Por esto que ninguno de aquellos señores era amigo mío. Olimpia alumbraba la escalera, y iba yo a bella como los demás. Cuando volviendo hacia ella, le dije, tengo que hablaros. Volved manana, me respondió. No, ahora mismo. Que tenía que decirme. Yo lo veréis. Y entramos de nuevo en el salón. Había pedido, le dije. Es verdad. Todo lo que tenía así en casa. Olimpia titubeó. Sed franca. Pues bien, si, todo. Tomad estos 300 luises que he ganado, y permitid que me quede esta noche en vuestra casa. Y diciendo y haciendo, tira el dinero sobre la mesa. ¿Por qué me hace esta proposición? Sinceramente, porque me agrada mucho. No, decid porque estáis enamorado de Margarita y queréis vengaros de ella fingiéndosamente. Amigo mío, a una mujer como yo no se la engana tan fácilmente. Soy por fortuna bastante joven y linda para aceptar el papel que me proponéis. Es decir, que rehusáis. Si. Preferís amarme gratis. Esto es lo que yo no aceptaría. Reflexionad, hermosa Olimpia. Si mañana, por ejemplo, os hubiera mandado entregar estos 300 luises con las condiciones que debéis suponer, los hubiera admitido sin vacilar. Aceptad, pues, y no procuráis penetrar los móviles de mi conducta, vos misma acabé de decirme que soy bella, y como es verdad. Nada tiene extraño que yo esté enamorado de vos. Margarita era una mujer como Olimpia, y no obstante, jamás me hubiera propuesto a decir lo que acababa de decir a esta última. Era que yo amaba a Margarita, que había adivinado en ella ciertos instintos de que quería Olimpia. Esta acabó por aceptar, y a las 2 del día siguiente salí de su casa convertido en su amante, pero sin haber conseguido que mi corazón tomase parte en las caricias que se creyó obligada a prodigarme en cambio de la suma recibida. Sin embargo, había quienes se arruinaban por aquella mujer. Desde aquel día hasta Margarita el objeto de una persecución constante. Dijo, naturalmente, de visitar a Olimpia. Regálame nueva querida en carruaje, joyas y otros objetos, juguetes, y en fin, todas las locuras propias de un hombre enamorado de una mujer como Olimpia. El rumor de mis nuevas relaciones se difundió bien pronto. Prudencia misma se dejó engañar por las apariencias, ligando a creer que me había olvidado enteramente de Margarita. Esta,
CQ adivines la causa de mi proceda, CQ se equivocace como los demás, contestaba con gran dignidad acuentos diceres la hatia yo diariamente. Conoces que sufría interiormente, pues, donde quiera que la vaya, la encontraba cada vez más triste y más desmejorada. Mi amor, que se había exaltado hasta el paroxismo del odio, gozabase a la vista de aquel sufrimiento continuado. Lag muchas veces es cruelmente infame. Margarita me dirigia algunas miradas tan suplicantes, que me avergonzaba del papel que quería representar a todo trance, y momentos hubo en que sentí deseos de pedir perdón. Estos deseos eran fugaces como el rayo, pero Olimpia, que prescindiendo de todo sentimiento de amor propio, comprendía que haciendo daño a Margarita, obtendría de mí cuanto quisiera, se complace en mortificarla, cada vez que para ello tenía ocasión, con esa obstinada cobardía de las almas serviles y nobles. Margarita cesó de asistir a los bailes y al teatro, evitando encontrarse con nosotros. Entonces los anónimos sucedieron a las provocaciones directas, y no hubo desvergüenza que no nombres complacéramos en publicar, así Olimpia como yo mismo, con respecto a la pobre Margarita. Era menester este loco para ligar a aquellos extremos. Yo me sentía como el hombre que, habiéndose embriagado con vino malo, se encuentra impulsado por una de esas exaltaciones nerviosas en las que la mano es capaz de cometer un crimen sin que el entendimiento tome parte en ello. Sin embargo, yo sufría también horriblemente. La calma sin desdén, la dignidad sin menosprecio con que Margarita respondía a todos mis ataques, en que a conducta reconoce su superioridad, me irritaban y exaltaban más aún contra ella. Una tarde en que Olimpia había ido no sé adonde y se había encontrado con Margarita, no quiso esta perdonar la jovencilla que la insultaba, y ligaron las cosas hasta el punto de que Olimpia tuvo que retirarse cediendo el puesto, del que luego se libraron desmayada a mi pobre Margarita, luego aquella, furiosa, a contarme lo sucedido, diciendo que Margarita, al verla sola, había querido vengarse que fuese mi querida, y que era indispensable que yo la escribiera haciéndolo entender que tanto en mi presencia como lejos de ella, debía respetar a la mujer que yo amaba. Creo por demás deciros que tuve la avilentez de consentir y que en una carta que la escribí en seguida, están las palabras más duras, amargas y insultantes, que supe encontrar. Est golpeara yo muy fuerte para que la desdichada enferma lo pudierais sobrellevar en silencio. En la creencia de recibir una contestación, permanecí en mi casa todo el día. A eso de las 2 sonó la campanilla y luego 6 entra a Prudencia.
procura parentar indiferentia para preguntar la que debia el honor de su visita, pero la duvenoi que, contra su costumbre, no estaba riswana, me dijo profundamente conmovida, que desde mi regreso, esto es, desde unas 2 semanas, no había desperdiciado ocasión de molestar a Margarita, que estaba enferma, y que la escena del día anterior y mi carta la habían postrado en cama. Esto quería decir, sin hacer cargo alguno, que Margarita, enviaba a decirme que no tenía yo ni la fuerza moral ni la fuerza física para soportar los sufrimientos que yo le causaba. Que la señorita Gatia, diga Prudencia, me despida de su casa, está en su deco, pero no consentía bajo pretexto alguno, que insulta la mujer que amo. Querido amigo, dijo la Duvenoi, abrace por la influencia de una muchachola sin corazón ni talento. Podéis estar enamorado de ella, pero esto no es un motivo para que hige sufra sin piedad de una pobre mujer enferma y indefensa. Como mandim la señorita Gatia su candida en, y el partido será igual. Bien sabía que no lo hará. Dejadla en paz. Querido Armando, pues tengo la seguridad de que si la viere, os avergonzaré hasta la manera como la tratáis. Esta pálida, tos mucho y, poco pudiera esperarse de ella. Y Prudencia me tendió la mano añadiendo, idea vela, vuestra visita la consolaria. No quiero encontrarme con el señor de N. El señor de N. Nunca está en su casa. Margarita no puede sufrirlo. Si ella quiere verme, yo sé bien donde vivo, venga si lo desea, que yo no he de poner los pies en aquella casa. La recibiréis bien. Perfectamente. Pues casi estoy segura de que vendrá. Que venga. Saldrás hoy. No, estaré en casa toda la noche. Voy a decírselo. Prudencia salió. Podéis creer que ni me acuerdo de escribir a Olimpia que no iría a verla aquella noche. Tal era el aprecio que hacía de esta joven con la cual apenas pasaba una noche por semana. Ella, por su parte, creo que se consolaba de mi ausencia con cierto acto de no sé qué título. Mandé encender fuego en todos los aposentos y despedí a José. Fui a cama y volví inmediatamente. No pude pintaros las diversas impresiones que experiment durante una hora que estuve solo. Cuando hizo de las nueve la todas se resumiran en una emoción tal, que elia hacia la puerta para abrir. Me six obligado a apoyarme contra la pared, pues creí serem. Afortunadamente, la antesala estaba algo obscura y la alteración de mis facciones fue menos perceptible. Margarita entró. Vestida de negro y iba cubierta con un velo. Apenas pude reconocer su cara debajo del encaje. Pasamos al salón y se levantó el velo.
estabar pálida como un cadáver. Aquí estoy, Armando, me dijo, querías verme y he venido. Y dejando caer su cabeza entre ambas manos, ese eco a la ra. Esa quema ella y la dije con voz ultrada, que tení. Estrico mi mano sin respondem, porque el lanto arrogaba su voz. Pasados los primeros momentos y habiéndose calmado un poco, me dijo, me había hecho mucho, Armando, y yo no os he causado daño alguno. No, repliqué con amiga sonrisa. No si alguna vez había experimentado, o si experimentai, lo que yo sentía en presencia de Margarita. La última vez que vino a mi casa, se había sentado en el mismo sitio en que acababa de sentarse. No existía otra diferencia desde la una a la otra vez, que la dejaba sido la cuerda de otro hombre, otros labios que no eran los míos habían rozado los suyos, hacia los cuales a mi pesar se me iba el alma, porque después de todo, yo adoraba a aquella mujer tanto o más que antes. Lo embarazoso de mi situación me impedía hablar acerca del objeto que la había llevado a mi casa. Margarita, comprendiéndolo, se me anticipó y dijo, vengo a importunaros, Armando, pues he de pediros dos cosas, y en primer lugar, perdón por lo que dije a Olimpia. Y en segundo clemencia por lo que tal vez estéis aún dispuesto a mortificarme. Voluntariamente o no, desde vuestro regreso me había hecho tanto daño, que yo no podría soportar la cuarta parte de las emociones que hasta hoy he experimentado. Me tendréis compasión, verdad. Comprenderéis que para un hombre de sentimientos elevados, existen ocupaciones más dignas que las de vengas de una pobre mujer enferma y triste. Tomad mi mano, ved como abrasa. Tengo calentura, he dejado la cama para venir a pediros, no vuestra amistad, sino vuestra indiferencia. Y en efecto al tomar la mano de Margarita, sentí el ardor de la fiebre que la devoraba, mientras la pobre se estremecía de frío bajo su abrigo de terciopelo. Hisradar el sillón en que estaba hasta la chimenea. Ignoréis lo que padeci, repuse. La noche aquella en que después de haberos esperado en vano en Baljeval, vine a Paris buscandus y no encontré más que aquella extravagante carta que por poco me vuelve loco. Como pudistis enganarme, Margarita, a mí, que os amaba tanto? No discutamos eso. Armando, no he venido para recordarlo. He querido veros, no como enemigo, y he querido estrechar otra vez vuestra mano, he todos mis propósitos. Tenía una querida joven y bonita, dicen que la amé, sed de caso con ella y olvidadme. Y vos sois muy feliz. Tengo el aspecto de solo, Armando. No aumentes mi dolor, ya que mejor que nadie sabe cuál es su causa y extensión.
Si sua disgraciada como medicis, de vos unicamente dependia el no solo. No, amigo mío, no, las circunstancias, más poderosas que yo, dominaron mi voluntad. Obedeci, no a mis instintos de dissipation, como suponieres, sino a una necesidad grave y a razones que algún día sabréis y que cambiarán entonces vuestro despecho u odio en agradecimiento y perdón. Por que motivo, pues, me ocultéis la verdad? Porque no podría restablecer nuestras relaciones yos alejaría tal vez de personas con las cuales no debéis enemistaros. ¿Qué personas son esas? No os lo puedo decir. Entonces, mentis. Margarita se levantó, encaminándose a la puerta. No podía presenciar sin conmoverme mudo y expresivo dolor. Crucia mi emoción al comparar interiormente aquella mujer pálida y la rosa, con la joven, alegre y decidera, que se burló de mí en el teatro de la ópera. No saldrás, dije, poniéndome delante de la puerta. ¿Por qué? Porque pesar de que mis heco sufra, temo todavía locamente y quiero que permanezcas a mi lado. Para despedirme mañana, no es eso. No, es imposible. Nuestros destinos se separaron, no intentemos unirnos de nuevo. No quiere acabar por despreciar mi que, por hoy, únicamente me aborreci. No, Margarita, exclame sintiendo renacer todo mi amor y mis recuerdos el contacto de aquella mujer. No, todo lo olvidaría y llegaremos a ser tan felices como ambos habíamos prometido solo. Margarita hizo un movimiento de duda y dijo, soy vuestra esclava, hasta mi lo que os acomode, aquí me tení. Y quitándose el sombrero y el abrigo, los arrojó encima del sofá, empezando a desabrochar bruscamente el vestido. Pues por una de esas regiones tan frecuentes en enfermedades como la suya, la sangre se le subía del corazón a la cabeza y la sofocaba. A esto siguió una tos seca y ronca. Mandad que despidan el cochero, repuso Margarita. Yo mismo voy a dar la orden. Cuando subí, halía Margarita tendida junto a la chimenea, sus dientes castañetaban de frío. Tomla en brazos, la desnude sin que hiciese movimiento alguno y la recosté en mi cama, helada como un mármol. Sentam junto a ella procurando volver el calor con mis caricias. Ella se sonría amigamente sin proferir una sola palabra. Oh, que noche tan extraordinaria fue aquella. Toda la vida de Margarita parecía concentrarse en los besos calenturientos que me prodigaba, y yo la amaba tanto, que en medio de los transportes de aquel amor excepcional. Me preguntaba interiormente si debía matarla para que jamás pudiera ser de otro hombre. Un mis de amor como el de aquella noche,
y no hubieran cuidado más que las sombras de nuestros cuerpos y el recuerdo de nuestras almas. El día numbers sorprendió despiertos. Margarita estaba lívida, no prefería palabra alguna. Gruesas lágrimas desprendidas de vis en cuando de sus ojos, se detenían en sus mejillas, brillando como diamantes. Sus extenuados brazos se abrían a cada instante para estrecharme, y volvían a caer sin fuerza sobre el lecho. Luego creía que podía olvidar cuanto había pasado desde mi partida de Bougival, y dije Margarita, ¿quieres que numbers marchemos, que huyamos de Paris? No, no, me dijo como asustada ante aquella idea, seríamos muy desgraciados. Yo no puedo hacer feliz. Pero, mientras me cuido en soplo de vida, ser la esclava de tus caprichos. Siempre y cualquier hora del día o de la noche que me quieras, ven, siéntate ya, pero no pretendas unir tu porvenir al mío, serías muy desgraciado y me harías más desgraciada a mí. Todavía soy y ser por algún tiempo hermosa, aprovechate de mi belleza, pero no exigas más. Cuando se hubo marchado, me espanté de la soledad en que me cuidaba. 2 horas después, permanecía aún sentado junto al lecho que acababa de dejar, contemplando en el vacío de su forma, como sentía en mi corazón el de su espíritu, preguntándome qué sería de mí entre mis celos y mi amor. A las 5 me dirigí instintivamente la call de Antin. Nanina salió a abrir la puerta. La señora no pudo recibiros, me dijo algo turbada. ¿Por qué? Porque está con ella el señor Candida y ha mandado que no se permitir entrar a nadie. Está muy bien, tartamudeé, se me había olvidado. Volví a mi casa como un hombre ebrio, y sabía lo que hice durante aquel momento de delirio. Sabía lo que hice. Credo que aquella mujer se burlaba de mí, me la representé en su inviolable entrevista con el conde, repitiendo las mismas frases y las mismas caricias que me había prodigado durante la noche, y tomando un billete de 500 francos, se lo remití con una carta que decía así. Esta mañana os había marchado tan aprisa, que me olvidé de pagaros. Aquí tenía el importe de vuestra visita. Mandada yo la carta a su destino, salí de mi casa como para subtraerme al remordimiento instantáneo de semejante infamia. Fui a ver a Olimpia. A la que encontré probando sanos vestidos y cuando estuvimos solos, canto para distraerme, algunas estrofas obscenas. Este era el verdadero tipo de la mujer sin ropa, corazón ni talento, con relación a mí, se entiende. Pues era muy posible que otro hombre hubiese pasado con ella una noche semejante la que yo había pasado con Margarita. Me pidió dinero, se lo di, y libre yo de poder retirarme, volví a mi casa.
Margarita no había contestado a mi carta. Es inútil deciros que un agitado pasé el día siguiente. A las 6:30 de la tarde un mozo me trajo un pliego dentro del cual venía mi carta y el billet de 500 francos. ¿Qué no es har entregado esto? Pregunta aquel hombre. Una señora que, acompañada de una criada, iba a partir en la diligencia de Bolón, quien me encargó que no la llevase a su destino hasta que el carruaje se hubiese puesto en marcha. Fuim corriendo a casa de Margarita. La señora, me dijo el portero, ha salido para enlatar a esta tarde las 6. Yo nada podía detenerme en París, ni el amor ni el odio. Tantas emociones juntas me habían aniquilado. Uno de mis amigos iba a emprender un viaje a Orient, obtuve de mi padre el permiso, además de algunos fondos y cartas de recomendación, y los 8 o 10 días me embarcaba en Marsella. En Alejandría supe por un agregado de la embajada, a quien había visto algunas veces en casa de Margarita, el estado alarmante de la enfermedad de la destacada joven. Entonces le escribí la carta a la cual dio la contestación que yo conocís, y que recibí en Toulon. Puse inmediatamente en camino, y yo sabía todo lo demás. Ahora yo no os cuida más que leer las pocas páginas que me entregó Julia Duprat, las cuales son el complemento indispensable de cuanto acabo de referiros. Capítulo XXV fatigado amando con su larga relación, interrumpida solo por sus lágrimas. Dejó caer la frente entre sus manos y cerró los ojos. Yo fui para meditar, yo para conciliar el sueño, luego dejaba puesto en mi mano las hojas escritas por Margarita. Bien pronto una respiración algo más rápida, me provocó amando dormitaba. Con sueño ligero que disipar el menudo. He aquí lo que leí y que transcribo sin añadir ni quitar una sílaba, 15 de diciembre. Hastas o 4 días que padezco mucho. Esta mañana no he podido levantarme, el tiempo está sombrío, estoy triste. No tengo a nadie junto a mí y pienso mucho en ti, querido amando. Y tú, en donde estás mientras yo te escribo estas líneas. Lejos de París, muy lejos, según mi han dicho, y acaso te habrás ya olvidado de Margarita. Si como fui, ese de caso. Tu a quien debo los únicos momentos felices de mi vida. No pude resistir al deseo de darte explications de mi conducta, y te escribí una carta, pero, escrita por una mujer de mi clase, pude parecer una mentira, a menos que la muerte la santifique con su autoridad y que, en vez de ser una simple carta, se convierta en una confesión. Hoy me encuentro muy mala, puedo morir de esta enfermedad, pues siempre he tenido el presentimiento de que moría joven. Mi madre murió del peco,
y el genro de vida cuyo he levado ha debido a gravar esta predisposición, única herencia que me ha legado, pero no quiero morir sin antes darme conocer tal como soy, por si alguna vez, cuando hayas vuelto, piensas en la pobre joven a quien amaste. Te repito el contenido de aquella carta que me complazco en volver a escribir, para darme una nueva prueba de mi justificación. Recordarás, Armando, que la ligada de tu padre nos sorprendió en Bougival. Recordarás también el terror involuntario que su ligada me causó y la escena que tuvo lugar entre tú y él, y que me contaste por la noche. Al día siguiente, mientras estabas en Paris esperando a tu padre, que no volvía, vino un hombre a mi casa y me entregó una carta del señor Duval. En dicha carta, que te envió con esta, me suplicaba que te alegara por todo el día bajo cualquier pretexto y que le recibiera a él. Me decía que debía hablarme solas, y me suplicaba, sobre todo, que nada te dijera con respecto a semejante paso. Ya sabes con que insistencia te rogo que volvieses a Paris el día siguiente. Hacía una hora que te habías ido cuando llegó tu padre. Dejó aparte la impresión que me produjo su severo semblante. Tu padre estaba penetrado de las ranchas tierras, según las cuales toda mujer de mi clase es sin razón, una especie de máquina para recibir dinero, dispuesta siempre, como las máquinas de hierro, a pulverizar la mano que es la ésica, y a descargar, sin piedad ni discernimiento, al que la has viva y abra. La carta de tu padre era muy atenta, al objeto de que no me negase recibirlo, pero no se presentó personalmente en las mismas formas con que me había escrito. Sus primeras palabras fueron harto altaneras y impertinentes, y pretendió ligar hasta las amenazas, poniéndome en el caso de recordar que estaba en mi casa y que no debía dar cuenta de mi modo de ser, mas que por la sincera afección que sentía por su hijo. Entonces percibió más un tanto y empezó a decirme que no podía consentir por más tiempo que su hijo se ruinara por mí, que positivamente yo era hermosa, pero que, por mucho que lo fuese, no debía servirme de mi belleza para matar el porvenir de su hijo. Esta acusación solo tenía una respuesta, no es verdad. Mostrar las pruebas de que, desde que era tu querida, ningún sacrificio había omitido para ser fiel ni pedirte más dinero que el que podías darme. Enseñó las papeletas del monte de piedad, los documentos de las personas a las cuales había vendido los objetos que no había podido empeñar, expuse mi resolución de deshacerme de todos los muebles para pagar mis deudas, y luego poder vivir en tu compañía sin ser muy costosa. La entrada de todos nuestros proyectos,
y acabo por convencerse y largarme la mano pidiendo perdón por los modos bruscos con que al principio me había hablado. Luego añadió, ahora, señora, no por inculpaciones ni amenazas, sino por súplicas, procurar obtener de vos un sacrificio me acutados los que hasta ahora había hecho por mi hijo. Tembla este preámbulo. Tu padre se acercó a mí. Me cogió ambas manos y continuó en tono cariñoso, no dais una interpretación torcida, hija mía, a lo que voy a deciros. Comprended que la vida tiene a veces necesidades crueles para nuestro corazón, pero a las cuales es preciso someterse. Sea buena. Y vuestra alma tiene ranks generosos desconocidos de muchas mujeres que tal vez os desprecian sin valer lo que vos, pero recapacitad y comprendeis que al lado de la caridad existe la familia, que sobre el amor están las obligaciones, que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre, para ser respetado, necesita estar sólidamente constituido en una posición legal. Mi hijo que está bienes de fortuna, y no obstante, ha decidido hacer estimación de la herencia de su madre. Si aceptas de vos el sacrificio que quieres imponeros, su honor y dignidad, afectados, la obligarían a haceros en cambio la citadinación, que os pondría para siempre al abrigo de toda adversidad, pero no puedo consentir semejante sacrificio, porque el mundo que no os conoce, supondría en mi consentimiento, una degradación que el nombre que llevamos de riqueza. No se cuidarían de averiguar si amando os ama, o vos la améis, que es doble amor es una dica para él y una rehabilitación para vos. Vería únicamente que amando devil ha permitido que una manspa, perdonadme, hija mía, lo que me vio en el caso de deciros, vendís por el cuento posat. Después vendría, no la dudéis, el día de las reconvenciones y del arrepentimiento. Y entonces os halarías sujetos por una cadena que no podríais romper. ¿Qué haríais entonces? Vuestra juventud se habría agastado, el porvenir de mi hijo estaría destruido, y yo, su padre, solo recibiría de uno de mis hijos el galardón que espero de los dos. Sea joven, sea bella, la vida os sonríe y podéis consolaros. Dada vuestra nobleza de alma, el recuerdo de una buena acción redimirá gran parte de vuestro pasado, desde que amando os ama, se ha olvidado completamente de mí, y en 6 meses la he escrito 4 veces. Y él no ha pensado en contestarme una sola. Hubiera podido morir sin que él lo hubiese sabido. Por más que os haya propuesto vivir retirada y modestamente, amando, que os ama, no quiero condenaros a la posición que su escasa fortuna os permita. Y que no está al nivel de vuestra belleza. Quien sabe lo que haría en este caso para mejoraros. Ese que ha llegado,
se también que vos lo ignoréis, pero comprendo que, en un momento de embriaguez, hubiera podido perder una parte de lo que yo estoy recogiendo hace muchos años para mi hija, para el descanso de mis últimos días. Lo que ha podido suceder antes, pudiera suceder todavía. Y luego, estáis segura de que la vida que la sacrificaríais no os atraería nuevamente. Estáis segura de que vos, que la amé ahora, no amaréis a otro. No sufriríais, y en fin, los obstáculos que vuestras anteriores relaciones pondrían a la tranquilidad de vuestro amante, y los cuales no podríais salvar, si con la edad las ideas de ambición sucedieran a los sueños de amor. Pensad detenidamente cuanto os digo, señora. Amaya amando, pues bien, probádselo por el único medio que de probárselo os queda, esto es, sacrificando vuestro amor a su porvenir. Ninguna desgracia ha ocurrido hasta ahora, pero sucederá andando el tiempo, y tal vez mucho más de lo que yo presiento. Armando puede tener celos de cualquiera de los que os han amado, puede provocar, baterse, y por último puede ser muerto. Imaginad, si por desgracia llegáis este caso, cuánto sufriríais delante de este padre, que os pediría cuentas de la vida de su hijo. Por último, sabedlo todo, hija mía, porque no os lo he dicho todo aún, sabed el principal motivo que me ha traído a Paris. Acabo de deciros que tengo una hija joven, bella, pura como un ángel, ama también y ha hecho de su amor el encanto de su vida. Ese lo he escrito a Armando, pero absorbido completamente por vos, nada me ha contestado. Ahora bien, mi hija verá casarse, verá unirse con el hombre a quien ama, y entra en una familia honrada, que quiere igualmente que todo sea honroso en la mía. Los parientes del hombre que verá semilla no han sabido como vive Armando en Paris, y me han comunicado que retiraran la palabra empanada si Armando no cambia de modo de vivir. La suerte de una niña, que no os ha hecho mal alguno, está en vuestras manos. Tenid os sentis con vela para destruirla. Margarita, en nombre de vuestro amor y de vuestro arrepentimiento, atagadme la felicidad de mi hija. Yo la reba en silencio al escuchar aquellas reflexiones que me había hecho varias veces y que en boca de tu padre aún tomaban un aspecto más serio y hasta apremiante. Yo me decía a mí misma lo que tu padre no se atrevía a decirme y que, de seguro, tuvo 20 veces en sus labios, esto es, que yo no era más que una manspa y que cualquiera que fuese la denominación que se da a nuestras relaciones, tendría siempre la apariencia del cálculo, que mi pasado no me daba de esperar semejante porvenir,
yq contra una responsabilidad a la qual mis costumbres y mi reputation restaban toda garantia. Finalmente, Armando, yo te amaba muchísimo, y la manera paternal con que tu padre me hablaba, los sentimientos castos que invocaba, el deseo de obtener la estimación de aquel noble anciano, la seguridad de reconquista más tarde la tuya. Todo junto despertaba en mi corazón sentimientos sublimes que me engrandecen a mis propios ojos, inspirándome ideas santas y desconocidas para mí hasta entonces. Cuando pensaba que ligaría un día en que aquel anciano que me imploraba por el porvenir de su hijo, diría a su hija que unirá mi nombre a sus oraciones, como el nombre de una amiga misteriosa, me enorgullecía de tal modo que me sentía capaz del heroísmo. ¿Acaso la exaltación del momento exagera la realidad de las impresiones que experimentaba? Pero es lo cierto que estos nuevos sentimientos consiguieron que desoyera los consejos que me daba el recuerdo de los días felices pasados a tu lado. Está bien, caballero, diga tu padre, secando mis lágrimas. ¿Crees que amo a vuestro hijo? Sí, respondió el señor Duval. Con un amor desinteresado y sin límites. Sí. ¿Crees que yo había hecho de este amor la esperanza y el ideal del perdón de mi vida? Estoy seguro de ello. Pues bien, caballero, abrazadme una vez como abrazaríais a vuestra hija, y os juro que este abrazo, el único verdaderamente casto que habré recibido, me dará fuerzas contra mi amor, y que antes de aquellos días vuestro hijo estará a vuestro lado, desgraciado tal vez por algún tiempo, pero curado para siempre de su amor. Noble criatura, exclamó vuestro padre besándome en la frente, vais a intentar una acción meritoria que Dios os tendrá en cuenta, pero temo que no consiga nada de mi hijo. Oh. Tranquilizaos, señor, ligera odiarme. Era preciso poner una barrera insuperable entre nosotros. Escribía prudencia diciendo que aceptaba las proposiciones del candido en, y que fuera a decir que aquella noche sanaríamos con él. Será la carta, y sin decir su contenido, la entrega tu padre para que ese servis mandala a su destino en cuanto estuvies de vuelta en Paris. Preguntam, sin embargo, lo que contenía. La felicidad de vuestro hijo, contest. Tu padre me abrazó por última vez. Sentí caer sobre mi frente dos lágrimas de agradecimiento que fueron como el bautismo de mis pasadas culpas, y en el momento en que consentía en unirme a otro hombre, me enorgullecía pensando que por medio de aquella nueva falta labraba tu felicidad. Era muy natural, Armando. Tu me habías dicho que tu padre era el hombre más honrado y leal del mundo. El señor Duval subió al coche y se alejó. A pesar de todo, yo era mucho y te adoraba.
Cuando volvia vert, no pude de la ra, pero no desmayé en mi resolution. His bien. Esto es lo que me pregunto hoy que me encuentro enferma en lo que probablemente no abandonaría sino con la vida. Fuiste testigo de lo que experimenta medida que se acaba la hora de nuestra separación. Tu padre no estaba allí para infundirme vela. Hubo un momento en que estuve casi resuelta a contártelo todo, tanto me horrorizaba la idea de que ibas a despreciarme y aborrecerme. Voy a decirte, Armando, una cosa que tal vez no creerás, y es que pedía días que me des fuerzas. Y la prueba de que acepto mi sacrificio es que lo llevo a cabo sin desmayar. Aquella terrible noche y durante la cena necesité también fortalecerme, porque no quería saber lo que iba a hacer, tan poca confianza tenía en mí misma. Así es que bebí para olvidar y conseguí mi objeto. Y tanto fue así, que al día siguiente, al amanecer, despierté en casa del conde y en sus brazos. Esta es toda la verdad, amigo mío, juzga y perdoname como yo te perdono todo el daño que me has causado desde aquel día. Capítulo XXVI todo lo que ha ocurrido desde aquella noche fatal, lo sabes tan bien como yo, pero lo que ignoras, lo que no es posible que hayas podido imaginar, es lo que he pensado desde nuestra separación. Supe que tu padre te había llevado. Pero como creo que no podrías vivir mucho tiempo separado de mí el día que te encontré en los campos elíseos me conmoví, pero no me extrañó. Entonces dio principio aquella serie de días, cada uno de los cuales grababa mi corazón con el peso de un nuevo insulto venido de ti. Insultos que yo recibía con cierto regocijo, porque además de ser una prueba de que me amabas, me envanecía la idea de que, cuanto más me mortificases, más grande resultaría a tus ojos el día en que supieras la verdad. No te admiras de ese martirio aceptado, Armando. Pues el amor que me tuviste había despertado la nobleza de mi corazón al entusiasmo. No obstante, he de confesarte que no fuiste obrada un momento. Entre la ejecución del sacrificio que me impuso y tu regreso pasó algún tiempo, durante el cual me fue necesario recurrir a medios físicos para no volverme loca. Prudencia te dijo que yo no faltaba a ninguna fiesta ni a cuantos bailes y orgías tenía tiempo de frecuentar. Abrigaba el presentimiento y el deseo de matarme rápidamente fuerza de excesos, y creo que no andaba equivocada. Mi salud se iba quebrantando cada vez más, y el día en que fui a pedirte perdón, en nombre mío, la amiga du Vinoy, sentí-me en verdad desfallecida física y moralmente. No quiero recordarte, Armando, el modo como correspondiste a la última prueba de amor que pude darte, ni el ultraje con que echaste de Paris a la mujer que, casi moribunda,
no puedo resistir el encanto de tu voz cuando la pediste una noche de amor, yq, como una insensata, creo por un momento poder enlazar de nuevo el pasado con el presente. Estabas en tu deco al hacer lo que hiciste, Armando. Ninguna noche me ha sido pegada ni me ha costado tan cara como aquella. Entonces lo abandoné todo. Olimpia me substituyó en el amor del candido en encargos, según me han dicho después, de hacer saber el motivo de mi huida. El candido G. Se holaba en Londres. Es uno de estos seres que, dando, únicamente, al amor con mujeres de mi clase, la importancia que has del mismo un agradable pasatiempo, resultan siempre amigos de las mujeres que han querido, y no sienten por ellas odio alguno. Por esto que nunca han sentido celos, en fin, uno de esos aristócratas que solo numbers abren una parte de su corazón por más que numbers abran todo su bolsillo. Fu el primero en quien pense, y corrí en su busca. Recibí perfectamente. Pero era en Londres element de una mujer del gran mundo, y temiendo compromisos teniendo a su lado, me presentó a sus amigos, que me dieron una cena, después de la cual uno de ellos me llevó consigo. Que había de hacer. Matarme. Esto hubiera sido carga sobre tu vida. Que dipsa di cosa, un remordimiento inútil. Además, para que suicidam estando tan cerca de la muerte. Pasé al estado de cosas sin pensamiento ni voluntad, viví algún tiempo como un autómata, después regresé a Paris y pregunté por ti. Y me dijeron que habías emprendido un largo viaje. Nada, pues, me retenía ya, mi existencia volvió a ser lo que había sido antes de conocerte. Procure conquista nuevamente la amistad del duque, pero yo había herido hondamente su amor propio. Y los viejos son poco sufridos, sin duda porque se dan cuenta de que no son eternos. Mi enfermedad progresaba diariamente, estaba pálida, triste y sobre todo flaca. Los hombres que compran el amor examinan la mercancía antes de tomarla, y, como había en Paris mujeres mejor conservadas, más alegres y más tiernas que yo, empezaron a olvidarse de mí. He aquí me pasado hasta ella. Hoy me encuentro gravemente enferma. He escrito al duque pidiendo el dinero, porque no lo tengo, por lo que, sin duda, han venido los acreedores a presentarme sus cuentas con verdadero encarnizamiento. Me contestará el duque. ¿Por qué no estás en Paris, Armando? Tu vendrías a verme y tus visitas me consolarían. 20 de diciembre. Has un tiempo horroroso. Este nevando, me encuentro sola en mi casa. La fiebre me domina de tal suerte, que estos días no he podido escribir una letra. Nada de nuevo, amigo mío,
Espro en vano diarament receber carta tua, pues no liga nunca, y tal vez no liga jamás. Solo a los hombres os dado el valor de no perdona. El duque tampoco ha contestado a mi última carta. Prudencia ha vuelto a emprender otra vez sus viajes al monte de Piedad. No ceso de arrojar sangre. Oh, que pena te daría verme. Es bien de caso de viva bajo un solo templado, no teniendo, como yo, todo un invierno de hilo sobre el pecho. Hoy me he levantado un poco, y a través de las cortinas de la ventana he visto correr esta vida agitada de Paris, con la cual creo haber roto para siempre. He reconocido algunos rostros que han pasado libres, alegres, indiferentes. Ninguno ha levantado los ojos hasta mis ventanas. Sin embargo, han venido varios jóvenes a inscribir sus nombres en la lista. Otra vez que estuve enferma, recuerdo que tú no me conoces, que únicamente habías obtenido de mí un deseo el día que te six por primera vez. Y venías todas las mañanas a informar de mi salud. Vuelvo a esta enferma, hemos vivido 6 meses juntos, he sentido por ti todo el amor que yo pude brigar y cuanto podía dar el corazón de una mujer apasionada, y hoy estás lejos y me maldices, tal vez. Why no me vienda tiene una sola palabra de consuelo. Estoy segura de que solamente el acaso puede motivar tan terrible abandono, pues si estuvieses en Paris no te apartarías un instant de la cabecera de mi cama. 25 de diciembre. El médico me prohíbe escribir diariamente, porque, en efecto, mis recuerdos no hacen más que aumentar la fiebre que me consume. Recibí una carta que me hizo mucho bien, más por los sentimientos de que era expresión, que por el socorro material que me proporcionaba. Por lo tanto, yo puedo hoy escribirte. La carta era de tu padre y decía lo siguiente: Señora, acabo de saber que estáis enferma. Si me encontrase en Paris iría yo mismo a preguntar por vos, si mi hijo estuviera aquí, le diría que fuera a saber de vuestra salud. Pero no me es posible salir así, y amando esta a 700 leguas de aquí. Permitidme, señora, que me limite a manifestaros cuanto me aflige vuestra enfermedad, y credi en los votos sinceros que hago por vuestro pronto restablecimiento. Uno de mis mejores amigos, el señor de H. Se presentará en vuestra casa, dignaos recibirlo. Le he encargado de una comisión que resultado espero con impaciencia. Dignaos recibir, señora, la seguridad de mi aprecio y consideración. Esto dice la carta. Tu padre tiene un corazón muy noble, amale mucho, amigo mío, pues existen pocos hombres en el mundo tan dignos de ser estimados. Este papel, firmado con su nombre,
mi ha servido de mucho más alivio que todas las recetas de mi reputado médico. Esta mañana ha venido el señor de H. Apareció algo turbado por la misión que debía cumplir en nombre de tu buen padre. Venía sencillamente traer 1000 escudos de parte del señor Duval. Al pronto quis refusarlos, pero el señor H. me ha hecho observar que mi denegación ofendería a su amigo, que la había autorizado para facilitar aquella suma y para seguir entregando cuantas pudiera necesitar. He aceptado, pues, este favor, que, procediendo de tu padre, no debía considerar como una limosna. Si cuando vuelvas he muerto ya, enseña a tu padre lo que estoy escribiendo para él, añadiendo que al trazar estas líneas, la pobre mujer la cual es digno escribe su consoladora carta, le rebarda agradecimiento y regabaradias por él. For de enero. Acabo de pasar una serie de días horrorosos. Ignoraba que el cuerpo pudiera hacer sufrir tanto. Que en cara estoy pagando mi vida pasada. Me han velado todas las noches. No podía respirar. El delirio y la tos se disputaban los restos de mi pobre existencia. El conde estelano de bombones y de regalos de todas clases que me traen los amigos. Entre estos hay algunos que esperan indudablemente más tarde mis amantes. Si vieron el estado a que me ha reducido la enfermedad, huirían atirados. Prudencia es la única que se aprovecha de los presentes que se me hacen. El tiempo se ha despejado y el médico me asegura que podrá salir dentro de pocos días si continúa el deshielo. 8 de enero. Apace en mi coche. El día fue esplendoroso. Los campos elíseos estaban llenos de gente. Pude decirse que la primavera sonría. Me pareció que todo lo que me rodeaba rebosaba alegría. Nunca hubiera imaginado que se encerrara en un rayo de sol tanta dulzura y consuelo. Encontré casi todos mis conocidos, alegres como siempre, ocupados en sus plazas. Cuánta gente dichosa que no sabe que lo es. Olimpia pasó junto a mí en un elegant carriage que acababa de regalar el conde en. Creo insultarme con sus miradas. No sabe que una parte de mi encuentro de todas esas vanidades. Un buen muchacho a quien conozco hace mucho tiempo. Me pregunto si quería ir a cenar con él y uno de sus amigos, que, según espero, decía conocerme. Sonreí tristemente y le tendí mi mano calenturienta. Jamás he visto en semblante humano pintado el asombro tan a lo vivo. Volví a mi casa a las 4 y comí con buen apetito. Parecíame que el paseo me había probado bien. Tal vez llegaría a aliviarme. De que modo.
El aspecto de la vida y de la dicha ajenas has que decir viva los que durante el día anterior, encerrados en las sombras de su alcoba y agobiados por el peso de sus males, pensaban solamente en morir pronto, tender enro. Solo fue en su mi esperanza de recobrar la salud. Vilvoa esta en cama, cubierto el cuerpo de emplastas que me atormentan. Que darían hoy por este cuerpo, que en otro tiempo se pagaba tan caro. Es menester que hayamos hecho mucho mal antes de nacer o que numbers est reservada una gran felicidad después de la muerte. Para que Dios permita que esta vida tenga todos los tormentos de la expiación y todos los dolores de la prueba. 12 de enero. Sigo sufriendo mucho. El candido en me mando a dinero, que no cuesta ma. No quiero nada de él. Es hombre es la cosa de que tú no estés a mi lado. Oh. Que se hicieron aquellos hermosos días de Bougival. Si salís viva de este cuarto, iría en romería la casita que habitábamos juntos, pero saldrá muerta. Quien sabe si mañana podrá escribirte. 25 de enero. Levo once noches sin dormir, arrogando y credo a cada instant que voy a expiar. El médico ha mandado que no se me permita escribir, pero Julia Duprat, que me cuida me tolera que te dediques pocas líneas. No volverás antes de que me mura. Ese habrá ya acabado para siempre todo entre nosotros. Creo que si volvieras, curaría, pero para que, 28 de enero. Esta mañana me desperto en gran ruido. Julia, que dormía en mi cuarto, se ha precipitado a saber lo que era. He oído voces de hombres contra los cuales la de Julia la acaba inútilmente. Ha vuelto a entrar llorando. Venían a embargar mis afectos. Le dije que les dijera hacer lo que ellos llaman justicia. Un alguacil entró en mi cuarto con el sombrero puesto. Abrió los cajones, inventario todo cuanto le pareció bien, sin darse cuenta, al parecer, de que había una moribunda en esta cama que por fortuna respeta la caridad de la ley. Al marcharse, me advirtió que tenía deco a reclamar antes de 9 días, pero dijo en guarda. Dios mío, que verse de mí. Esta escena ha sido causa de que se agrave mi enfermedad. Prudencia quería pedir dinero al amigo de tu padre, pero yo me guío por esto a que lo verifiques. 30 de enero. Hoy he recibido tu carta, la cual ha sido para mí un gran consuelo, el cual necesitaba. Recibirás mi contestación a tiempo. Podrás volver a verme. La felicidad de hoy me has olvidado las inmensas amaduras de los días que he pasado de 6 semanas a esta parte. Creo que estoy algo mejor, a pesar del sentimiento de tristeza bello que impresionante he contestado.
No creo q una de basa sempre disgraciada. Quando calculo q pudo cura q yo no mura, q tu vilvas, q puda yova otra vez la primavera, q mi amas a q volvamos a nuestra vida del verano pasado. Tunta de mi. No bien pudo sosna la pluma con q te escribo semejants ligerezas de mi corazón. Cielo lo q fuor, te amo, Armando, y has mucho tiempo q hubera muerto a no sustentar el recuerdo de este amor con cierta vaga esperanza de volver a verte a mi lado. Esta esperanza es lo único que me sustenta. For de febrero. El candida G, ha vuelto. Enganado por su querida, ese ha quedado muy triste, porque la amaba mucho. Vino a verme y me lo ha contado todo, y a pesar del estado de sus negocios, pagó el alguacil y despidió al guarda. Le he hablado de ti y él me ha prometido hablar de mí. En estos instants me he olvidado de que había sido su querida, y él por su parte ha procurado también hacérmelo olvidar. Que corazón tan excelente. El duque mandó a preguntar por mí y ha vuelto esta mañana. No sé cómo vive todavía este anciano. Tas horas estuvo a mi lado y no me ha dicho 20 palabras. Al verme tan desmejorada, dos gruesas lágrimas han cercado sus mejillas, tal vez el recuerdo de la muerte de su hija la hizo llorar. La habrá visto morir 2 veces. No me ha dirigido reconvención alguna. A pesar de esto, luego supone que siga secretamente en el estrago que ha hecho en mi la enfermedad. Parecía sentirse orgulloso de poder mantenerse en pie, mientras yo, joven aún, estaba postrada por los sufrimientos. Ha vuelto el mal tiempo. Nadie viene a visitarme. Julia me cuida tan bien como pude. Prudencia, a quien no pudo dar tanto dinero como antes, empezó a pretextar ocupations para alejarse. Ahora que estoy próxima a la muerte pesar de lo que escriben los médicos, pues son varios, lo cual prueba que la enfermedad decrece. Casi me arrepiento de no haber cerrado los oídos a las razones de tu padre. Si hubiera sabido que solo podía robar uno a tu porvenir, no hubiera podido resistir al deseo de pasarlo contigo y moriría estrechando una mano amiga. Es verdad que si hubiéramos podido vivir juntos y sano, no moriría yo tan pronto. Cumples la voluntad de Dios. 5 de febrero. Oh. Ven, Armando, ven, padezco atrozmente, estoy muriendo. Dios mío. Ella estaba tan triste que quis pasar la velada fuera de casa, porque la anterior se me había hecho muy larga. El duque vino a verme por la mañana. Creo que la presencia de ese anciano, que parece olvidado por la muerte, aclara la mia. No obstante, la fiebre que me devora,
mi his vester y conducer al teatro del vaudeville. Gracias a los mensajes del tocador, podía pasar por un surviviente. Fue aquel palco en el que di la primera cita, mientras duró la representación. Tuve mis ojos fijos en la localidad que aquel día ocupabas y en la que se sentaba un palurdo que se ría ruidosamente de cuantas tonterías dicen los actores. Volvieron a mi casa medio muerta. Tosi y arage sangre toda la noche. Hoy no pude hablar. Apenas alcanzó a levantar el brazo. Dios mío. Dios mío. Voy a morir. A pesar de esto, la idea de la muerte me intimida menos que la de prolongar mis padecimientos. Y si, a partir de este punto, los pocos renglones que Margarita había procurado trazar, aparecen inintelligibles. Julia Duprat los había continuado. 18 de febrero. Señor Armando, desde el día que Margarita se empeñó en ir al teatro está mucho más grave. No alcanzar a pronunciar palabra ni a mover sus extenuados miembros. Imposible es describir cuánto padece nuestra pobre. Yo, que no estoy acostumbrada a pesadas emociones, me encuentro continuamente sobresaltada. Cuánto me alegraría de que estuvieseis con nosotros. Delira casi siempre, pero delirante o no. Nunca intenta pronunciar otra palabra que vuestro nombre. El médico asegura que vivirá muy poco. Desde que está tan grave, el viejo duque no ha vuelto a aparecer. Al decir del médico, es espectacular la afecta demasiado. La señora Duvanoy está muy retraída. Como ve que no pude sacar más dinero de Margarita, a costa de la cual vivía casi por completo, ha contraído compromisos que no pude cumplir, y viendo que su vecina no pude sacarla de ellos, se excusa de verla. Todos la abandonan. El señor de G, acosado por sus acreedores, se ha visto en la necesidad de volver a Londres. Antes de salir, numbers ha mandado algún dinero, hizo por Margarita cuanto ha podido, pero no ha habido medio de evitar un nuevo embargo y los acreedores no esperan sino que haya venido la muerte para empezar la venta. He pretendido evitar con mis últimos recursos el secuestro, pero me ha dicho el alguacil que era inútil, ya que había otros fallos ejecutivos. Toda vez que va a morir, mas vale abandonarlo todo, que salvarlo para su familia, que no ha querido ver, porque nunca la ha amado. No podéis calcular en medio de que de miseria esa mujer está infeliz. No tenemos absolutamente dinero. Cubiertos, alhajas, camelias, está empeñado todo lo que no se ha vendido. Como Margarita tiene conciencia de cuanto pesa a su lado, sufre de espíritu a la vez que de cuerpo. Gruesas lágrimas cercan continuamente sus mejillas descarnadas y pálidas.
Si la vire no padres reconocer la que tanto habí amado. Mi hizo prometa qos escribiría mientras ella no puda, y escribo en su presencia. Dirige sus ojos hacia mí, pero no me vi, su mirada está completamente empanada. No obstante, sonrí y estoy segura de que su pensamiento y su alma están en vos. Cada vez que abren la puerta, sus ojos parecen iluminados, credo siempre que vais a entrar, luego, al ver que no suavos, vuelve a tomar su cara la expresión dolorosa, acardenando sus pañuelos que van en sudor frío. 19 de febrero, a medianoche. Que dia tan horrible el de hoy, señor Armando. Esta mañana Margarita se arrugaba, el médico la sangró y ha perdido recobrar la voz, el doctor la ha aconseillado que la en sacerdote, y con sentimiento de la enferma, ha ido el mismo a buscar al cura de San Roque. Durante este intervalo Margarita me ha llamado junto a su cama y me ha suplicado que abriera un armario. Luego me ha señalado un gorro de dormir y una camisa larga guarnecida de encajes y me ha dicho con voz apagada, como voy a morir después de haberme confesado. Quiero que me vistas enseguida con estos objetos, es una coquetería de moribunda. Luego me abrazo llorando y añadió, puedo hablar, pero me arrego cuando hablo, me arrego. Llorando con amargura y casi atientas, abrí la ventana. A los pocos momentos entró el sacerdote. Salía su encuentro. Al saber en que casa se encontraba, pareció que temiza mal acogida. Entrad sin cuidado, padre mío, le dije. Muy poco tiempo estuvo en la alcoba de la enferma, pero, al salir, me dijo, vivió como una pecadora y muere como un angel. A poco rato ha vuelto a dar la comunión. Aquella estancia dentro de la cual resonaron palabras tan extravagantes, se había convertido en santo tabernáculo. He quedó de rodillas y he rezado. No es el tiempo que me durara la impresión que produjo en mi aquel espectáculo, pero no creo que exista nada humano que pueda impresionarme de tal suerte. El sacerdote ungió con óleo santo los pies, las manos y la frente de la moribunda, recitó una breve oración. Y Margarita se jaló dispuesta a subir al cielo, a donde sin duda, si Dios la toma en cuenta los pensamientos de su vida y la santidad de su muerte. Desde aquel instante no ha pronunciado una palabra más, ni ha hecho movimiento alguno. Muchas veces la habría credo muerta no oí el sordo ronquido de su respiración. 20 de febrero, a las 5 de la tarde. Todo acabó. A las 2 de esta madrugada Margarita entró en la agonía. A juzgar por los cuidados que exhalaba. Nunca sufrió matar alguno tormentos semejantes.
Dos otras veces se incorporó sobre la cama como queriendo detener la vida que se le escapaba para volver a Dios. Dos otras veces también pronunció vuestro nombre. Después, siendo de toda fuerza, volvió a caer extenuada sobre la cama. Finalmente, de sus apagados ojos rodaron algunas lágrimas silenciosas y expiró. Entonces me acerqué a ella, la llamé por dos otras veces y viendo que no contestaba cerré sus vidriosos ojos y besé su frente. Para bramigar mia. Yo hubiera querido ser una santa para que aquel beso pudierais recomendarla a Dios. La vesti conforme me lo había encargado, fue a la iglesia de San Roque busca un sacerdote, his encendidos cirios y estuve una hora en la iglesia rogando por ella. He repartido entre algunos pobres el dinero que quedaba de Margarita. No sé que religión es la mia, pero pienso que el Todopoderoso reconocerá que mis lágrimas eran sinceras, ferviente mi oración, pura mi caridad, y que se habrá apiadado de la que, habiendo muerto joven y bella me ha tenido a mí para cerrar los ojos y vestirla. 22 de febrero. Hoy ha tenido lugar el entierro. Acudieron a la iglesia muchas amigas de Margarita, algunas de las cuales la reban sinceramente. Cuando el entierro tomó el camino de Montmartre, dos hombres le seguían, el conde de G, que ha venido expresamente de Inglaterra, y el duque, que andaba apoyándose en dos credos. Escribo estos detalles desde la casa de Margarita, en medio de mis lágrimas y delante de la lámpara que tristemente, alumbrando una comida que no probó, que nina ha mandado tra para mí, pues has más de 24 horas que no como bocado. Mi vida no podrá conservar mucho tiempo tan tristes impresiones. Pues tampoco me pertenece como no perteneció la suya a Margarita. Por esta razón estoy todos estos detalles desde el punto en que han tenido lugar, temiendo que si transcurris mucho tiempo entre ellos y vuestro regreso, no os lo podría narrar con toda su triste exactitud. Capítulo 6, estáis entrado, pregunto Armando cuando yo terminaba la lectura del manuscrito. Comprendo cuánto habrás sufrido, amigo mío, siendo cierto cuánto acabo de leer. Mi padre lo confirmó en una carta. Estuvimos hablando un buen rato del triste destino que acababa de cumplirse y me volví a mi casa a descansar. Armando, siempre triste aunque un poco aliviado por la narración de esta historia, se fue restableciendo. Luego fuimos juntos a visitar a Prudencia y a Julia Duprat. Mme Duvanoy había quebrado. Dijo que Margarita era la causa de su desgracia, que durante su enfermedad le había prestado mucho dinero que tuvo que procurarse Fernando Pagares, que luego no pudo cobrar,
yq habiendo mua tu margarita sin devolver el dinero habel dado recibo, no la había sido posible presentarse como los demás acreedores. Con la invención de esta fábula, que la duvanoy contabara que entonces la para disculpar la quiebra, consiguió arrancar un billet de 1000 francos a Armando que aparentó creerla por deferencia al respeto que le merece la memoria de Margarita. Luego vimos a Julia Duprat que, versado lágrimas sinceras al recuerdo de su amiga, numbers con tu los tristes acontecimientos de que había sido testigo. Últimamente, fuimos a visitar la tumba de Margarita, sobre la cual los primeros rayos del sol de abril despertaban las primeras flores. Esta manifestación de la naturaleza parecía decirle mi amigo, la muerte no existe, es sencillamente una transformación. Consulate. Cuidabella Armando el último de Baculana, el de ir a reunirse con su padre, a donde quiso que también le acompañase. Ligamos así. 6 El señor Duval tal como me lo había figurado por el retrato que de él me había hecho su hijo, serio, digno, benévolo. Acogio a Armando con lágrimas de satisfacción, y estrechó afectuosamente mi mano. Advertí desde luego que el sentimiento paternal era el que dominaba en el buen anciano. Su hija, la madre blanca, tenía esa transparencia de los ojos y de la mirada, esa serenidad de la boca, prueba de que aquel alma solo abriga sentimientos puros y de que los labios no pronuncian sino palabras piadosas. Alegrabase de la vuelta de su hermano, ignorando la casta joven que distant de ella hubo una cortesana que había sacrificado su existencia a la sola invocación de su nombre. Permaneci algún tiempo en el seno de aquella yudicosa familia, dedicándome por completo a ella de la convalescencia moral de mi amigo Armando. Luego volví a Paris, en donde escribí esta historia tal como me había sido referida. Solo tiene un mérito, que quizá se disputado, el de su verdadera. No entra en mi ánimo de ser de este hecho que todas las mujeres de la clase de Margarita son capaces de obrar como ella obró, lejos de mi tal suposición, pero supe que una de ellas sintió durante su vida un amor noble y verdadero, por el cual padeció. Y el cual se había sacrificado hasta mora, y quiz cantar al lector cuento sabia. Creo haber cumplido un deber. No soy el apóstol del vicio, pero siempre me echo de la desgracia donde quiera que la oiga gemir. Lo he dicho y repito. La historia de Margarita es una excepción, pues es una generalidad no merece el trabajo de escribirse. Fin. Una familia corsa por Alejandro Dumas ilatptu. Una familia corsa I viajaba por Corsica, a principios de marzo de 1841. Nada más pintoresco y comodo que un viaje a Corsica, se embarca uno en Toulon, 20 horas después está en Ajaccio,
o 24 horas más tarde en bestia. Al se compró ese alquila un capello, si se la alquila, este uno del otro lado con 5 francos diarios, si se la compra, con 150 de una vez. Y no hay que read la modicidad del precio, el tal capello, comprado o alquilado, realiza, como el famoso del Gascon que soltaba alsna desde el porrent nuevo, cosas que no harían ni Prospero ni Nautilus, heroes de las carreras de Chantilly y del Campo de Marte. Pasa por caminos en que el mismo Barmab hubiera tenido que usar alpenstock, 1, y por porrents en que Oriol mismo pediría balancín. En cuanto al viaje, basta con que sea los ojos y que el animal se las componga, nada tiene que ver con el peligro. Eso, fuera de que con es capello, que pasa por todas partes, puede andar unas quince leguas diarias sin pedani que coma ni que beba. De tiempo en tiempo, cuando uno se detiene a visitar algún viejo castillo edificado por cualquier gran señor, hero y jefe de tradición feudal, a debujar alguna antigua torre levantada por los genoveses, el capello pasa una mata de hierba, discorta un árbol, lame una rica cubierta de musgo, y basta. En cuanto al alojamiento nocturno, la cuestión es aún más sencilla, el viaje liga la aldea, atraviesa la calle principal en toda su longitud, elige la casa que le conviene, y golpea la puerta. Un instant después, el amo o la señora aparece en el umbral, invitar al viandante a echar pie a tierra, le ofrece la mitad de su cena, el lico entero, si lo tiene, y al siguiente día, al acompañarla hasta la puerta le da las gracias por la preferencia de que ha sido objeto. Claro está que ni siquiera se has mención de recompensa alguna, el amo consideraría insultante la mena alusión a ese respecto. Si alguna muchacha se ve en la casa, puede ofrecerle algún pañuelo, con el que se hará un tocado pintoresco cuando vaya a la feria de Calvillo a la de corte. Si hay un credo aceptar gustoso algún puñal, con el cual, si la encuentra, podrá matar a su enemigo. Pero antes hay que informarse de algo, de si los credos, cosa que sucede alguna vez, no son parientes del amo, menos favorecidos que él por la fortuna, y que, en tal caso, prestan servicios domésticos aceptando en cambio casa, comida whites francos por mes. Y no vaya a creer que los hemos servidos por sus primos o sobrinos en cuarto o 20º grado están menos atendidos. No, nada de eso. La Cortska es un departamento francés, pero aún está muy lejos de su Francia. En cuanto a ladrones, no se oye hablar de ellos, bandidos a montones, sí, pero no hay que confundir los unos con los otros. Y de sin temor a Ajaccio, a bestia,
con una bolsa de oro colgada del arson, y habres atravesado la isla entera sin cor la sombra de un peligro, pero no via de ocanar la vaco, si tenía un enemigo qos haya declarado la vendetta. Porque nadie podría responder de vosotros en trayecto de dos leguas. Holabam, Pews, en Kortska, como yo he dicho, a principios de marzo. Estaba solo, porque Jadin se había cuidado en Roma al liga de la isla de Elba había desembarcado en Bastia, donde compró un caballo, por el precio mencionado ya. Visit Court Guayaquil. Y recorría en aquel momento el distrito de Sartén. Aquel día iba de Sartén a Solicro. La etapa era corta, 10 leguas más o menos, a causa de los rodeos, y de un contrafuerte de la cadena principal que forma la espina dorsal de la isla, y que tenía que atravesar. De modo que había tomado un guía, temiendo extraviarmente la maleza. Hizo de las 5 ligamos a lo alto de la colina que domina al propio tiempo a omito y solicro. Ali numbers detuvimos un instant. Donde se hospeda su señoría, preguntó el guía. Dirige la vista a la aldea en cuyas calls podía hundirse mi mirada y que parecía desierta, solo se veían algunas pocas mujeres, que caminaban con paso rápido y mirando en torno suyo. Como, en virtud de las reglas de hospitalidad establecidas y de que yo he hablado, tenía la elección entre las 100 o 120 casas que componen la aldea, busca con los ojos la que pudiera ofrecer más probabilidades de comodidad, y me detuve en una casa cuadrada, construida a modo de fortaleza, con bujardas delante de las ventanas y encima de la puerta. Era la primera vez que veía esas fortificaciones domésticas, pero debo decir también que la provincia de Sartén es la tierra clásica de la vendetta. Ah, muy bien, me dijo el guía, siguiendo con los ojos la indicación de mi mano, vamos a casa de la señora Savilia de Franchi. Vaya, su señoría no ha elegido mal, yseveq no le falta experiencia. Bueno es agrega que en el 86º departamento de Francia se habla constantemente en italiano. Pero, pregunt, no hay inconveniente en que vaya a pedir hospitalidad a una mujer, porque, si he entendido bien, esa casa pertenece a una mujer, sin duda, replicó el guía con air sorprendido, pero que inconveniente que es su señoría que haya. Si esa mujer es joven, repuse, movido por un sentimiento de recato, o quizá, confesémoslo, de amor propio para scenes, no puedo comprometerla pasando una noche bajo su techo. Comprometerla, replicó el guía, buscando evidentemente el sentido de la palabra que yo había italianizado, con el aplomo que numbers caracteriza a los franceses cuando numbers atrevemos a hablar algún idioma extranjero. Sin duda, exclaim comenzando a impacientarme.
esa senora es viuda, no es verdad. Si, Excelentia. Entonces, puede saber en su casa un joven. En 1841 contaba yo 30 y 6 años y medio, y me titulaba todavía joven. Si puede saber un joven, repitió el guía. Pero que puede importar que si usted joven o viejo. 6 que nada conscuiría continuando con aquel sistema de interrogación. Y, que edad tiene la señora Savilia, pregunt. 40 años, más o menos. Dije, contestando a mis propios pensamientos. Entonces todo está muy bien. Y tiene hijos, sin duda, dos verdaderos buenos mozos. Los Vera usted uno de ellos, al que vive con la señora. Y el otro. El otro está en Paris. ¿Qué edad tienen? 21 años. Ambos. Si, son gemelos. Y, ¿qué profesión piensan seguir? El que está en Paris versa abogado. Y el otro. El otro será corso. Exclaim, hablando que la respuesta era bastante característica, aunque el guía me la hubiera dado con el acento más natural. Pues. Vaya por la casa de la señora Savilia de Franchi. Y volvimos a ponernos en camino. 10 minutos después entramos en la aldea, entonces noté algo que no había podido ver desde lo alto de la colina. Todas las casas estaban fortificadas como la de la señora Savilia, no con bujardas, porque la pobreza de los habitantes no les permitía sin duda uso de fortificaciones, sino pura y simplemente con tablones, con los que se había guarnecido la parte inferior de las ventanas. No sin dicha aberturas para el cañón de las escopetas. Otras ventanas estaban defendidas con ladrillos rojos. Pregunta el guía como se llamaban aquellas troneras, y me contestó diciendo que eran citras. Contestación que me hizo comprender que las vendet. Cosas eran anteriores a la invención de las armas de fuego. A medida que avanzábamos por las calles, la aldea iba tomando mea carácter de soledad y de tristeza. Varias casas parecían acabadas sosna un sitio, y estaban acribiladas de balas. De vez en cuando, a través de las troneras vi a relampaguear un ojo curioso que numbers miraba, pero era imposible discernir si el ojo en cuestión pertenecía a un hombre o a una mujer. Llegamos a la casa que señala mi guía, y que, efectivamente, era la más importante de la aldea. Pero una cosa me llamó la atención, que, fortificada en apariencia por las bujardas, no lo estaba en realidad, es decir, que las ventanas no tenían tablones, ni ladrillos, ni citras, sino simples cristales, defendidos por la noche con postigos de madera.
verdad que esos postigos conservaban hulas que un ojo observador reconoce al punto como orgullos de bala. Pero esos orgullos eran antiguos y remontaban visiblemente unos 10 años atrás. Apenas golpeó el guía, abrióse la puerta, no tímida, vacilante, entonada, sino de pa en pa, y en ella apareció un credo. Al decir un credo me equivocó. Debí decir un hombre. Lo que hace el credo es la libreta, y el individuo que numbers abrió iba vestido con una simple blusa de terciopelo, un calzón de lo mismo, y unas polanas de cuero. Sostenía el calzón en la cintura un cinturón de seda de colores, del que salía el mango de un cuchillo de forma española. Amigo mío, le dije, es indiscreto que un extranjero que no conoce nadie en Solicro, venga a pedir hospitalidad a la señora. De ningún modo, excelencia, contestam, el extranjero honra la casa ante la cual se detiene. María, continuó, dirigidos a una crida, avis usted a la señora Savilia que es un viajero francés que pide hospitalidad. Al mismo tiempo bajó la escalera de arco gradas, muy pendientes, que conduce a la puerta de entrada, y tomó las rendas de mi cabello. Espía. Su excelencia no tiene para que preocuparse de nada, continuó, su equipaje será conducido a su habitación. Apruebas aquella cortés invitación a la pereza, una de las más agradables que pueden hacerse un viajero, escala agilmente las gradas y di algunos pasos en el interior. Y en el extremo del pasadizo me encontré frente a una mujer alta y vestida de negro. Comprendí que aquella mujer, de 30 a 40 años, era la dueña de la casa, y me detuve, señora, le dije inclinándome, debo parecerle usted muy indiscreto. Pero las costumbres del país me disculpan, y la invitación de su credo me autoriza. Es usted bienvenido para la Madra, contestó la señora de Francia, y dentro de un momento lo será también para el hijo. Desde este instante, caballero, esta casa es suya. Abrasted en consecuencia. Vengo a pedirle usted hospitalidad solo por una noche, señora. Mañana, al amanecer, me marcharé. Es usted dueño de hacer lo que le convenga, caballero. Sin embargo, espero que cambiará usted de opinión. Y que tendremos el honor de retener algún tiempo más. Me incline por segunda vez. María, continuó la señora de Francia, conduzca usted al señor la habitación de Luis. Encienda fuego y leve agua caliente. Ese que la prima necesidad de un viajero fatigado es el agua y el fuego. Tenga usted la bondad de seguir la muchacha, señor. Pide usted cuanto le hace falta. Comemos dentro de una hora, y mi hijo, que estará entonces de vuelta.
tendra el honor de hassel preguntar si esta usted visible. Disculpera usted mi traje de viaje, señora, si, señor, contestam sonriendo, si usted por su parte disculpa lo rústico del recibimiento. La crida iba subiendo yo la escalera. Me incline por última vez y la seguí. La habitación es holaba en el prima piso y de barra la parte trasera de la casa, las ventanas se abrían sobre un lindo jardín, plantado con mirto y laurel rosa, y atravesado el cisco por un encantador arroyuelo que iba a volcarse en el terrado. En el fondo, la vista quedaba limitada por una especie de cerca de abetos tan juntos que parecían una pared. Como en casi todas las habitaciones de las casas italianas, las paredes estaban blanqueadas con cal, y adornadas con algunos frescos representando paisajes. Y mientras María encendía el fuego y preparaba el agua, dame ganas de levantar el inventario de mi cuarto, y de dame, por el mueblage, idea del carácter del que lo habitaba. Pasé al punto del proyecto a su realización, girando sobre los talones y ejecutando de ese modo un movimiento de rotación sobre mí mismo que me permitió pasar revista sucesivamente los diferentes objetos que me rodeaban. El mueblage era completamente moderno, lo que en aquella parte de la isla, hasta la que todavía no ha llegado la civilización, no deja de ser bastante raro. Se componía de un lecho de hierro con tres colchones y una almohada, un diván, cuatro sillones, seis celas, una biblioteca de dos cuerpos, y un escritorio, todo esto de calba, y procedente, sin duda, del establecimiento del prima ebanista de Ajaccio. El diván, los sillones y las celas estaban tapizados con indiana florida, y de las ventanas y el lecho colgaban cortinas del mismo género. Aquí había ligado en mi inventario cuando salió María, y me permitió llevar más lejos la investigación. Abri la biblioteca y encontré la colección de nuestros grandes poetas, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Ronsard, Victor Hugo y Lamartine, de nuestros moralistas, Montaigne, Pascal, La Bruyère, de nuestros historiadores, Mezières, Chateaubriand, Augustin Thierry, de nuestros sabios, Cuvier, Pedant, Elie de Beaumont, y por fin, algunos volúmenes de novela, entre los que salud, no sin cierto orgullo, mis impresiones de viaje. Y en los cajones del escritorio estaban las llaves, abri uno. Encontré fragmentos de una historia de Corsica, un trabajo sobre los medios de hablar la vendetta, algunos versos en francés, varios sonetos italianos, todo el manuscrito. Era cuanto necesitaba, y tuve la pretensión de creer que no era necesario llevar más lejos la investigación para formar juicio acerca del señor Luis de Franchi. Debía ser un joven bondadoso,
Estudio su y partidario de las reformas francesas. Comprendi entonces que hubiera ido a Paris a hacerse abogado. En aquel proyecto había para él, sin duda, todo un porvenir de civilización. Hacia estas reflexiones vistiendo. Como lo había dicho a la señora de Francia, mi traje, aunque no digeridas a pintoresco, necesitaba de alguna indulgencia. Se componía de una blusa de terciopelo negro, abierta en las costuras de las mangas para que me entrara el aire en las horas más calurosas del día, y que por aquella especie de arquillosa la española de llevar pesa mi camisa rededicida, de un pantalón semejante, oprimido desde la rodilla hasta el tobillo por polanas españolas, hendidas a un lado y bordadas con seda de colores, y de un sombrero de fieltro que tomaba cuanta forma se la quisiera dar, pero especialmente la del chambergo. Acabo de ponerme esa especie de traje que recomiendo a los viajeros como el más cómodo que conozco, cuando se abrió la puerta y el mismo hombre que me había introducido apareció en el umbral. Su entrada tenía por objeto anunciar que su joven amo, el señor Luciano de Francia, acababa de ligar y solicitaba el honor, si estaba yo visible, de venir a dar la bienvenida. Momentos después oí un paso rápido que subía la escalera, y casi al mismo tiempo me halé frente a mi huésped. Notas 1. Palo de apio para facilitar la subida a la montana. Tu era, como me lo había dicho el guía, un joven de 20 años, de tez tostada por el sol, cabellos y ojos negros, más bien bello que alto, pero admirablemente bien formado. En su prisa por ir a presentar sus cumplimientos había subido como estaba. Con su traje de recabalo, que se componía de una casaca de pano verde, a la que daba cierto air militar, una carcachera puesta a guisa de cinturón, un pantalón de pano gris, guarnecido interiormente de cuero de Rusia, y botas con espuelas. Un casquete por el estilo del de nuestros cazadores de África completaba su traje. De un lado de la carcachera colgaba un látigo, del otro una cantimplora. Llevaba, además, en la mano, una escopeta inglesa. A pesar de la juventud de mi huésped, que le bio superior estaba apenas sombreado por un ligero bozo, notabase en su persona un air de independencia y de resolución que me sorprendió. Vease en el hombre educado para la lucha material, acostumbrado a vivir en medio del peligro sin temerlo, pero también sin destinarlo, grave porque es solitario, tranquilo porque es fuerte. De una sola mirada había visto todo mi equipage, mis armas, el traje que acababa de quitarme, el que llevaba puesto. Su ojeda era tan rápida y segura como la de todo hombre que a vida depende algunas veces de ella. Me disculpará usted si la incomodo, señor,
mi dijo, pues lo hago con una buena intención, la de informarme si no le falta a usted nada. Dumas vio sin cierta inquietud que liga un hombre del continente, porque somos todavía tan salvajes los corsos que yo no ajursmos sin temblar, sobre todo, tratándose de franceses, la vieja hospitalidad que, por otra parte, pronto será la única tradición que conservemos de nuestros padres. ¿Y has usted mal en tema, señor? Le conteste, es difícil adivinar mejor que la señora de Francia, las necesidades de un viajero. Por otra parte, continúe pasando la mirada por la habitación. No es aquí sitio apropiado para quejarse de esa pretendida rusticidad de que usted me habla. Y si no tuviera ante la vista este admirable paisaje podría creerme en mi cuarto de la calzada de Antin. Si, repuso el joven, era una mania de mi pobre hermano Luis. Le agradaba vivir la francesa, pero dudo de que a su vuelta de Paris le baste esta pobre parodia de civilización que tendrá que abandonar, como le bastaba antes de su partida. Y, has mucho que su hermano de usted ha salido de Corsica. Un ano. Le agarda usted pronto. Nunca antes de 4 años. Es una ausencia bien larga para dos hermanos que, sin duda, no se habían separado nunca. Si, y sobre todo que se quieren como numbers queremos nosotros. Pero vendrá sin duda, antes de terminar sus estudios. Es probable, por lo menos así numbers lo ha prometido. Y en todo caso, nada impediría que, usted por su parte, fuera a hacer una visita. No, yo no salgo de Corsica. En el acento con que me dio esta respuesta vibraba y amor la patria que confundí en el mismo destino todo el resto del universo. Me sonreí. Le parece usted extraño, agregó, sonriendo a su vez, que haya quien no quiera salir de un país tan pobre como el nuestro. Que quiere usted, soy una especie de producto de la isla, como la encina verde y el laurel rosa, necesito mi atmósfera, impregnada con los perfumes del mar y las emanaciones de la montaña, necesito mis torrents que atravesar, mis ricas que trepar, mis bosques que explorar, necesito espacio. Necesito libertad, si me liberan a una ciudad me parece que me moriría. Pero, entonces, como es que hay una diferencia moral tan grande entre usted y su hermano? Habiendo tanto parecido físico entre ambos, podría usted añadir si la conociera. Se parecen ustedes mucho. Hasta el punto de que, cuando éramos pequeños, mi padre y mi madre mismos tenían que ponernos una señal en la ropa para distinguirnos el uno del otro. Y más tarde. Más tarde la diferencia de nuestras costumbres ha producido una diferencia en el color del cutis, nada más. Siempre encerrado,
siempre dobledo sobre los libros y los dibujos, mi hermano se ha puesto más pálido, mientras que yo, por el contrario, siempre al aire libre, siempre en la montaña o en el llano, me he puesto moreno. Espero, dije, que mejora usted de esa diferencia encargándome de alguna comisión para el señor Luis de Francia. Con muchísimo gusto, si usted quiere tener esa diferencia, pero perdóneme usted, veo que está usted más adelantado que yo en cuanto al traje. Y dentro de un cuarto de hora nos sentamos a la mesa. Ve usted a das el trabajo de cambiar de traje. Aunque si fuera tendría usted que reprocárselo a sí mismo, por esto que me ha dado el ejemplo, pero, de todos modos, estoy en traje de Janet y tengo que ponerme el de montañas. Después de comer tengo que hacer una diligencia, y en la que me incomodarían mucho las botas y las espuelas. ¿Saldrá usted después de comer? Sí, me contesto, tengo una cita. Me sonríe. Oh. No en el sentido que usted supone. Es una cita de negocios. Me cree usted lo bastante presuntuoso para suponer que tengo de coa sus confidencias. ¿Por qué no? Hay que vivir de modo que pueda decirse en voz alta lo que se hace. Jamás he tenido queridas, jamás las tendrá. Si mi hermano se casa y tiene hijos es probable que yo no me case. Si por el contrario no se casa, será menester que lo haga yo, pero en ese caso lo haré únicamente para que no se extinga la rosa. Yo le he dicho a usted, agregando, que soy un verdadero salvaje, y que he venido al mundo cien años después de lo que debiera, pero sigo charlando como una cornilla, y no voy a estar listo para la hora de la comida. Pero podemos continuar la conversación, repliqué. No está su cuarto frente a este. Did usted la porta abierta y hablamos. Haga usted más, vengáis conmigo, me vestía en mi gabinete. Mientras tanto, yo que, según mi pez, es usted aficionado a las armas, pude examinar las mías. Hay algunas que no carecen de valor histórico se entiende. El ofrecimiento respondía demasiado bien a mi deseo de comparar las habitaciones de los dos hermanos para que no lo aceptas. Me apresó, pues, a seguir a mi huésped quien, abriendo la puerta de su habitación, pasó delante para enseñarme el camino. Aquella vez creí entrar en un verdadero arsenal. Todos los muebles eran del siglo XV y del XVI, el lico esculpido, con pabrón sostenido por grandes columnas salomónicas, estaba tapizado con damasco verde y flores de oro. Las cortinas de las ventanas eran de la misma tela, las paredes estaban cubiertas de cuero de España, y en todos los intervalos, los muebles sostenían trofeos de armas góticas y modernas.
No podia uno inganas respecto a las aficiones del dueño de aquella habitación, eran tan belicosas cuanto apacibles las de su hermano. Yo lo vi usted, me dijo, pasando a un gabinete, aquí estamos en medio de 2 siglos, examinelo usted, yo voy a vestirme de montañas. Como si lo había advertido, porque no puedo dudar de la después de comer. Wyquils, entre estas espadas, arcabuces y puñales, son las armas históricas de que me hablaba usted. Haters, procedamos por orden. Busca usted, a la cabecera de la cama, un puñal hilado, de anchetaza, y cuyo pomo forma un celo. Yo lo encontré. Y. Pues es la daga de Sampiro. Del famoso Sampiro, el asesino de Vanina. El asesino no, el matador. Es lo mismo, mi pez. En el resto del mundo puede en corsa no. Y este puñal es auténtico. Míralo usted. Leave las armas de Sampiro, solo que la flor de lis de Francia no aparece en ellas todavía. Yo sabe usted que no se le autorizó a poner en su blasón la flor de lis, hasta después del siglo de Perpignan. No, ignoraba esa circunstancia, y como ha pasado es puñal apodo de usted. Oh. Está en la familia desde hace 300 años. Fue regalado a un Napoleón de Francia por el mismo Sampiro. Y sabe usted con qué motivo. Si. Sampiro y me antepasado cayeron en una emboscada genovesa y se defendieron como leones. Que el casco a Sampiro y un genovese cabello y barrerlo con la maza de armas, cuando Napoleón le hundió el puñal en la juntura de la coraza, el jinete, al sentirse herido, espolió el cabello y huyó llevando el puñal de Napoleón tan profundamente clavado en la herida que no había podido sacárselo. Ahora bien, como según pez, mi abuelo quería mucho aquel puñal, y lamentaba haberlo perdido. Sampiro le regaló el suyo. Napoleón no perdió en el cambio, porque que esta fábrica española, perfora 2 monedas de 5 francos superpuestas. Pudo ensayarlo. Sin dudar alguna. Pues 2 monedas de 5 francos en el suelo y las de un golpe vigoroso y seco. Luciano no se había enganado. Cuando levanté el puñal las 2 monedas estaban clavadas en la punta, orgullosas de parte a parte. Vaya, exclamé, no cabe dudar de que es el puñal de Sampiro. Pero lo que me sorprende es que teniendo una arma semejante se haya valido de una cuerda para matar a su mujer. Yo no lo tenía, por esto que se la había regalado a mi antepasado. Es verdad.
Sampiro tenha más de 60 años cuando volvió expresamente de Constantinopla y para dar al mundo la gran lección de que no les toca las mujeres mezclas y en los asuntos del Estado. Me incliné en señal de asentimiento y volví a poner el puñal en su sitio. Y ahora, dije Luciano que estaba acabando de vestirse, ya está en su clavo el puñal de Sampiro, pasemos a otro. Vi usted dos retratos, uno al lado del otro. Sí, Pauli y Napoleon. Bien. Cerca del retrato de Pauli hay una espada. Efectivamente. Era la suya. La espada de Pauli. Y tan auténtica como el puñal de Sampiro. Por lo menos, porque, como el puñal, fue regalado, no a uno de mis antepasados sino a una de mis abuelas. Sí, pude que haya oído usted hablar de una mujer que, cuando la guerra de la independencia, fue a presentarse a la Torre de Solicro, acompañada por un jovencito. Cuéntame usted la historia. Oh. Es muy corta. Mejor, porque no tenemos tiempo de charla. Pues bien, la mujer y el jovencito se presentaron en la Torre de Solicro, solicitando hablar con Pauli. Pero como estaba ocupado escribiendo, no se les dejó entrar. La mujer insistió y los centinelas la apartaron. Pauli, que había oído ruido, abrió la puerta y preguntó lo que ocurría. Soy yo, dijo la mujer, que desea hablar. Y que tenías que decirme. Quiero decirte que yo tenía dos hijos. Supe que él me ha muerto defendiendo la patria, y he andado 20 leguas para traerte el segundo. Me cuenta usted una escena de Esparta. Sí, a lo menos, ese la pez. Y quién era esa mujer? Mi abuela. Pauli se desprendió la espada y se la dio. Vamos. Mucho me agrada esa forma de pedir disculpas a una mujer. Sí, era digna del uno y de la otra. Y sable. Era el que Napoleon llevaba en la batalla de las pirámides. Y ha venido a parar la familia de una manera análoga a la de la espada y el puñal, sin duda. Exactamente. Después de la batalla, Bonaparte dio orden a mi abuelo, oficial de los guías, de que cargara con unos 50 hombres a un pelotón de mamelucos que se sostenía a un. Alrededor de un jefe herido. Mi abuelo obedeció, dispersó el grupo y llevó el jefe herido al primer cónsul. Pero, cuando quiso volver a envainar el sable, resultó que la hoja estaba tan melada por los sables damasquinados de los mamelucos, que no pudo entrar en la vaina. Mi abuelo tiró entonces el sable y la vaina, como inútiles, y Bonaparte, que la vio, le dio el suyo. Pero, en su lugar de usted, me agradaría tanto o más tener el sable de mi abuelo,
Meladu y como estaba, QL del general en jefe, por intacto QSE higher conservado. También, Maya usted en frente y lo encontrará.